hisa ya bukwa yone dabandi tafanyia huyu mama. Kama siku itafika ya rambe ya St. Matthew na marafiki, tafadhali mkuje tujenge vile alikuwa nataka. Sasa hii kitu pamoja na hiyo kazi mlifanya wote, tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalinde. Bwana Yesu asifiwe. Aisema Ngwanga Dr. Sanupi, Mheshimiwa Undima tumekuwa naye kwa ile county assembly, lakini hakuna mwanadamu atakosa kukufa. Ni zile tu tuko kwa timing. Kwa hivyo sisi kama mwibona itime sinji ya noino wata maybe bradi watasema tu Inywe mulemba balina mamamo mbima mulemba wenye wako hapa wenye wanataka kusali. Nimekuwa na huzuni mwingi ati Treasury ilitoa shilingi milioni 576 ya insurance ya watu wafanyikazi wa afya, na hiyo pesa ikifika mahali ule ambaye alikuwa anatakikana atumie hizo pesa akaziwacha, hizo pesa zikarudi kwa Treasury. Nataka rais aangalie huyo mtu, kwa sababu hizo shida tunazo ni huyo mtu ambaye analala kwa kazi yake. Ambie huyo mtu aende nyumbani. Kwa na huzuni mwingi ati Treasury ilitoa shilingi milioni 576 ya insurance ya watu wafanyikazi wa afya, na hiyo pesa ikifika mahali ule ambaye alikuwa anatakikana atumie hizo pesa akaziwacha, hizo pesa zikarudi kwa Treasury. Nataka rais aangalie huyo mtu, kwa sababu hizo shida tunazo ni huyo mtu ambaye analala kwa kazi yake. Ambie huyo mtu aende nyumbani, kwa sababu kama pesa zinatolewa sifanye kitu fulani mpaka sifanye hiyo kitu, kwa sababu tunataka wananchi wote wapate huduma. Serikali iko kupeana huduma kwa wananchi wetu. Nikimalizia hii ya wafanyakazi wa afya, kwa sababu saa hii hata ukija kwangu uwe mfanyakazi wa afya useme unataka uongezwe pesa, hiyo pesa nitatoa wapi? Itakuwa shida, kwa sababu hii mambo ya ugonjwa ambayo tunayo, tunajua wengi wameambukizwa na huu ugonjwa, wale wafanyakazi wa afya. Kule kwangu 91 wakifanya kazi, na sisi tunapambana nao tuone ya kwamba wakifanya kazi wana vifaa ambazo zinatakikana. Lakini kufika saa hii watu waende mkomo na tunataka tupigane na huu ugonjwa, itafanya watu wetu wakufe kwa wingi, na hatutaki mtu yoyote akufwe kwa sababu tujafanya haya ile inatakikana. Na ugonjwa wa corona umeathiri uchumi wetu kabisa, uchumi wa national government na uchumi wa county government. Hata saa hii nikisimama mbele yenu, county zimekaa miezi 3 hakuna pesa ambayo inafika mashinani, na sisi tunataka hiyo pesa itusaidie mambo ya kupigana mambo ya hii ugonjwa wa corona. Mambo ya strike hii ya wafanyakazi wa afya, kwa sababu saa hii hata ukija kwangu uwe mfanyakazi wa afya useme unataka uongezwe pesa, hiyo pesa nitatoa wapi? Itakuwa shida. Watu waende mkomo na tunataka tupigane na huu ugonjwa, itafanya watu wetu wakufe kwa wingi, na hatutaki mtu yoyote akufe kwa sababu tujafanya haya ile inatakikana. Kweli wengi hawana insurance na wanakutana na hii ugonjwa wa COVID. Hii ugonjwa ni mbaya sana, umeua madaktari wengi, na ukiangalia hii list ya madaktari wamekufa 3/4 ni Waluhya, wale wa maana kabisa wengi. Na mimi siwezi kunyamaza madaktari wakikufa na manurses. So what I did,
Hata huyo kijana katibu wa madaktari tarehe ilikuwa tarehe aidha 5 jioni, tulipata nafasi tukakaa na yeye na gavana wangu na bwana Raila. Lakini tarehe 7 niliraukia kwa maofisi ya serikali kuwashauri juu ya madaktari na mgomo wao na wingi wa watu kufa. Juzi tarehe 6 tukiwa Busia, niliambia Musalia, wewe ni lazima uwe na password. Sio kwenda kwa matanga, sio kwenda wapi, sio kujitangaza unataka. You must have a password. Na nimeambia Musalia, hata hii maneno anasema uchumi nini akiwa nje. You cannot change economic pattern of any given government ukiwa nje. Na ukisha kwenda kwa ofisi ya serikali na uongee na wakubwa na wakuahidi watafanya kitu fulani, kabla hiyo kitu ijatekelezwa, huwezi kwenda kwa magazeti kutangaza. As Kotu, as Secretary General and the spokesperson of workers on the continent of Africa, I took initiative to meet those who matter in the system, in the government of President Uhuru Kenyatta, on issues concerning our doctors, nurses, and the entire medical fraternity. There, if nothing will happen, is when I will go public. Pili, na hii Gimoso utatusaidia, niliambia nyinyi SRC itolewe, because kulingana na sheria za kimataifa za kazi, mtu akikuandika hata kwa mdomo amekuweka nyumbani, already ameingia kwa contract. You have a contract between you and your employer, hata kama hajaandika. Two people, two parties, employer and employee. Na mtu mwingine hawezi kuwa anasimama hapa katikati hata na make decision on behalf of employer ama on behalf of you. Me, my union can do it, but the decision to improve my terms and conditions of service ni kazi ya my employer, which is government. So kitu government inatakana ifanye kama zile serikali za zamani zilikuwa na department inaitwa DPM, Directorate of Personnel Management. Watu competent, watafute watu competent wa kuhandle trade unions. They don't have. Sasa wameleta hapa kitu SRC, yule mama yuko kwa hiyo kitu ya SRC hajui mbele hajui nyuma. Ana confuse government, ana confuse everybody. Na wakati nilipeana maoni yangu kwa hii timu ya experts ya BBI, wajumbe walinyamaza. Marafiki zangu walijitokezea, uno arangwa. Yes! 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 Thank you very much, Your Excellency, the President, and all invited guests and Kenyans. Mimi nitachukua muda mdogo sana. Kwa ajili mkikumbuka vizuri, wakati wa Labor Day ya mwaka wa 2017 nilisema pale Uhuru Park ya kwamba wakati umefika, we need to revisit katiba yetu ya 2010. Walipokuwa wanatengeneza hiyo katiba walisema ya kwamba 80% ilikuwa sawa na 20% haikukuwa sawa. Nikasema ni lazima tuangalie. Tarehe 18 Januari mwaka wa 2018 nikasema ni lazima tuwe na handshake mkitaka amani. Na tarehe 9 mwezi wa 3 Mungu alileta handshake. Kwa hivyo sisi kama wafanyikazi ndio huwa tunapata tabu wakati wa fujo wa mama na watoto. Na kazi nyingi, Your Excellency, ni za casualization. Watu hawana permanent job. Wakati Kibera inafungwa, Kariobangi inafungwa, Nairobi inafungwa,
siku hiyo mfanyikazi hana siku na hana chakula. Kwa hivyo ni lazima tuangalie, na mimi sisemi tu kama Mkenya, mimi nasema kama an international worker. I coordinate Africa and Asia and I speak for Africa. Na jana tukufu rais ukiongea nilitoa machozi mimi. You spoke from your heart, kutoka kwa roho yako, na ukasema ni lazima tuwe waaminifu, ni lazima tuongee kama Wakenya. Mimi nawaomba Wakenya, pale kwa governance, Professor amesema, Dr. Dote amesema, na wamesoma. Pale kwa governance bado tutafanya ukarabati. Ni lazima president akiwa president awe na 2 deputies, na awe na uwezo wa yeye kuchagua vile atakavyochagua prime minister. Tutaendelea hivyo. Pale kwa prime minister tuwe na assistant to prime ministers. Hii mimi naambia hivyo kwa ajili nchi zote za ulimwengu zilizoendelea kwenda Asia wameangalia governance ya kwamba baada ya election uwezo uweko kwa wale ambao hawakupata nafasi wanapata nafasi, ili wananchi wa move towards one line. Asante sana kwa kunisikiza, na asante sana kwa kusikia hiyo. Thank you very much. Kuna watu wanatutisha. Na watu wanatutisha ati wako na system. Na mimi niliwaambia tuko na Mungu na tuko na wananchi. Ati tuko na nani? Alafu tuko na sasa wakuja na system, wakuja na deep state. Sisi tuko tayari, tunawaongojea. Tunawangojea na Mungu na wananchi. To start out, to give him a fresh. We have no mandate to give somebody a fresh start, a fresh term. You know, the mandate of electing a president in Kenya is with Kenyans, is a decision of the Kenyans themselves as per the current constitution, as per the old constitution that we renewed 2010, and as per the one being proposed by BBI. The mandate of electing rests with Kenyans, not in my Kajiado home, not with me, not with my friends. So this headline is misleading and sensational reporting. We love talking to the press ourselves, but we would urge the press to try and avoid sensationalizing stories, or once somebody has said something, it becomes very sensational. This one is misleading and is meant to create hate, and is also meant to make me appear undemocratic person. That is not what we plan here in my Kajiado home, and this is the story I wanted to make it correct and urge other newsmakers to be very much aware that we don't do such things in our meetings. And I said clearly that when we are here, we don't have mandate from the state, nor are we funded by the state to be meeting in my home here. We support the president for some reasons. One of the cardinal reasons why we support him, we want him to fulfill the 4 items on his agenda. 2, we want him also to support us on the BBI, because it is only through BBI this country will be peaceful immediately after elections. 3, we support the head of state for posterity. Future of our children and our grandchildren depends on a peaceful person. If we can have a peaceful transformation, if we can have
peaceful forthcoming elections 2022, if we can have a peaceful president, if we can have somebody who has supporters that are sane, supporters that preach peace, then this country can remain united for now and forever. And the president has said, President Uhuru has clearly said, he wants to leave a united Kenya behind him. So we should not sensationalize when we are reporting. We say, you say we. I was talking to the press as Francis Atwoli, not on behalf of any group, not on behalf of any political group, not on behalf of any other person. And I want to be taken in that light. Papers you can sell. The Standard and the Nation, these are colonial papers that started before we attained independence, and they are in the minds of people up to date. Though the hands changed, Standard is owned by Kenyans, and Nation also, though it is part of the Aga Khan group, but the management is under our own Kenyans, and they should be able to understand. Me, I have never refuted what I have told the press throughout my life. But when you bring a sensationalized, when you come up with a sensationalized reporting, it is my duty to deny and tell Kenyans that is not what I stand for. I'm a Democrat, I love this country, and what I say what I know. I've already said, and I've never hidden this, and I've never shied away on this. I have said 2022 we are going to have elections. And Kenyans will vote. I've said this. And there will be outcome of the elections. And after the elections, amongst the contenders now, William Samoei Ruto will not be part of those who would have been elected 2022. I've said this with no any fear, because I know with his speed, with his supporters, with the way he can behave if he has been elected as a president, and what will happen after him, this country will not have peace. And every Kenyan wants peace. This country will not have investors. Investors want to invest in a corrupt free country. This country will not be the same again because of his speed. But 2027, he can't be elected. I think he will be more mature. Right now, even when you listen to him talking, it's just thumping. I've said that. Yes! Yes! Shenzi sana. Wakati nilisimama hapa last time, nikaambia hii document ni document mzuri na inataka ipigwe msasa kidogo, wengine wakapiga kelele. Na tulikuwa tunajua ni kwa nini, na nataka kushukuru mtukufu rais. Ulikuwa na nia, ulikuwa na sababu, na ulikuwa na uwezo, na tumeona document. Nataka kuwashukuru wale ma-experts, na nataka kuapili kwa Kenyans wenzangu kwa niaba ya wafanyikazi wa nchi hii. Kuna vitu vingi ambavyo sisi tuliuliza kama wafanyikazi, vingine havijakuwa sawa. Kwa mfano, migomo ya madaktari, kila wakati tulisema tuwe na constitutional commission ili madaktari wakae hospitali kuangalia watoto wetu. Mambo ya SRC na madoyas wako hapa, profesa, nilikuwa mwenyekiti mdogo wa steering committee. Unajua hii kitu inaitwa SRC, it contradicts the ILO convention number 87 and number 98 on free collective bargaining. And Kenya is a signatory to that convention, and the ILO domesticated it here. It is reflected in Article 41 of our current constitution. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kutolewa kwa ajili mshahara wako ni kati yako na mwajiri wako. Hiyo tutaangalia. Jambo lingine sisi tulikuwa tumeuliza, ilikuwa ni mambo ya special seats for special interests. We need to have a constituency. Brothers Osion don't need to go through ODM to represent workers in parliament.
We need to have our own constituents as workers, and at our governing council we elect our representative to represent us in parliament. Not through political parties, not through my party can. But hizo tutaangalia wakati wanatengeneza constitutional amendment bill. Kama haiwezekani, jambo kubwa liliangaliwa, mambo ya all inclusiveness. Watu wamesema, Mama Pendo amesema hapa, nikatoa machozi. Wakati shida inapotokea, sisi wafanyikazi tuko katika miji mikubwa, ni watoto wa mama na wafanyikazi ndio wanapata shida. Wengi wakubwa wenzangu wanatoroka. Na katika nchi hii, na mimi najua tukufu rais ndugu yako, wao wale wa Kenya, and I should say he's the only one maybe after the late Matiba, ambao wanaweza kupeana holiday outside government gazetted holiday. Kwa hiyo ndugu yako mheshimiwa tukufu rais akitangaza tu hapa saa hii watu wasiende kazini na waende Uhuru Park, hataki facilitation money, hataki campaign, that place will be full. Na wakati kazi zinapofungwa, sisi mtukufu rais ndio tunaumia, na ndio kwa sababu tunaunga handshake mkono. And I want to support Bishop. A politician ambaye anaona mbali na yule anatakia watu wake mazuri. Please, sisi 2022 ni mbali. Njaa iko sasa. Na mimi nataka kuambia hivi, na msikie, na hii ni ya mwisho, nipe dakika moja. I'm an elder and there is no another elder in this Republic of Kenya. When we were growing, tulikuwa na polytechnics. Kazi ya hizi polytechnics ilikuwa ni kufundisha tailoring, mason and motor mechanics. Wale makanika wa siku hizo, mechanics wa siku hizo ambao walijifunza hiyo kazi, ukiwapatia gari la sasa ambalo na automatic, computerized, hawawezi kuendesha. When I was growing, I was trained as a telephone technician. Simu za kisasa siwezi kutengeneza. People are talking of digital economy, blue economy, smart economy. Tusielekeze watoto wetu kwa mambo ya zamani. The world is changing fast and we need that. Tunapeleka watoto kwa shule na unataka mtoto yako akitoka kwa shule afunge tai. Yes. Rais, hii document nataka kuambia pamoja ukiwa na ndugu yako, musitishwe. Leteni tuende kwa referendum. We are the majority. We are the people. We are there. We will get it. Usubuhi saina itakuwa imepita. Musitishwe. Kenyans wasitishwe. Tunataka amani. My shop steward 2008 January in Naivasha alikufa akiongea na mimi because of tribal clashes. We don't want to go there. Na tusitishwe sisi. Tusitishwe. Asante sana. Kile ambapo kijana alisema wakati alipotoka university, huko ndio nilimpeleka. Lakini sikujua yeye ni muoga namna hivyo. Because I expected him to be a member of parliament of this place, as a lawyer, as academician, as well educated person. Sasa nakuwa hero worshiper. Anatakia mwenzake sijui miaka miangapi.
vile huwa wanadanganya William Samoei Ruto ya kwamba wewe 2022 mpaka sijui 2020 ngapi, na hata wewe huwezi kuona unadanganywa. Hii ni nchi ya kidemokrasia bwana. Mtu anachaguliwa on account of his ability to deliver. Now that is the country we want. Na hata hivyo kuna watu wengi, mimi nimeambia hao wenzangu, sitaki wanipigie kura ya kuondoka. Wanakaa wenyewe, wananinulia wilbaro na kila kitu, wananiita, wananiambia wewe tunakupatia nafasi ya kwenda nyumbani. I've given them that authority. Wengine wanaenda kwa mtandao wanasema oh mimi nimekaa sana. If I was not delivering even one day, I can't be there. Even one day. The trade union, you must deliver. And you must be independent. And you must be highly principled. And you must be non-corrupt. Because tuna handle CBS za mabilioni ya pesa. Na hiyo ndio leadership I exhibit. Na ndio kwa sababu wameniweka. Tena ningelikuwa mtu wa kulala mpaka saa 3 ndio unaamuka. Utapata wapi nafasi ya kupatiwa kazi kama hii? Na mimi siwezi kukubali hiyo. Na hata sitakubali wanifukuze. Kwa ajili mimi sio kama nyinyi. Mimi niko na bibi mdogo. Niko na mama yenu mdogo. Na anataka marashi, anataka mafuta. Sasa nikilala nyumbani nani atanipatia hiyo? Na watoto yangu watasema wewe uliletea mama mtu, sasa tena unataka tukupatie pesa. Wana rebel. So I've got to work hard for you people to keep me, to keep my employment, so that I can take care of myself. Na hiyo ilikuwa lazima. Mimi nimeambia watu wengine wanaoa kwa tamaa. Mimi sio kwa ajili ya tamaa. Mimi ni kwa ajili ya kazi hao walinipa. Saa hii niko hapa, natoka hapa saa hii. Nataka kukimbia niwapeleke nyumbani kidogo wapate soda. Mtaona nikipita hapa naenda Nairobi, naingia ndege nyingine kubwa naenda Brussels, Belgium. Nitarudi tarehe 17, niko hapa tarehe 18, niko na shemegi yangu mdogo amepigwa risasi huko sehemu za Bungoma, alipigiwa risasi huko Thika, tunazika 19th hiyo, na yeye ni mwalimu. Natoka huko hiyo 19th na ndege mimi ndio huyo niko Mombasa. Kesho yake tarehe 20 siku ya mashujaa, tuko huko na President Uhuru Kenyatta. Natoka narudi Nairobi tarehe 21, tarehe 23 niko kwa ndege naenda Geneva. Kaa huko mpaka tarehe 14 mwezi ujao. Tarehe 17 naenda China. Nitakaa huko, natoka huko karibu tarehe 30 November. Tuko na Harambee pardon 30th, haita kwa Kemboyo somewhere else. Tukimaliza hii Harambee naingia ndege naenda New Delhi, India. Kutoka New Delhi nitakaa kidogo, narudi hapa. Disemba imefika tarehe 12, tuko katika siku ya Jamhuri, tunaletewa kadi, tunaenda kula chakula na mtukufu rais kule State House. Tarehe 13 niko kwa ndege, mimi niko London kati wa baridi, naenda ku address wale vijana ambao wanaingia katika trade union Ulaya on the dynamics of economic performance on the continent of Africa. Tarehe 20, tarehe 10, hiyo itakuwa ni tarehe 14 Disemba. Takaa huko narudi tarehe 22. Tarehe 22 na join familia kwa mambo ya Christmas. Tarehe 30 tuko na misa kubwa sana. Sisi wa Katoliki, padri mwenzangu anaitwa Peter Mwema atakuwa yuko hapa anatupatia hiyo. Tarehe 1 niko na PAG wakiongozwa na Bishop Salamba, mtu ambaye anakula Biblia kama wa Seventh Day. Atakuwa kwangu kule Umasaini, tunaanza na yeye mwaka mpya. Mtu wa PAG anaitwa Bishop Salamba.
akikohoa mambo ya kibibilia, wewe unarudi tu chini, unafikiria Yesu Kristo atakuja kesho. Yeye anakuja kunianzishia mwaka katika pande hiyo. Na hiyo mwezi wa Januari tutakuwa na kazi nyingi sana na hawa, kwa ajili tuko na college yetu tunatengeneza. Tunataka mwezi wa Februari tuwe tumemaliza kabla sijatoka tena mwezi wa March kuelekea Ulaya. Unaona hiyo budget. Na kule nakotembea nataka niwe na mtu wa kutembea na yeye. Kwa ajili sasa nimeanza kuwa mzee, nataka dawa, nataka mtu anajua kuniambia saa yako ya mkutano fulani imefika. Na vile mnavyojua mama watoto yangu sasa anataka ni manager wa boma yangu hapa nyumbani. Nikisema nianze kutembea na yeye na kutoka kila saa, nitapata boma mimi sina. Kwa hivyo ni lazima niwe na mtu wa kunimanage na mtu wa kumanage nyumbani. Na sitaki pia kufanya ukora. Kwa ajili mimi pia niko na nguvu, niko na kila kitu, mtu anaweza kunitembelea usiku. Ndio kwa sababu ni lazima niwe na mtu wa wasi namna hivyo. Kwa hivyo mimi naishi maisha iliyo maangavu, maisha ya wazi. Na haya yote nilifundishwa na ndugu yangu baba ya Dani. Wapi Dani? Baba yako ndiye alinifundisha. Aliniambia, unajua mama yako Nora na mama Mary Machengo walikuja siku moja, waliolewa siku moja, wakapata mimba siku moja. Baba yako akamzaa Kenya Kisa, marehemu Amunga. Baba yangu naye akazaa Francis Atwoli. That are the same months. Unaona? Sasa baba yako akanifundisha, ukianza kuwa mzee, unataka mtu wa kukuchunga karibu. Baba yako ndiye alinifundisha. Na alipitishia hiyo mambo yote, alituletea mlamwata kutoka Uganda. Wewe ujui. Sasa mimi nafuata nyayo za baba ya. Wasikia hiyo? Nyinyi hamjajua, wacha niwaambie. Hawa mama ni wazuri sana. Hawa mama, mtoto yangu. Lakini wakianza kuona wajukuu, wanaanza kuona watoto yao kama wewe, wana transfer love kwa wajukuu na watoto yao. Sasa wewe mzee unaojo unakaa hapo. Unasikia waneno? Mzee unaojo unakaa hapo na furahi. Ukijaribu siku hiyo wakijua umeretire umekaa hapa nyumbani, hata mchungaji wa ng'ombe haji. Anasema lile liseli liko nyumbani liende liangalie mambo ya ng'ombe. Ukijaribu kufungua ng'ombe inaingia kwa mashamba ya watu inaanza kula. Kesho unaitwa kwa mkutano ya assistant chief ama ya liguru, ng'ombe zako zimekula kwa ajili wewe unaishi Nairobi. Na ndio kwa sababu ukianza kuzeeka unataka upate mtu wa kukupa dawa kila wakati. Na ukiuliza Pastor Mogaka atakwambia yeye iko na komiti ya wamama wa kanisa. Sasa bibi yako akisha kuingia kwa hiyo komiti, wewe unataka umsupport because her spiritual belief and her first number one marriage is the church. Hawa mama wanachukua kanisa serious, sio kama nyinyi wanaume. Na ndio kwa sababu kama mama ile naishi na yeye ni treasurer wa parokia. Yeye ni treasurer. Anaangalia pesa ya kanisa. Na anaangalia wageni wa kanisa. Na uwezi kumconvince atoke huko. Unaona, umwambie mama manyo mkamba kunendo lichendelo kuchebwanga sasa mkwakeli kanisa kwa nyano kufuarengu boy ndai kunendo lichendelo kutia wangara. Bora tuko na safari ya kwenda kwa Angara kesho, faa ile nguo yako. Nakwambia hapana, tuko na mkutano yetu ya kanisa. Ungeliambia Wangara tuende Jumamosi. Sasa she wants to change your course. Unaona wapi Francis Wangara hapo? Asante Francis. Hiyo ndio maneno inafanya, sio tamaa. Ukienda kwa hiyo maneno kwa ajili ya tamaa, you will fail. Na mnajua Biblia takatifu, agano mpya, Yesu Kristo alibadilisha mwenendo wa agano la zamani lililokuwa na uruhusu watu kuwa na wake wengi. Na ndio kwa sababu tunasingatia hiyo. Kulingana na agano mpya, mtu kuwa na mke mmoja. But where conditions compels you
namna gani? Where conditions compels you, pia unapiga magoti chini na mwambia yeye Mwenyezi Mungu, mimi ni mwana wa Adamu. Nilitoka kwa kisasi chetu cha kwanza ambacho Lucifer alipoingia katika shamba lile la Eden akaleta confusion. Kama hii confusion itaingia katika maisha ya familia yangu, ewe unisamehe Mwenyezi Mungu. Na nitafanya haya maneno nikizingatia Biblia yako takatifu na uenzi wako mtakatifu. Nimeasi. Na kuasi kwangu unisamehe. Tunaambiwa katika Biblia, ukitubu hata wakati wa mwisho kabisa, vile Baraba alisema ya kwamba watu walienda, wale waliokuwa wanataka kumtoa Yesu Kristo, na mwizi yule kabisa, nafikiri alikuwa Baraba, akasema ewe mwana wa Mungu unikumbuke. Mimi nilikuwa mwizi lakini unikumbuke. Alisamehewa. So that's what I'm trying. I'm just hoping ya kwamba nitasamehe. Unasikia hiyo maneno? Sasa vijana, msikimbilie hiyo maneno, mfuate ile maneno mzuri ile nafanya, ile ambayo hamwezi msifuate. Na ikiwa itakuwa ni lazima mngojee muwe na watoto wakubwa kama mimi. Uwe na watoto wazee, uwe na wajukuu, ndio unaweza kuangalia. Na tena uwaite. Mimi niliita watoto yangu wote. You must convince your children you want to bring somebody in the family. Don't ambush them. Na wanakuwa na debate. Na wanachaguana nani ataenda kuongea na mama yake. Lazima hiyo, na unatengeneza hiyo. Sio kwa ajili ya tamaa. Asalimie mama. Karibu sana mheshimiwa mtumishi wa Bwana. Lakini baba yangu alimwambia mambo matatu. Kwa maana mimi sikuishi na baba, niliishi na nyanya. Mambo matatu yote sitaki. Jambo la kwanza, na umuelimishe kuwa Mkristo kamili, kwa maana sitaishi na huyu mtoto sana. Nashukuru mzee wangu alisikia maagizo ya baba. Last day chupa 5 na cream maziwa nilikuwa nachukua lita 5 kila siku. Ikiwa uzao wako mvua ilikuwa inanyesha, inatunyeshea mpaka tulipomaliza sababu hiyo alikuwa anakimbia na sisi. Mungu anakusudi. Bwana wangu aliingia wangu Alhamisi kwa nyumba yake baada ya muda mrefu. Wakati huo alikuwa Friday, lakini wewe mwenyewe umepima, umejua. Kwa hivyo uendelee. Na kuna mama yangu tuwe na school fees next year, tupeleke watoto. Kanisa la ST nataka kusema ya kwamba ni asante kwa vile mmeendesha hii program tangu mzee. Hiyo watoto wa mzee, najua kwamba mzee amewacha watoto wazuri. Wacha tuendelee na hiyo mtindo. Mama amepaki na watoto, tafadhali in case of anything tuko karibu, tusaidiane. Nimeambiwa kwaya ya kalenda mkakuwa hapa ili mama aweze kufika hapa nene za mama. Pale mkileta mama, hatuna muda. Ipa pale mkileta mama. Watu wanakonjeka, watu wanakufa. Na ni kwa sababu mara ya kwanza hatukuweka kimakini mambo ya ugonjwa. Na ndio sababu unatufanya vile unatufanya hivyo. Ningeomba, kwa sababu tuko na kilio na hii ugonjwa inatusumbua, Wakenya wangetulia kwanza. Tuanze kuangalia ugonjwa tunaweza fanya namna gani. Kwa maana tumefungua shule na watoto wameanza kufa kwa shule. Mahospitali yetu haina vifaa ya kushika huu ugonjwa.
Na ile hali sasa sisi wakati huu wa Kenya wanaanza kuambiwa mambo ya BBI, mambo ya kuchukua signatures. Hata tunashindwa, mtu akikuja kwa bomba lako kuchukua signature, unashindwa huyu mtu ako namna gani? Tungeomba rais akipenda asimamishe, kwa maana kwa wakati huu kitu tunasumbua sisi ni ugonjwa. BBI hii tulipeana maoni, hata kanisa mkapeana maoni na ikaandikwa. Tulikuwa tunaomba ile iliandikwa tuone ni nini. Hii vitabu iletwe tusome, tukishasoma kama iko vile tulikuwa tumesema, tuseme mambo iko sawa. Lakini kila tunashangaa pastors ni kuwa wanasema tu tusign, tuweke signatures, na sisi hatuchasoma. Na huko ndani pastors tunasikia kwanza, you either support signatures are being launched on Thursday at the Kenyatta International Conference Center. You are either with us, you are either for the new constitution, you are either for the peaceful country Kenya, you are either for united Kenya, you are either for the changes that we are trying to put in the new document, or you are not. And if you are not for that, my friend, this is a democratic society. Organize yourself, tukutane uwanjani. Ama namna gani? Pani yote ni BBI. The whole of Nyanza ni BBI. The parts of Rift Valley is BBI. Nearly all. Mnaona? Western Kenya itakuwa BBI. Hiyo mimi nawaambia. Tunaita mkutano mkubwa hapa, kama sio hii mambo ya COVID, tunaita mkutano Kakamega ya leaders. Tunaita nyinyi. We must be players, we should not be spectators. Hiyo ndio sura yangu. We must be inside and influence the change. Niliangalia hii katiba tulitengeneza 2010, nikasema tukiwa na hii katiba kwanza Kenya haitakuwa sawa. Mtu mmoja akichukua kiti ameenda. Akiwa niungwa na mwenzake wanasema hii serikali ni ya watu wawili. Kwisha wanagawanyana madaraka. Kama juzi wewe unaelewa, baada ya 2013 ilikuwa Mkikuyu na Mkalenjin. Vitu yote. Na sisi ni namba 2 kwa wingi. Na mimi nilifanya hivyo kwa ajili mwaka wa 2016, na hakuna mtu mwingine atafanya hivyo. Nilitumia 200 milioni kumweka Musalia Mudavadi kwa kiti. Kakamega peke yangu. Kuna mwanaume mwingine. Na hata mpaka sasa secretary office yangu ya Central Organization of Trade Unions ametoka katika area hii ili kuona ya kwamba pia hawa tunawakilisha. Sasa hivi pia nimechukua vijana hapa, wengine wako hata Ulaya wananiwakilisha, ili pia Wamasai wachukue jukumu la kuongoza viongozi wa kazi. Nikimalizia, rais, moyo wako hauna competition. Mtu anaweza kupata tabu kabla hajamfikia huyu mwana wa Kenyatta. Ukifika kwake ukiwa na tabu yake imekwisha. Amejaribu kila pahali unaenda unapata mkono wake umefika. Na ndio kwa sababu nikasema hatutaki utusumbue wakati unapostaafu ukiwa kijana. Utuachie sisi, tutashughulika baada ya BBI na mambo ya katiba lazima tuwatalie. Na viongozi wazuri uhifadhiwa Barabuni, Ulaya na kila mahali. Haya yatakuwa yetu. Sisi ni wazee. Olemu yako ajabu tunakuambia ananishinda na miaka 4 peke yake. Ndio kwa sababu naambianga wale wabunge vijana wakiniona, mnanipa heshima, hamjui sisi na moya, labda tulitangulia kutafuta mama zenu. Nataka kuwaachia hapo, na namshukuru sana tukufu rais wa Kenya. Asante sana. Photo Secretary General Francis Atwoli has refuted claims that he wished the Deputy President Ruto dead before 2022. Atwoli reiterated that Ruto will not be in the ballot paper after constitution change that will happen soon. Atwoli also said they will remain brave and won't be cowed for speaking the truth. Mabilioni ya pesa inaenda. Wengine wanafanya biashara na hao wanaoibia serikali. Na ndio juzi nikiwa Lamu,
Mimi sikusema Ruto atakufa. I didn't say that. Mimi nilisema katiba inakuja. Katiba ikikuja, kwa governance tutakuwa na slots karibu 6. Na ukiwa na kalamu andika chini. Kalonzo anaenda kwa serikali. Kalonzo Musyoka anaenda kwa serikali. I have never said something which has never come to pass. Nikasema 6 slots zitatengenezwa. Na katika hizo slots baada ya uchaguzi, jina la William Samoei Ruto halitakuwako. Ya kwamba anataka kujibu Atwoli, anasema Atwoli mimi ni mganga. Mimi sio mganga mimi. Mimi yeye alipokuwa Hague, pamoja na bibi yangu nilimpelekea rosari takatifu. Akiwa Hague. Rosari hii haikutoka kwa mganga. Na alipofungua Biblia akasema, sikizeni, Mathayo 6 mstari wa 35 ndio nataka kujibu naye Atwoli. Mstari Mungu anampa figures ambazo haziko ili ajue he's fighting a just man of God and he will never win. Sijasema atakufa. Na nani hata kufa? Mlea amekufa, Atwoli atakufa. And I didn't say he will die. Ameinsight mtoto wa Kimani Kihika. Iko mtoto mwingine ambaye hajaandikwa tangu azaliwe, anaitwa Sudi. Kazi yake alikuwa makanga, kuuza bangi, mwizi. Hata yeye anasema Atwoli. Na mimi sijasema. Mheshimiwa, wanasema Atwoli aliua mambo ya Muchai. Muchai mimi ndio nilipeleka yeye kwa bunge. Waache familia yake na Muchai, arrest in peace. Na faili yake iko open, waliomuua bado wako ndani ya cell, wakiwa na information waende wa report kwa polisi. Sisi Waluya tulipoteza Jacob Juma. Sisi hatujasema Ruto ndiye aliua yeye. Watu wanasema Ruto aliua Jacob Juma. Hatuna evidence. Reverend John Kandia Chabi walipoteza Aibei. Kijana anaitwa Aibei. Hatujasema William Ruto ndiye aliua Aibei. Na watu wanasema watu wa Ruto waliua Aibei. We have no evidence. Iko Msandu, just tukienda kwa election, kijana Mjaluo alichinjwa. Watu wanasema watu wa Ruto ndio walichinjwa. Sisi hatuna evidence. We don't have evidence. We have not related that death of Msandu to Ruto. Mwana wa msao sana. Kwa Kibaluya huyo mtoto ni mjinga sana. Na ninamwambia ile incitement anafanya anajiharibia. Kule Western Kenya, wale vijana wajumbe wachache wa njaa wale amechukua, watafagiliwa wote. Waluya wamesema hao hawataona bunge na hawataona uongozi. Mheshimiwa Justice Muleivele committed his life to the welfare of the Kenyan nation. A lot of us may not know we enjoy these benefits from, as he bequeathed this to even future generations. So we are here to honor him and to tell the whole country. Our honorable members of parliament who are here with us, and before I call honorable, appreciate our host, Honorable Brother Francis Atwoli, for this kind gesture. As a parliamentary caucus,
and like-minded leaders, we decided to come and pay him a courtesy call so that we can discuss on a variety of issues, which we'll be sharing with you in a short while. But just before that, I'd like to introduce to you my colleagues. I'll start on my immediate right. We have Honorable Teddy, who is a member of the Amani National Congress and also a nominated member of parliament from Vihiga County. And lastly, we have our last born, who is Honorable Caleb Amisi from Trans Nzoia. So basically, we are a caucus of like-minded leaders. Brother Francis Atwoli is playing in shaping opinion in this country, and in the recent past, he has been on the forefront to ensure that we bring real change in Kenya. As you are all aware, we have been having conflicts after every electioneering years. After we do our elections, the country has been divided. Only suggested during the Labor Day that we need to sort out this issue once and for all. And I want to take this opportunity, first of all, to thank Brother Atwoli for initiating our two leaders in this country, that is Right Honorable Raila Amolo Odinga and Uhuru Kenyatta, who facilitated them to have the handshake. And I want to say that as a leadership, we are embracing that handshake, and we are saying that we shall not entertain anybody who wants to pose as if he's opposing the handshake. Secondly, as we are in the mood of reconciliation, we want to handle and sort out the problems that have been affecting Kenya for a very long epoch. We have had problems like electoral injustices. We have had problems of exclusivity. We have had problems of governance, devolution. And the only way we can sort out these problems is by introducing or looking at the constitution and having a constitutional audit. In 2010, when we promulgated the new constitution, we had some elements that we thought were going to help this country. But after it was implemented, we have seen that we have challenges in some sectors. And this is why we are saying that we must. And the issue of referendum is inevitable. We must change the constitution to ensure that we tackle these issues once and for all. But what disturbs us is that there's a sector of certain leaders who have choreographed some opposition towards the referendum. As a leadership and a young leadership, we want to warn those people that we shall not entertain their selfish and egocentric approach on the issue of referendum. The issue of referendum is a national issue, is an issue that is going to sort out the problems of Kenya, not only in this current generation, but even the future generation. So I don't want to speak much, but we are supporting Honorable Brother Francis Atwoli in this cause. You are the one who started this cause, and we just came to assure you that we are behind you. We are going to ensure that this country remains together and we sort out all the problems for the sake of the coming generations. So I'll allow Mheshimiwa Florence Mutua from Busia to say something. Then we shall have one member from the coast to say something. And as you can see, this is the face of Kenya. We have leaders across the country. We have other leaders from Rift Valley who are on their way joining us. We have leaders from Kisii. We are a caucus of 32 members of parliament who have decided to push this agenda beyond our individual comfort zones. So Mheshimiwa Florence Mutua will address us, and then we invite Mheshimiwa Ted before we invite Mheshimiwa Mark to wind up. Yes. For initiating what we are discussing here today, because it is through his wisdom. We are like-minded leaders who want to move this country together forward, and we appeal to more to also come and join us. I'll speak as one of the women who belong to the caucus of Embrace
that you all saw that we met recently as a parliament women leaders and also governors who came to be with us, Governor Waiguru. This embrace is about supporting the building bridges, supporting the handshake that the President Uhuru Kenyatta had with Raila Amolo Odinga, because we all know when there is violence in the country, in any country for that matter, it is the women and the children of that country who suffer. So we agreed as women we have to be in the forefront to protect the handshake, to protect the building bridges initiative, so that there is peace in the country as we move towards the referendum. We have said we want a country where there is cohesion, where there is peace for development, because we can't develop when there is no peace. Moving forward, we do not want nepotism. We want a country where all our children can get jobs. So that is why we are really behind the handshake, and we want to say that we will not tolerate anybody who even deems not to want this country to move together forward behind the building bridges. So as women, the Embrace Caucus, we had our first meeting 2 days ago, and we are going to have a big conference here in Nairobi. We are going to have a big conference in Nairobi to bring all the Nairobi people together as Nairobi County. Then from there, Embrace is going to go to the other 46 counties to preach peace, to push the Building Bridges initiative, and to promote the handshake in the 46 other counties. So this is a serious caucus. We are from a church with the president this morning, and we are very proud that he recognized our presence and he applauded the work that we have initiated. So we are going to move very fast to ensure that the handshake and the Building Bridges initiative is rolled down to the people who are the counties at the grassroots, so that they can understand what is happening up here from the national level. So that is what I can say about Embrace and about the issue of us supporting the referendum 100%. We want our governors to have more funding. Some of these things can only be done through the referendum. We have tested working with technocrats who are our CSS. We have said we will be very happy if we have our parliamentary system back, because it's only parliamentarians who understand the issues that affect their constituents. So some of those things can only be changed through the referendum. So anybody who is seen to fight it makes us wonder what that person is up to. So that's all I can say. Thank you very much, Bwana Atwoli, for hosting us and giving us this time. Thank you. Aspirations or wishes. This is a time to shake hands with our neighbors. This is a time to put the country first, so that we can move as a country, one united country. Anyone who is against Kenyans coming together is truly an enemy of Kenyans. So we are here as leaders to say, one, that the Building Bridges initiative has our full and unequivocal support to go on, and we just want to urge them that over the last 1 year that they have been in office, they have moved at a slow pace, and we want to urge them that coming into this year, they need to swing into action. We want to see them move into more counties. And as leaders who are here, we are also committing to start moving around the country to try and educate our people the importance of this particular piece. The referendum that we are talking about must be a referendum. One, we want a leadership structure that is inclusive, so that every single Kenyan in every corner of this country can see themselves represented in the leadership structure of this country. If that is what is going to guarantee peace for this country, we are actually going to support it. So we support, one, a parliamentary system whereby the people who are going to be in the executive also come from parliament, because then these people have interacted with the true problems of the people. The leadership structure has to be changed. So leaders who want to start dividing us, starting to say that others are dynasties, in Kenya we have never had dynasties, we have had leaders. And for them to have been in that particular space, our brother who has hosted us here has been a leader in the trade union for a long time, and is not there because he's forcing himself on Kenyans, but it's because he's been recognized, and that's why he has also titles across the whole continent. People respect him for what he's doing. So we respect our leaders, so no one is going to have room to divide us. People who continue to misread the Bible. There are people who have read that Jesus went and Jesus will come. No one knows the time or day that Jesus will come like a thief, and they have started stealing so that they become like Jesus. We are telling them your days are numbered. Thank you very much. Take this opportunity to congratulate and thank the host
He's an international elder whom we have come to consult with him. As a young person, I think if you look at me, you know that I'm representing young people in this country. Though I'm an MP representing a constituency. I think the advice that he has been sharing to the world, not just Kenya, are worthy. He has never lied to anybody. What he has been sharing is exactly what Kenyans, or what Africans, or what the whole world has been looking for. So that is the reason why we have come as like-minded leaders, young leaders, to embrace what he's doing, and also to get more advisors on the way forward. We are at a crossroad in this country. People have been looking for the better ways of solving our problems. I think he's the one who initiated the issues about the change to the constitution. He has been looking at the issues, and he was even involved in the bombers. When they were coming up with the bombers draft, I think he was well involved. And there's a number of important issues which were captured. And even people did audit of the independent constitution, that is 1963 to 1966, whereby we had federal system of government then. And these are some of the issues which were captured in the bombers draft. Accidentally, people went to Kilifi, then people went to Naivasha, and spoiled everything. This is the right time now as Kenyans to look into these issues. We need to think about how best can we bring inclusivity in this country. How best can we make sure that development go across board? How can we also get something which is like other people? That is what we are looking at. I think Brother Atwoli has been very open. He has interrogated, and he has even shared a number of constitutions in this world. He has talked about what we have in America. He has talked about what we have in Ethiopia. He has talked about what we have in South Africa, Nigeria, among other countries. I think this is the right time now as Kenyans to try to interrogate those constitutions and come up with something workable. Because when we were going to the devolution, there was no country which had such a system of government. We have tried for the last 7 years working around the constitution that we have. We know the shortfalls that we have. The only challenge that we have been very selfish, that we have never sat and agreed on where can we tighten and where can we loosen the knots so that all Kenyans can also benefit. These are some of the issues that we need to look at as Kenyans. And this is the right time. Though we have been hearing people, young boys and girls, abusing our leaders who have come up with the Building Bridges initiative. I think even it is not African for young boys to abuse their grandparents and even parents. We are even shocked to see those guys doing that. We have been seeing this in Central region, in Coast region, among other regions in the country. We are giving this New Year message that let those young boys and girls keep cool, seek advice from elders, and know how we can take these issues. We cannot, like Coast region, we have been having some boys and girls making noise, but I've been weighing these issues. I've been looking at those issues which they are trying to articulate, and I've discovered those issues are non-issues, especially to Coastarians. We are engaging into wars which do not even belong to us. We want people to think twice about the issues the country wants. We want to move as a whole, as a country. We don't want to move as regions. We don't want to move as tribes, like what people are trying to portray. So it is very bad for any region to try to engage in a tribal wars, trying to safeguard other tribes without coming in this country. People need to talk about that because we have been having issues in a number of regions across the country. We are going to have boundaries review. We need to think about those issues. We are going to have the most important thing, the constitution review, which will address all the issues that we have been facing in the country. This is the right time now to talk about that. So let's stop about engaging about 2022. Let's engage about amending the constitution so that it can suit Kenyans better. Those are some of the very important things that I think we need to engage at. When 2022 comes, we are going to decide what to do. We are Kenyans. We have never been having kings in this country. We normally elect anybody, regardless of that person is a Kenyan. If somebody is a Kenyan, he has a right to vie, whether he's 90 years, whether he's 18 years, whether he's a Luo, whether he's a Luya, whether he's a Griama, whether he's a Kikuyu, anybody can vie. And it is Kenyans who are going to decide. But we want the ground to be leveled in a way that it will suit everybody, not to suit certain regions or certain individuals. That is what we are standing for. So, dear Kenyans, I think from now, henceforth, it is a new year. We have come to an elder. I know he's going to give us blessings. So keep on
spreading the gospel. Thank you. You know, when a hen lays eggs, normally knows that all those eggs are going to hatch to chicks. Yeah. But it is unfortunate that some eggs end up not even getting hatched. Yeah. So those are some of the issues which we normally have in an African tradition. So just allow even those guys who are making noise, call one by one, try to talk to them. We have given you a blessing to make sure that you talk to any boy or any girl in this country who is making noise. Advise even the president, Baba, who are the champions of handshake, because you are the one who said they need to have a handshake, and it really happened. Yeah. So I know you had a vision for that. So please make sure that you proceed on giving clear advice to this country. We are behind you, and in case there's anything that we are missing, I know you have seen a lot, you know a lot. Assist us to make sure that we give the right direction to this country. Thank you very much. Let me extend the handshake to the elder. Thank you. Lastly, to Brother Atwoli, one, because he is non-affiliated to any political party. He is a neutral old man who has no interest in any elective office or position, and therefore we say that this is the most neutral person in Kenya who can address the issues that are grappling Kenya and address them in a more neutral manner. Because all of us are politicians, all of us have got aspirations, and we say that Mzee can address these issues more soberly. And that's why we came here, Mzee, and we want to assure Kenyans that with such wise men in Kenya, Kenya can never go wrong. And therefore, whatever Mzee you'll speak, we shall follow to the letter and shall take your advice seriously. We also want to say that as this caucus, we are going to meet His Excellency President Uhuru Kenyatta in the course of the week. Thereafter, we shall meet His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, just to assure them that we are supporting and embracing the handshake, and we are eager and focused to ensure that we review the constitution so that we sort out the issues affecting Kenya once and for all. So, welcome. Thank you for the as an elder, and as you have heard vividly that I'm not interested in being an MC or a honorable member of parliament or a senator or becoming a governor, or for that matter becoming a president. I don't talk about DP, because DP normally, or deputy president, doesn't have a ballot box. You have to hang on somebody's shoulder to become a deputy president. So, and I'm above hanging on somebody's shoulders to be a DP. So what I want to tell you is that we as Kenyans, we must support our sisters who are now embracing upon peace. That group, I support it, and it should be enlarged, it should be bigger, and we want to have men also embracing peace, talking about peace, not threatening other people. Kenyans and these leaders are not in transit. There's nobody who is going to Uganda, Tanzania. We are all here. So somebody should not threaten one, oh, you do this, we will do this. That is language we don't want to hear. We want all leaders to tell their supporters to be calm, to be peaceful, and face the referendum, because we want to hasten. I'm asking the government and His Excellency the President to hasten the processes of referendum, so that before June or September this year, we would have looked into our document, constitution, and amended it. So that inclusivity is what everybody wants in this country. We don't want this issue of a winner takes it all, and then we are left fighting one another for nothing. We must support that if you are a Kenyan of goodwill. And if I was any of those who want to become leaders, the first thing I would do is support amendments in our constitution, so that we have a document or a paper that makes our country stable. And any leader would like to lead a country with full of stability, a country that has posterity issues for the future, and a country that can look into those institutions that make us a whole. So I want the politicians to support these young men from Parliament. These are members of Parliament who have said they will continue consulting and working together irrespective of their political affiliations. The other thing I want to say, as I did propose on this issue of handshake, that was in March
2017. Little did I know, by March 2018, there would be a handshake. And I want to thank those who were involved. It was not only me, most of Kenyans of goodwill were involved in making sure that the Right Honorable Raila Amolo Odinga and His Excellency the President Uhuru Kenyatta, came together and shook hands, which has created a lot of peaceful atmosphere in our country. And it has not only Kenya being peace, it has attracted a lot of tourists coming to our country, and also those who are interested in both direct and indirect investment are coming to Kenya, bringing their money here. And Kenya, as you are aware, Nairobi is the satellite of economic activities in the region, and we can only maintain and sustain that if we live peacefully. Lastly, I want to warn those who are talking about factions in the government to stop that nonsense, because it will be more worse. We have a president in a seat, and we have 3 years to go, and he's governing even those who want to become president in 2022. Gentlemen and ladies, brothers and sisters, let us stop early campaigns. If I was one of those who have offered themselves for candidature or candidates of becoming a president of the Republic of Kenya, I would disappear and wait until 2021. We have somebody in the seat. Even if it was me today, I'm the current Secretary General of Court. You start campaigning. Our elections are the nearest. In fact, we are having elections 2021. And if you start as early as this time, what I will do, I will convene my executive board, convene governing body of the workers' organization, and take a remedial action immediately, so that you campaign when you are outside my government. You can't do that if you are a really thinker. So I'm appealing to our brothers, and more so my friend, the Deputy President, to put on some brakes a little bit. Let him not be hyper, or else he will be isolated. In 1966, they isolated Jaramogi Oginga Odinga, the father of Raila Amolo Odinga. It went on like that, people being isolated. Karanja was isolated. The lady was a vice president. Kibaki was isolated at a certain time. Honorable Saitoto was isolated. Anybody who was showing that type of, politics. And Murumbi, when he realized, our first vice president, that place and in that house there is heat, he just walked away. It is not easy when somebody is sitting and you start campaigning. We have history. Let Kenyans say they want you. Not you want it or I want it. Why do you want it? So I'm appealing to those who have involved themselves in early campaigns to put on some brakes. There are so many people who are willing to become presidents. It will not be only one candidate. But let us not start fighting. It is too early. Let us respect the government of His Excellency President Uhuru Kenyatta. Let us respect the handshake. The handshake is there to stay. You cannot fight it. Nobody commits himself to a friend, and nobody chooses once a friend to work with, and then you come and say this will not happen. And if it is this referendum I have said, it is going to be there. The best thing you can do, we will have a yes and no to a new document. You prepare your gang or your group or your political friends to oppose it. And those who will be for it are ready. Some of us, we have gone round, we listen to everybody. All these MPs have thousands and thousands of people behind them. Here there are 10 MPs elected from different constituencies. So if you are saying no, they will come with their yes group. Start preparing yours for no. And that is how democracy works. So I want to thank you, those who have decided to come and pay a courtesy call to me. And I can assure you, we are not going to get tired soon. And we are reading every book without skipping one page on the future of Kenya. So don't think you are the only person reading. As you read, we are also reading. Because we want peace in this country. Some of us, we have children, we have grandchildren, whom we would like to see them living in a peaceful country or nation called Kenya.
So I want to appeal to our colleagues that if you think you will cause mayhem or you will cause problems, Kenya will never be the same for you as an individual. That one I know very well, because the majority wants peace. And the majority are the people who asked some of us, why can't we amend this constitution? Because we had said about, we had some 20% or so to be panel beaten. So that is where we are looking at. Let us see what is ailing Kenya as a nation. And I'm happy these young men and women from our August House, honorable members of parliament who are here, they have realized that and they are working hard. And I want also to thank that group of embraced women for handshake and peaceful Kenya on what they have done. They have realized, I saw even those who are in that group of not knowing where they are going, they have realized that this Kenya is bigger than some of us, and that is the way we should go. And I also want to thank some of members of parliament from my area, but particularly one of the oldest is Honorable Washiari. His statement was good. He has said that he supports this issue of handshake. Let all of us do that. And if you are aside, for those who come from Western, we have said we are going to have Buhungu too. And if you are not on the side of handshake, you will find yourself out. And I will, the lawyers have entrusted with me, we will come out with the names at Buhungu. From every constituency, we will say so and so is the right person. And so is Mwendi Andu. And then if you are in the group of Mwendi Andu, Muuza Watu, you will just find yourself out of place. So that is what is going to happen in Western Kenya. We will have Buhungu too, to sieve those who are serious on leadership and those who are not serious. So it will not be easy. We will not just leave it open like that. We must guide the nation, we must guide Kenyans, and we must guide people. And I have told people, if you make a mistake of electing a wrong person who will carry away the central bank of Kenya on his back and run away with it, don't blame anybody. I will not be there myself. Don't blame anybody. Because I'm soon retiring. It is you who will suffer. And after retirement, I don't need money. Thank you very much. Ama mlikuwa na maswali nyingi. Let me tell you, this is historical. It has not started with President Uhuru. And I was the first person to go back to your clips to advise the deputy president to have a minute with the retired president, President Daniel Toroitich Arap Moi, so that Moi would have given him a lecture of 5 minutes as per how he ascended to power when he was a vice president. He's the only first vice president in the Republic of Kenya to ascend to power after the death of our founding father, Mzee Jomo Kenyatta. And Moi knew, even if he was representing President Jomo Kenyatta in all OAU meetings in Africa, Kenyatta used not to fly, Kenyatta used not to go out. But when he comes back, and Mzee Kenyatta is at Thingirawa Iregi Nakuru, with the former provincial police officer Mungai, the director of CID Mr. Nderi, and Mbiu Mwana wa Koinange, and Mungai, who was the foreign affairs minister, President Moi would not be allowed to go there. He stopped at the door at the first gate and he goes home. The following day, he could not complain to Kenyatta that your people chased me away. He went, he removed his pencil, he counted years of the old man and his, and then he persevered. Until when he finished his term, when his time of ascending to power came. When he was introducing him in any rally, he could hardly take 2 minutes. He says, Your Excellency, this is your meeting. I'm only 2 minutes, address your people. But you are my deputy in a public rally. You want to articulate government policies. You want to go and preside over functions of government, opening up of roads, as if you are the head of, and the head of state is there. Even mentioning the cost of road A to B will cost. Who is leading? We don't have 2 presidents.
You wouldn't be happy even if you are self in that seat. So I advised the people who support the deputy president to tell him to have 1 minute. If you want to ascend to power, you must be humble. You must humble yourself behind those who are before you, even if you know more. But when you assume my responsibilities and I'm on the seat, what do you people want President Uhuru Kenyatta to do to Ruto? What do you want him to do? Because even if he would have stayed there in the church and Ruto stands up, he starts articulating government policies, the roads he wants to put up in Kiambu, even in the home of President Kenyatta himself. And you are there. And you give a room to Kuria, Moses Kuria, to think it is Ruto who is running the government and not Uhuru Kenyatta. You make Wambuku Kunjiri in Nakuru to say it is not Uhuru, he's diverting attention. And therefore soon he's going to find himself alone. I'm saying as an elder, I have nothing to lose. I'm giving him a free advice. Let him disappear as if it's not there, and he will service 2021 and he will survive. But if he wants to be every place where President Kenyatta is, to go to the church, if you are a sinner, even if you went to Catholic church where I go 1,000 times, you will remain a sinner. You will not wash away your sins. Tell him to humble himself. And Ruto harbors hate. Let him try to consult these people, talk slowly, not without it. I'm giving him a free advice. If you are recording, send this thing to him. He will survive. But if he goes the way he's going, he's not going to survive at all. And he should not say we did not warn him. The way he has disappeared in Isuru, going home, let him sit there. Who is he? Receiving delegates on behalf of government, and President Uhuru Kenyatta is alone with Margaret in the house. Say that sense. And he's the head of state. I can't allow it, even if it was myself. I would say yes. So wewe umesema ni president. Haya, chukua hiyo serikali sasa. And we don't get it. Kibaki aliwacha that shield that protects, a symbol of protection of Kenya, ile upanga, in the hands of only one man. That is Uhuru Muigai Kenyatta. Let somebody tell Ruto, this is free advice. I'm elder. Ruto was born 1966, June or July, when I was leaving Form 4. And in the following year, I started working when he was less than 1 year, on 2nd of June 1967. His elder sisters are the one who are supposed to be my girlfriends. Who would have been my girlfriends? His elder sisters, or cousins rather. Because he didn't know what was going around. When we were dancing bookies and what have you in Nairobi, embracing a bond Kalenjin girl, beautiful Kalenjin girls, he was nowhere. Let him listen to me for free. Let him listen to me for free, and he will survive. KTN is live. We want to start by thanking the KTN for having made it sure that this inspection event of our stadium is live. And I want also to thank the area leaders, particularly the women rep, Sister Elsie, my brother, my own son, Senator Malala, and several MCAs that we have here, Honorable Sots, who is a nominated member of parliament, and a son of this area. I want to thank you very much for having turned up to come and inspect the grounds. I've been just talking to the governor. Governor would have been with us here right now, Governor Paranya, but he's working on other logistics as far as this Saturday meeting is concerned. As you are aware, this is a national event. It is not a county event. National leaders will be here, and they will be talking to Kenyans from here.
not only to Luhyas. Luhyas will be hosting, but the general purpose of this meeting will be to address Kenyans from Bohungu. And what I want to tell them that they should be proud about BBI. BBI, for those people who listen, who care to listen, is our own. It's me who proposed 2017 on 1st of May that the time has come for us to revisit our 2010 constitution. And it is important. For us as workers, we want to tackle SRC. If you know SRC, it hampers the growth of economic, of our own economic growing. It hampers it by tying up our hands from free collective bargaining as workers. That is an impediment. 2, you have heard about shared prosperity in the newly proposed BBI constitution and other areas that are very important to you people from Western Kenya. It touches on several areas, including how we can curb corruption for our country to attract both direct and indirect investment. It is not only meant to propel some other people to positions. And even if it is meant to propel some other people in positions, it is the duty of a Luhya to prepare himself to occupy those positions. Hapana kuogopa na kusema hii kitu itaweka watu wengine. Watu wengine wewe ni nani? Wewe hapana mtu mwingine. Hii kitu inataka kuweka watu kwa power. Wewe hutaki power. Kama hutaki power, don't come on Saturday. We are not, tumepembeleza wengi hapa. Lakini ukimpatia akimbie steeplechase, anakaa na hiyo kita hawezi kuhand over paka firimbi ipigwe. We are not going to continue to do that. And we are not prepared. I'm talking as an elder from this place. I voted in 1969 first. We are not going to be spectators for all these years. You sit on the fence, you expect somebody to come and pick on you, come and sit here. Shenzi sana. We are not going to allow that. We must be participants. We must participate in the BBI. We must be seen owning it. We must run away with it. We must create, if it is for creating positions on governance, we must create positions with a view of we also occupying some of those positions in the governance. Yes. We have had some notions that we have leaders from this region who are planning a parallel meeting in Mumias. What is your message to them? When I was here 2016, on 31st, when we were anointing Mudavadi to lead this nation, there was the same story. But nobody left his house in Mumias. And this time it will be worse. Usijaribu kwenda Mumias. Because wale watu wote ambao wanasema mambo ya Mumias tuna majina yao. Na hakuna mtu atatoka kwa nyumba yake. That one I can assure you for free. Atafunguliwa baada ya hii mkutano kuisha. Unafikiria Waluhya watakubali wewe uende uharibu mkutano yao? Hawezi. Bibi yako kwanza ndiye atakalisha wewe chini. Akwambia you are not going to Mumias. We have talked to some of their wives. So the first arresting officer will be your wife. Kama una bibi bahati mbaya. So this meeting will go on and unabated and disturbed, and this meeting will attract millions and millions of Luhya people. We have received messages from Nairobi, they are coming. From Dar es Salaam, the Luhyas who stay there are coming. From Mombasa, they are coming. Those who are in Nyanza from Migori, they will be attending. We have our brothers and sisters from Zoya, they are coming. From Nzoia, Trans Nzoia County, they are coming. We have those who are in Gishu, they are coming. Those who are in Nakuru and the entire Rift Valley, they are coming. Our brothers from Mount Elgon, they are coming. And everybody will be here.
Sasa wewe utakaa nyumbani ukitaka nini? Na ukikaa ni sawa, because pia it will be live on KTN, on NTV, on Citizen, on KBC, on K24. It will be live. So unaweza kaa nyumbani and you hope to watch from your own house. But the meeting will go on, and I can assure you, we are going to adopt and accept BBI. That is the purpose of this meeting, as the only avenue for a Luhya person to grow or to be heard. The president's reshuffle yesterday. Yeah, I've already thanked the president for having appointed Mwalimu and Ambassador Nabwesi as permanent secretary. If it were not for the position we have taken, a Luhya name would have not been reflected yesterday. So we want to do more so that we can get our people back on the rail and we can get our people back in the government. Na ukisimama huko kando unangoja utaitwa, hakuna mtu ataita wewe. Eventually watu wanagawanyana viti, alafu unaweza kusema oh sisi tumewachwa nje, sisi ndio wengi, sisi ndio nini. Omundu obkhana yamba ngo ularo. Hakuna mtu musician who will just start praising you in his songs if you are not there. So if you are serving the interests of outsiders, because those people who are saying they will not come, they are serving other people's interests. In Kenya now we have only 2 formations. Hakuna formation mbili mtu asikudanganya ati iko katikati. If you are not with the BBI, wewe uko tanga. There are only 2 formations, political formations now. There are not 3. Na mtu asikwambia ati mimi nitatoka independent. Wewe utatoka independent na hujafanya mkutano hata pale ulizaliwa. How will you come as an independent? There are only 2 formations. Na formation moja, we are part of it, we proposed it. It is our own. Na mtu atakwambia oh Atwoli amenunuliwa, sijui ananunuliwa na nani. When I was on May 1st talking, before the mammoth crowd, and you can go back to your clips, nani alikuwa amenunua? Hata nyinyi mlishangaa mkasema huyu Atwoli kichwa yake hapana iko mbaya. Tena anasema namna gani hata Uhuru bado iko mdogo aendelee. Hii mtu kichwa yake hapana iko mbaya. Sasa siasa ni namna hivyo, siasa ni nzoka ishkosh, haina kichwa, haina mkia. So ni lazima upige mathematics. Unasikia? Na mimi upiga mathematics yangu kila siku correct. Na Luhya politician ukimwambia 2 + 8 anakuambia ni 14. Anapata wapi hiyo hesabu ya nasari? Sahi, where are they getting their mathematics sahi? Now people are preparing for the next onslaught on formation of the new government. Wewe iko wapi? If you are not in BBI, watatengeneza alafu uanze kulia. Na msilie, msiseme sikumwambia, because me I don't want to be a president. I don't want to be a member of parliament. I don't want to be a governor. I don't want even to be an MCA. I don't want to be anything. Because on my line, I'm number 2 in the world, number 1 in Africa. Number 1 in East Africa, number 1 in Kenya. What else do I need? Mnasikia? And I'm now an elder. Ebindimi natole ruwanyi hivi ahera. So mimi nyinyi ndio nalilia. I'm crying for you, the young generation, whom we are taking to schools. We are paying a lot of money for you. After the institutions of high learning where you are, you have no jobs. Hamuna kazi. Muna jam in some people's offices. But if we have a proper constitution, a fair constitution that addresses areas of shared prosperity, every Kenyan, every Luhya will be noticed as per his own academic qualifications. Mumenisikia? So mutu asimudanganye, mutu asimufute miguu. Let us all of us be here on 18th. There are a lot of people coming from all over the world, from all over Kenya, who will be addressing the nation from here. And I want to thank, I think I should start with the honorable members of parliament here, including Senator first, and then you hear them. Bas, kwa ufupi kwa sababu mzee amesema mambo mengi. Mimi kama senator wa kaunti ya Kakamega, mimi ndio naongoza wabunge
katika masuala haya ya BBI, wabunge wa Western Province, na nilipewa hiyo jukumu kuhakikisha kwamba mkutano huu ukuwe mkutano wa kufaulu. Na tumekuja leo hapa kuangalia venue penye mkutano utafanyika. Tumeshaelewana, na baada ya kuelewana tumekubaliana kwamba tutakuwa na mpangilio ifuatayo. Kwanza, tunaenda kuleta wananchi kutoka kwa constituencies zote 38. Kila constituency kutakuwa na wabunge ambao wataleta watu. So hii mkutano sio ya Kakamega Town peke yake, hii mkutano ni ya Western Region yote ikiwemo Trans Nzoia. So we have planned as members of parliament, tunaenda kuleta watu kwa kila constituency ikiwemo constituency yetu hii ya Kakamega. Tumekubaliana constituency ya Lurambi ndio inaenda kuwa constituency ambayo ina host na itakuwa na watu wengi kuliko zile constituencies zingine ambazo zinaletwa. So vijana wote wa Kakamega, mkitaka mpangilio mzuri, mtakuja tuwapange, kila mtu atakuwa part of this event. Jambo la pili, mimi kama senator, juzi tukiwa tarehe 12 tukiwa kule Bungoma, nilisema vizuri sana ya kwamba sitaruhusu mkutano wowote ufanyike Kakamega County kama mkutano wa viongozi wa Kenya huko hapa Bukhungu. Na nataka kurudia tena hapa leo. Sasa hivi tumekuwa kule Mumias na wale watu wa Tangatanga wakiongozwa na Washiali, Khalwale na Rashid wakisema ati kama mimi ni mwanaume niende nikataze hiyo mkutano. I want to tell them here ya kwamba mimi kama senator sitaruhusu mkutano wao ufanyike. Mkutano ni moja na mkutano ni Bukhungu Stadium. Kama hao ni wanaume watoke nje ya nyumba zao waende kwa hiyo mkutano, ndio tutakutana nao. We don't want people, wale watu ambao wanaregesha kabila yetu nyuma kila wakati. Tumekuwa kwa mara nyingi sana nje ya serikali kwa sababu ya hii mambo ya brokerage. Waluya wanafanya brokerage na siasa. Ati sasa hivi wameitwa kule Sugoi, wamepewa pesa waende waunde mkutano ya kudiscredit mkutano wa BBI. Mimi nataka kuambia hiyo pesa mtakula, lakini hakuna mkutano utafanyika. It is now time to handle mundu. Vijana tumekubaliana? Yes. Tumekubaliana? Yes. So mimi nishapanga na tushakubaliana, na naambia OCPD na OCS cancel hiyo mkutano yao, kwa sababu hiyo ni mkutano ya kuandamine president na Raila Amolo Odinga na viongozi wote wa Western Province. Everybody is invited here, na tunawaomba tafadhali, kutakuwa na mkutano ya amani. Vijana tutachinja mang'ombe, watu watakula ugali hapa, watu watakaa hapa, tutacheza sukuti mpaka usiku. Vijana wa Kakamega mjue iko disco hapa mzuri kabisa ya kusherehekea maneno ya BBI. Nyinyi wote mmekaribishwa. So Mama Elsie alafu Mheshimiwa Osoti. Mimi kama mama county wa Kakamega nataka kukaribisha kila mtu hapa Kakamega. Tumekuwa Bungoma na tumeona yale yenye yako kwa BBI na tumeona ni mazuri. Kama hii mambo ya mashinani sisi tunaona ni kitu mzuri sana. Kwa hivyo mimi nasema hiyo tarehe tukuje wote, na mimi kama mama mpenda amani naomba viongozi wenzangu tukue pamoja. Siku mingi sisi kama watu wa Kakamega tumekuwa nje ya government. Sasa hivi through handshake tuko kwa government. Sasa hivi tunaona hata tumepata appointments kutoka hii area. Kwa hivyo mimi naomba tukuje tuangalie masuala yenye natukumba hapa chini. Tuko na masuala ya Mumias factory, tuko na masuala ya Nzoia, na factory zote zimeanguka. Watoto wetu wako na shida, hawana kazi. Sisi kama wabunge tusikatize watu wetu kuja kwa mkutano, lakini mimi nataka kushukuru wakaazi wa Western kwa maana wameniambia ya kwamba they have their own right and their right is to come to this meeting. Watakuja kwa mkutano wapitishe mambo yetu. Karibuni sana. Usoti, asante. Mimi yangu ni kusema kwamba ile mipangilio ya mkutano wa Jumamosi it is now 85% complete. Ile 15% ambayo imebaki ikifikia kesho itakuwa imeisha. Na mimi ningependa kuambia wananchi wa eneo hili la Magharibi wajitokeze kwa wingi kuja kwa hii mkutano. Na sisi hatujazuia mtu yoyote kuja kwa hii mkutano. Kila mtu, uwe wewe ni mbunge, uwe wewe ni MCA, uwe wewe ni presidential candidate, mwananchi wowote unakaribishwa kwa hii mkutano, kwa sababu BBI ni ya Wakenya wote. Hata wale ambao wanaongea mbaya upande ile ingine,
hata wale ambao hawajakuwa BBI, kwa sababu tunajua wale watu ambao walikuwa wakiunga mkono BBI. Tunawaambia musikue waoga, kujeni kwa hii mkutano mseme yenyu. Na mimi nataka kusema hivi, mimi na Mheshimiwa Cleopas Malala tumeumia kwa sababu ya msimamo yetu kwa mambo ya handshake na BBI. Tumenyanyaswa wakati tulisema tunaunga mkono BBI. Wakatufurusha. Wakasema kwamba sisi hatuheshimu chama. Lakini sasa wakati train imeanza kuondoka, wale ambao walikuwa wanatufurusha wanasema wanataka kuingia train. Sisi tunawaambia kwamba gari la moshi liliondoka, waingie kwa gari ya moshi, watakimbia waipate, lakini tumeondoka na hatutakubali kamwe kwamba jamii ya Waluya wakati wanataka kuwa pamoja na Wakenya wengine, watu binafsi wanajitokeza wanapinga hiyo mpango. BBI si ya Waluya peke yake. Kwa hivyo tungependa kuambia wananchi wetu wote, na mimi natoka Vihiga, na kuambia kwamba Vihiga tunaenda kutoa mabasi 100 ya kuleta watu hapa Kakamega, kwa sababu watu wa Vihiga pia wanataka mabadiliko ya katiba. Na sisi kwa ANC, na hii ni muhimu watu wajue, kwamba katika mkataba wa NASA tuliandika na tukasema kwamba tutaunga mkono marekebisho ya katiba. Na ndio hii inakuja through BBI. Sasa wewe utapinga aje na wewe unasema wewe ni ANC? Kwa hivyo wanachama wote wa chama cha ANC tumeongea nao kwa branches zote za magharibi. Vile vile hao watakuwa hapa. Asanteni wananchi, mkuje Jumamosi. Swali kidogo. Kuna swali nataka niulize kuhusiana na huu mkutano. President amegazette task force juzi. Na hiyo task force ndio kisheria inapewa mamlaka ya kufanya mambo ambayo mkutano kama huo mkuu unafaa kufanya. Je, unaona kwamba labda hilo litakuwa linafanya mambo kwenda kinyume? Kutakuwa na secretariat ya BBI hapa ambayo itaelezea watu, na tayari hata iko hapa na sisi watapeana, lakini ile ambayo ilikuwa gazetted watakuwa pia hapa watuelezee BBI inamaanisha nini, ndio tuiendorse. Tayari walitusaidia, walitueleza kule Bungoma tukiwa na viongozi. Jambo la pili, tulikubaliana kwamba sisi ndio viongozi wa Waluya, na sisi ni jukumu letu kuelezea watu wetu BBI inamaanisha nini. So sisi pia kama viongozi hatuwezi ngoja tu technical team ikuje. Sisi paka tuwe article 1 of the constitution atupatia powers ya kuongea na watu wetu direct na kuelezea BBI inamaanisha nini. Na pili, hiyo committee imetengenezwa kwa kila mtu ambaye ana maoni tofauti na yale ambaye anafikiria katika hiyo iko ndani ya ile BBI. You can go and appear before them, but for them also to have courage, wawe na nguvu ya kujua kwamba wana support, wanataka wasikie all areas of Kenya are supporting BBI, so they will tap whatever they want to put in that final document kutoka kwa mikutano kama hii. They will be listening, and as you have been told, they are here. Maybe Katibu, maybe before I let you go, my last question from me. Hao vijana ambao wamekuwa wanapanga mambo ya kuja kuharibu kwa mkutano, wale wamwambia wasithubutu kutoka nje ya nyumba, labda hilo kidogo. Mimi sijui kwa nini Mwasame unarudia unasema ati iko mtu anaweza kuharibu mkutano pahala Atwoli yuko. I don't know why you are thinking like that. I am a system in myself. Sijui kama wewe unajua hiyo. Kama nilikalisha hapa watu 1,000,000 nikampa Musalia kiti. I don't know whether you know that. In this country we are only 3 people. Is the president a national leader of this nation who is heading the Republic of Kenya, President Uhuru Kenyatta. The other popular person in this country is Raila Amolo Odinga. After that you come to Francis Atwoli. Wengine wote ni punda. Kwa hivyo ukiniona pahali mimi niko, usisutuke na usikose kulala na usishutuchwe. Hata mimi nimeonya watu wanaenda kule wana cross.
watu wanaenda kutafuta shilingi 5,000, 10,000, 10,000 ngapi, 6,000, 7,000. Okay. Kabla hujauliza swali, kabla hujakuja secretariat, kuna hii, this is a Bungoma politician and kutoka Sirisia and is my own product. Thank you. Wacha msikie. Yeah, as the people of Bungoma, we are here to affirm in black and white that we are supporting BBI. My name is Moses Nandalwe, alias Aliko Dangote, a product of France Atwoli. Sisi kama watu wa Bungoma tuko ndani ya BBI, na wale wote wenye wanaongea in the pretext of talking on the behalf of the people of Bungoma, they are wrong. We have come here to tell Kenya that on 18th sisi tutakuwa hapa. Hata watu wenye watatoka Bungoma watashinda watu wa Kakamega. Mheshimiwa Malala, uchunge hapo, kwa sababu sisi ubiri mambo yote ya kumalizika. Tafadhali wananchi mtakaa tu. Mama Biti pole, poteza mpenzi wako. Watoto wapasa pole. Secretary General wa Kotu, kiti changu pia ni kubwa lakini hakitoshi. Inasema kama umeona mtu amezidishiwa, anafikiria ni wakupakwa mafuta. Tulipomaliza tabu hiyo, alikuwa anakimbia na sisi. Tangu mzee akufe mpaka wa leo, najua kwamba mtubashia kato. Sasa ndio nilikuwa nakuwa juu ya mashetani yote, hata majini yakiwemo yanashindwa katika jina. Basi wapendwa, na kwa vile sisi tuko na mtu yetu mkubwa Atwoli, na mimi naongea na yeye kwa sababu najua yeye anakaa na Raila na pia anakaa na Uhuru. Kila mtu yeye apendi tu, ni ile rafiki yangu Ruto, lakini ndaomba Mungu arekebishe maneno. Sasa mimi ningependa kumwambia yeye, watu wa Malava wanataka vitabu. Ukileta vitabu hao watu wasome, hawana shida. Usipoleta vitabu na uwaambie waseme yes, watakataa. Ni kwa sababu watafikiria unaambia uongo. Bishops wamesema hii BBI wacha tuiangalie ndani kidogo, wameona tumakosa tuko ndani. Mimi nakuomba kwa heshima, kwa taadhima, ende uongee na Raila, uende uongee na Uhuru, wakipenda wakuje waongee na the church. Ama namna gani? Hii makosa kanisa imeona, tufanye marekebisho. Kanisa ikisema ndio, nyinyi mtapinga kweli? Watu wa kanisa wanasema hapana, watu wa pastoralists wanasema hapana, kuna wengine wakulima wanasema hapana, na sisi watu wa Western tunasema hata miwa ikiwa ndani tutaiunga mkono. Na hata sasa tunaiunga mkono. Tunataka tu panel beating kidogo ya kuonyesha kwamba hatutaki watu wakuwe divided wakienda kwa referendum. Hii kitu sisi watu wote tutasema yes. Tumesema hivi katika BBI, for the interest of the press, you either support, signatures are being launched on Thursday at the Kenyatta International Conference Center. You are either with us, you are either for the new constitution, you are either for the peaceful country Kenya, you are either for united Kenya, you are either for the changes that we are trying to put in the new document, or you are not. And if you are not for that, my friend, this is a democratic society. Organize yourself, tukutane uwanjani. So watu wakienda kutafuta, tembea na hawa. Hii BBI inakuja. Ile grupu inaenda kushinda BBI hii ndio inaenda kuchukua serikali ya 2020. Sisi Waluhya hatutaki kwenda kwa opposition. We want to be in the government. And we want peaceful government. We want BBI. Because after elections, the people who receive problems are workers, women and children. Huko Nairobi watoto ndio wanaumia, wamama wanaumia. Ndio tukaweka viti zaidi ya 5 kubwa.
Nilikuwa na rafiki yangu bwana SG akanieleza atakuja hapa nyumbani Ilula. Mimi naye nikamweleza nitakuja, mimi nitakuja kukushika mkono tufanye kazi ya Bwana pamoja. Na ya pili, Daktari Atwoli, mimi nimekuja kwa heshima. Wewe ni mzee ambaye umekomaa Kenya hii, hauwezi tembea peke yako, lazima utembee na jeshi. Na mimi nataka kutangaza nimekuja hapa kama kati ya watu ambao wanakuheshimu na wanakuenzi, na ndio niko hapa leo. Ya pili, mimi si mgeni hapa, mimi ni mtu wa hapa, wengi wananijua. Mimi nashukuru kwamba sasa watu wetu imefika kiwango wanaweza kupokea wageni kama siku ya leo. Kuna wakati hata kutangaza ama hata mtu mmoja ukiwa na rafiki na unatoka bonde la ufa, haungekubali rafiki akutembelee nyumbani. Lakini hatua hii ya Thomas kujitolea wazi na kukubali Secretary General afike hapa, hiyo ni demokrasia komavu kutoka kwa watu wetu. Ukiona nafasi amepata mtu kama Menjo, na mimi bwana SG nitakueleza Menjo hakuwa amewahi pata nafasi kama hii, labda maandamano tao. Sijawahi ona Menjo akipata nafasi kama hii mahali anazungumza mbele ya waandishi wa habari na kanisa, angekuwa ametolewa mbio. Kumaanisha watu wetu sasa wameanza kupiga hatua mbele. Sisi tutashirikiana na wale viongozi wanatutakia mema. Nyinyi mnajua wazi kwamba siasa ambazo sisi tumepiga, mimi, Tiren, Alfred Keter na wale wote, siasa ambayo sisi tunazungumzia kama viongozi tuliochaguliwa, sisi hatuna haja na mtu. Shida yetu sisi viongozi ambao tunateta usiku na mchana ni kutetea haki ya wale waliotuchagua, na haki yenu ni bei ya mbolea, bei ya mahindi. Na mimi nashukuru SG uliweka sauti. Leo tunasimama hapa tunajiuliza mbona bei ya mahindi ni mzuri na serikali haijafungua sirio. Na mimi nataka kusema nikiwa hapa nyumbani, mimi nashukuru Uhuru Kenyatta. Wakati tulipozungumza tukamweleza usiagize mahindi, japokuwa cabinet ilikuwa imepitisha, akasema hakuna kuagizwa mahindi kwa sababu kama hiyo ndio italetwa kuleta matatizo ya wakulima, hacha hiyo importation ikae. Importation imekaa, bei imefika shilingi 3,000 kwa gunia bila cereals kufungua. Jana tumekuwa na mkutano. Wale waliokuwa kwa hiyo mkutano ilikuwa ni mimi, Tiren na Alfred Keter. Tulikuwa na mkutano na SFR na Wizara ya Kilimo. Akoma yaga asir kenyini. Rurot. Kugilejo ngoma 3,000 wakwatai kwa moya cereal. Mkutano tuliofanya jana tulisema kama bei ya mahindi haiwezi kuwa zaidi ya 3,000, wasifungue cereal, waende watafute pesa kwa sababu wako na 5.6 billion ya kununua mahindi. Sisi tunajua bei yao iko karibu shilingi 3,000. Sisi tumekuambia 3,200. Wadao majani hapa. Wani wame ngalege. Wame baishoni kana ngale. Ache komele ngiparchini ke ngalege opchito. Kiparchini ke imandane ngwang amakar nondi ngwang. Angonda kikilas kene tiage legi namba tange moni ako nyalildos piku ko. Ko bwana sinyo ko kujet sangur ke ngwang. Kenyishe kae, kenyini konye koma mi china bakale china ko halin korie na umpia. Aya ko ni ko sirtochi. Ako mele ngale rabinik chechwa lakini kamuka kia arambe. Sike alchi chepyoso ak lagok ab kwot ak ngoroi. Botu iki tu chepyoso kyo kenyit konye. Lakini ro kenyit. Agere mite sume kyo kyole. Ora bochi isi wakiteseta. Kitesta nan makitesta.
Makichau murenondi, kichau boisionik chebo murenondi. Teta, melen kichau teta kele o murungut, kichau teta kele chang chego. Ko kirkit ko melen kichau kele keingat panyek, hapana, kichau kirkit nekile kararan moe. Anane. Ako meche konai muretu kole kargei mureni sikucha. Ngo sapcha bi go sapcha rani kelen beita bara kutuntire na again Alfred. Mamiti ake ne kengolole. Ako ngot ko kanto ina tet ne mite me kunni nyage bongo ni biga gelo barki ge tayu kina ene ngot ko nyalil darani o ite tayo. Nge mwaji ge jaba. Anane hakwe. Inganu ko tindai ndega singanu ko myomibi ama miji ne ngolole. Amele ngikicho be serikali kele serikali asinyogo niba ibiti serikali kumele sinyogo nge serikali girib serikali nyone serikali ko ribe anane hakwe parange mi serikali dele ni ro serikali ke ko ga ko pe itap chiwa ko buti pe wasi viongozi badala ya kuzingatia maneno yasiyo ya sawa wao wanazingatia maneno ya kuwasaidia raia. Na mambo ya kuwasaidia raia ni kujenga makanisa, kujenga mashule, kujenga zile vitu ambavyo ni vitu zahanati na vitu vile ambavyo ni vitu vya maana ambavyo vinaweza kusaidia wananchi. Sio mambo ya kuambia vijana ama watu wote ya kwamba hii njia ndio njia ya kuwapa sente ama kufanya maneno yasiyo sawa. Hii Eldoret inahitaji viwanda kama vile tulivyokuwa na Raymond, na viwanda kama hivyo vile Refuting sasa inavuvuliwa ili vijana wapate kazi. Wakitoka shule wawe na pahali pa kupata ajira. Na mimi naambia watu ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kwenda saa ingine vile unavyotaka. Unaweza taka uwe na mali na usikapate mali. Unaweza taka uwe na gari na ukose kupata gari. Saa zingine hata unaweza kutaka uwe na mke wa kuishi na yeye ndani ya nyumba na usikapate. Lakini yeyote anayemjua Mungu akimuuliza Mungu, Mungu anampatia njia. Wengi wenu mnakumbuka mimi nilisema miaka 3 iliyopita nafikiri kama sio makosa, na wale waliokuwa karibu nafikiri ndugu Sosiona alikuwa karibu, Karo Ruto yuko hapa alikuwa karibu, hao viongozi wafanyikazi wote walikuwa karibu. Nikasema nchi hii itawabidi muangalie katiba. Na vile navyoangalia uongozi wa vijana tuko nao, Uhuru haendi pahali popote. Mtengeneze katiba apate nafasi. Watu wakaona mimi kama kichwa yangu ni mbaya. Lakini ukisoma kwa gazeti ya leo mimi sikuwa Sagana. Atasema yeye ajali akipata nafasi ya kuwa prime minister ni sawa. Na sisi tulitaka hivyo ili tukimaliza uchaguzi tuwe na amani. Hata wakicreate slots 6. Watu yote kila mtu apate nusu katika katiba mpya. Itakuwa ni sawa. Lakini nchi iwe na amani, watu waishi sawa sawa, watu wawe wanaweza create employment, watu waweze kuwa na kazi ya kusikizana, vile mnavyoishi hapa Ilula makabila yote, vile mnavyoishi hapa Rift Valley, na sisi vile tunavyoishi kule kwingine tunakoishi huko nje ya Nairobi. Na ndio kwa sababu tunataka kuwasihi nyinyi watu wa Kenya. Kuna mambo mengi sana ambayo yanataka kufanywa na serikali zingine za nje za dunia. Kuna World Bank, kuna IMF, kuna zile mashirika zote za kusaidia. Haya mashirika huwa inasaidia ile nchi ina amani. Ile nchi haina amani, mashirika yoyote haiwezi kusaidia nyinyi kukuza uchumi. Na sisi tunafurahia mwenendo na msimamo wa nchi yetu kwa sasa. Iko amani, haswa amani iliyopatikana baada ya handshake. Na sisi tunataka hiyo iwe namna hivyo. Kwa ajili sisi watu wa chini hatujui
ukabila. Tunajuana sisi kwa sisi, tunaombana chumvi, na hivyo ndivyo tunataka nchi hii iwe namna hivyo. Mambo mengi sana ambayo bwana Menja amemention na yale ambayo imekuwa mention na bwana Sosion ni mambo inayomhusu kila mtu yeyote wa Kenya. Na mimi huwa nasema hivi, mimi napenda hao viongozi wetu. Viongozi wetu ndio wanatugawa. Wanataka wanakaa pamoja, wanasikizana. Na mara nyingi mimi niliambia watu wakati rais mstaafu alipokuwa anaondoka, nikasema iko siku moja mtasimama mseme bwana Moi rudi. Kwa sababu Moi alituambia mnapoleta vyama vingi, kwa ajili hata wakina Benjo walikuwa wanalia sisi tunarigi hawa katika KANU tunawaibia kura. Akatuambia hizi vyama vingi mnavyotaka vitaleta shida. Na sasa ziko na ni lazima tujifunze kuishi ndani ya hizo vyama vingi na kusikizana na kufanya kazi tukiwa ndani ya hizo vyama vingi. Na pia kujali maslahi ya nchi yetu na watu wetu. Kwa ajili uzima na usalama wa nchi yetu ni kitu ya maana sana kushinda wewe mtu binafsi. Na ndivyo sisi tunashukuru wale watu wa Ilula hapa mnapoishi, mkae na mna hivyo kwa hiyo amani. Kuna wale walikuwa wanaongea toka hapa tu kwa meshemeji. Tena leo tendo bwana Atwoli. Anything you want from today. Distinguished guest, tuadi kutema wako. Welo ni kutoka somo. Adwa ni kujopotana ila mulu kiko doje sasa. Tika mwoti sema wamenikaribisha. Hii BBI mimi nimeiangalia. Na mimi nimeona ni jambo nzuri, especially ikiwa ni jambo ambayo italeta usalama katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi na support ile system ya kusema kuwe na president, kuwe na prime minister, kuwe na deputy president, kuwe na deputy prime ministers. Lakini niko na shida, na naona Atwoli aliona hiyo shida. Mimi niko na shida kubwa kusema ya kwamba ati prime minister achaguliwe na rais alafu apitishwe na parliament. Kwa sababu you can find a president ambaye anaweza mchagua prime minister ambaye hana nguvu ama ni mtu wa yes man ama yes woman, bado anaendelea kuwa imperial president. Ama ikienda kwa bunge inakuwa ya kwamba lazima huyo mtu ahonge watu wa MPs wetu ndio apitishwe. Na mimi sisemi ya kwamba MP wetu wanapenda kuongwa, lakini sisemi hawapendi kuongwa. Kwa sababu tunajua hii ni Kenya. Si ndio? Mtu ataletwe, yule mwenye pesa nyingi ndio atafanya nini? Ndio atakuwa prime minister. Na hiyo italeta shida sana. So me I'm suggesting this, that president, prime minister, deputy president, the deputy prime ministers waende kwa suti. Ikue group hii iko na hao 5 ama 6 ama 7, group hii iko na 5 6 7, group hii iko 5 6 7. Ukienda kuchagua unachagua group hii, wakiingia they go into those positions. Na kwa sababu hatutaki ukabila, tunajua kwamba hii group iko na Mjaluo, iko na Mkamba, iko na Mkikuyu, Mkisii, Mluya, kabila zote ziko hii group, na hii group pia iko na hao makabila. Kwa hivyo tutaanza kuchagua policies, sio ukabila. Na hiyo ndio itapeleka Kenya mbele. That is the truth. So you should not get bothered. Don't be worried. Hata wale watu wanasema hii kitu iende kwa bunge, there are only 3 people. Mtu wa kwanza anasema hii vitu iende katika parliament. Moja ni Duale, mwingine ni Murkomen, na mwingine ni Kuria, Moses Kuria. These are only 3 people out of about 45 million Kenyans. Katiba ni ya Wakenya. Na mimi nataka kuhakikishia, nilisema Imran kule Kibira saa ina atakuwa amechaguliwa.
BBI after amendments, saa 6 ya mchana itakuwa hiyo referendum imepita na mambo hiyo imekwisha. Take it to the bank. We cannot leave this process to parliament. The most important thing is lazima wananchi wenyewe wachague. Let the people decide. Mwambie mwenzako aliye karibu na wewe, let the people decide. Let the people decide. Power lies in the hands of the people, not a few elected officials. This is very important. Let the people decide. Na sisi kama wabunge, wananchi wanaweza kuchukua mamlaka wakitaka. Na sasa wananchi wamesema wamechukua mamlaka, mambo ya katiba ni wananchi ndio watapitisha. Ama mnataka wabunge ndio wapitishe? Si nyinyi ndio mtapitisha? Na Raila Amolo Odinga na Uhuru wamesema kabla ya kupitishwa zile maelezo zifikishwe mbele ya raia, msome, na ukishasoma basi twende tupige kura. Kwa hiyo Bwana Ruto pia must read the script, ajue mkubwa wake anasema nini. Na sisi tunasema hii tunataka tujumuishe Wakenya wote pamoja, twende pamoja, tupitishe katiba pamoja, kama nchi moja, kama watu moja, ndio tutapitisha Kenya iwe nchi moja. Na ile Atwoli mambo ilisema ya kwamba we must distribute power, we must make sure there is a true share of power, not power concentrated in one office. I want us to stand firm and insist that the BBI task force recommendations that were unveiled 2 days ago will not be deemed to have been implemented until and unless the people give their endorsement and directly. There is no question about that. And this is why BBI to me is very important, because we as governors have been talking about 45% of the budget coming to the counties. The truth is said, we cannot have a nation 50 years down the line that we can only have a head of state either from this community or this community. Then we don't have a country. Or one situation whereby one time this year kuna warrior as Madam President, there is a dual president, anybody can be a president, but it should not be a preserve or country to communities. And that's why I'm saying the BBI is not final, we need to look at it and improve on it. Amendments katika makamati za bunge, both Senate na National Assembly, na tumekubaliana kwamba hao viongozi wataenda kuongea kwa niaba zetu, tuhakikishe sisi kama jamii angalau kwa hii realignment tumepata nafasi katika leadership hiyo. Na wamemchagua kutoka National Assembly Mheshimiwa Emmanuel Wangwe, mbunge wa Navaholo, atawakilisha wale wabunge wa National Assembly, na wamenichagua mimi seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kuwakilisha maseneta katika negotiation hizo za parliamentary realignments. Jambo la mwisho na mama Florence Mutua. Jambo la mwisho tumekubaliana kama viongozi kwamba hawa viongozi wakienda kule kunegotiate on our behalf, tunataka zile appointments ambazo rais ana make katika serikali yake, appointment iwe ya cabinet, iwe ya parastatal na mashirika mbalimbali, jamii yetu ya Western Region tunaomba kwamba iwe included. So nitasoma tu zile resolutions. Wanasema umeangalia kwa Kiswahili kwa Kizungu. Nitamwalika the deputy minority whip Dr. Eseli aje asome zile resolutions kwa lugha ya Kizungu. Asante. Western Region leaders held on 29th May 2020. We leaders of Western Region community having met today on 29th May 2020 resolve as follows. 1.
that the community will speak in one voice on all national matters and promote unity of purpose. 2, that the community supports the handshake, BBI, and effort by His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta and NASA leader Right Honorable Raila Amolo Odinga in unifying our country, Kenya. That the community will be led by Governor Wycliffe Ambassa Oparanya, Cabinet Secretary Eugene Wamalwa, and Court Secretary General Francis Atwoli in negotiating with the national government for development and other communities in forming a new transformative Kenya that is all-inclusive. The community has identified a number of flagship projects that forms the necessary development agenda that will change the lives of our people. 4, 1, agriculture projects to spur development, revival of the sugar industry, inclusion of Western Region counties in benefiting from Cherry Fund, inclusion of Western Region counties in benefiting from the Dairy Fund. 4.2, Western flood control dams, River Nzoia check dams and dikes. 4.3, roads, completion of ongoing roads construction, rehabilitation of infrastructure, roads, schools, electric poles destroyed by the floods, and new roads. 4.4, upgrade of airstrips and construction of an airport. 4.5, water projects, Kakamega Bungoma Bulk Water Dam, Greater Mount Elgon Busia Water Project, Ballot Phase 2 Water Project in Trans Nzoia, and 5, agreed on the proposals of leaders to be part of the new leadership in the National Assembly. Thank you very much. Thank you. They were not part of this meeting. They didn't attend, but they are with us. I will talk to them. Background positively, not negatively. Na ikifika national, unahakikisha unaangalia kijiografia kama sisi katika dada movement. Kuhusu kusema you are targeting my people, na you appointed them with the purpose of these people stealing for you. Wewe unaappoint mtu unamwambia wewe utakaa kwa pesa, wewe utaenda kwa energy na pia kwa oil, hii mambo ya pipeline kwa mafuta, wewe utaenda kwa stima. Ukitoka hapo wewe bado iko pesa, wewe utasimamia mambo ya madamu, waziri atakuwa mtu wangu. Pali popote iko pesa. Hii kijana namba 2 alikuwa na intimidate president kuona mtu yake ndio yuko hapo. Sasa wewe ukibeba pesa za aina hiyo unapeleka kanisani unasema wewe ni tajiri. Wewe kweli ni tajiri ama ni pesa za wenyewe? Wewe ni tajiri ama ni pesa za wenyewe? Na wewe unafaa kuwa president. Watu waandike statement, na mimi nauliza government pia iulize wao jamaa walishikwa hawajakula ndururu, wao state witnesses wakina Rotiji wasikufa bure, waende waseme pesa niliweka signature. Ilipoenda Italy sikufuata, ilipoenda London sikufuata, iliporudi Nairobi West sikufuata, walipokuwa na masanduku wakaweka ndani, I was not there. Ni rasilimali ya kila mtu, na we can't allow one person. Na mkimchagua, mimi sijali, mimi miaka yangu ya kutaa iko karibu. Siku ile Central Bank of Kenya ataweka kwa mgongo yake, msirudi kujua mpesa kefu ichunguzwa wote, labda watabaki 2 au 3. Governors wote wataenda ndani ya jela. Sasa hiyo naambia na government there is no money nyinyi mmeiba. Uhuru amewaambia juzi. Wale wengine wenzake katika gari lake nilikuwa na pickpockets wengi wameiba. Chukueni hizi bilioni tunataka kupeana, tukiangalia mali ya hawa wezi itapatikana namna gani? Wanakataa.
kusiwe na mzozo kati ya governor, senate and parliament. We want a peaceful country. In the interest of time, tutakuja tucheze baadaye vindu vichenjanga, because leo pia nimeona vindu vichenja. Hata wale walikuwa wanasingiziwa wako wapi, sijui wako wapi, wote wako ha. Mimi nataka kuambia hivi kwanza, kabla sijasema, Your Excellency the Prime Minister, my party leader Gideon Moi angelikuwa na sisi hapa, lakini ametuma salamu zake akasema ya kwamba tufikishie watu wa Narok na community ya Masai. Yeye bado yuko kule Kabarak, ana receive wageni na yuko na sisi pamoja. Bas sisi kama wafanyikazi, Bwana Sosiona alikuwa amesema hii kitu inaitwa SRC, it contradicts the International Labour Organization conventions ratified by Kenya government as far as issue of wages and incomes to workers is concerned. Hiyo SRC itolewe. Ashanti sana. Jambo lingine ambalo nataka kukusia kwa haraka kwa ajili sina wakati, tunataka kumsikiza baba. Mimi mwaka wa 2017 siku ya May Day kule Uhuru Park, nilisimama nikasema wakati umefika sisi kuangalia upya katika katiba yetu na tupanue pale kwa governance. Siasa ya Kenya inaenda na ukabila pamoja, na tusifunge macho tujifanye wa Kenya bila kujua tunatoka kwa makabila. Na baada ya uchaguzi wanaoumia ni watoto, wafanyikazi na wamama. Solution iko wapi? Solution ni BBI. Wakati huo katika huo mkutano Mheshimiwa Musalia Mudavadi alikuwa, Mheshimiwa Raila Prime Minister alikuwa, wakaniuliza na hii mambo ya kubadilisha katiba unatoa wapi? Saa hizi ndio wanaongoza. Na mimi nataka kuambia Mheshimiwa Orengo alisema ati mwezi wa 7 ndio tutakuwa na referendum. Mimi kitu kinaniambia saa hii, mnasikia? Tukimaliza mzururo wa hizi mikutano zote kabla ya mwezi wa 6 tutakuwa tumemaliza referendum, tutakuwa na sheria mpya. Mheshimiwa Memusi, Mheshimiwa Lekina, mimi niliwaambia kitambo kule Tanzania mashamba ya Wamasai imelindwa na sheria Tanzania. Na mimi natoka Kakamega, naishi na Wamasai. Siwezi kununua shamba kwa Wamasai niweke mahindi na Wamasai wana ng'ombe zao, sinaweza kuja kuchungwa huko, ama nikatekate plots, ama niwache kusomesha watoto wa Masai pale. My secretary is a Masai, na mimi ndio nilisomesha mtoto mdogo anaitwa Gloria. Na nyinyi wabunge msaidie wa Masai, watakwisha hawa. Nimewaambia mambo ya mlima, hizo milima ndio zinatengeneza environment, na hizi milima zinalimwa. Nimeambia Mheshimiwa Memusi, muache hiyo mambo ya watu kufanya quarry mining katika milima zile ziko katika Umasai. Kama msikii shauri yenu. Na mwisho nataka kuketi chini. Mnasikia? Niendelee maniketi chini? Mimi nilisema hivi, na Orengo, Bwana Kibwana wako hapa.
Hawa ni maloya dhabiti kwa mambo ya katiba. Hii katiba tukimaliza itakuwa katiba mpya kabisa. Na haimzuii tukisha tengeneza viti. Even kamba ni memorandums zinatengenezwa na majina ya watu watakayokaa ndani. Mtu asikwambie we are making a constitution for posterity. Who is posterity? Katiba ni yetu, inatengenezewa sisi. Na ndio kwa sababu tumeweka pahali pa wazee sisi kuwashauri viongozi, tutakaa kule State House sisi. Na mimi nataka kuambia Sabina Chege, nataka kuambia Gavana Waiguru, there is nothing ambayo itakataza Uhuru Kenyatta kuingia katika uongozi mpya wa katiba mpya, asaidishane na baba na viongozi wengine watakao kuwako kumaliza agenda yake. Nothing. Wanaoniunga mkono mbebe mkono. Sio mimi kabisa. Na tutapiga kura sana. Naona tutapiga kura sana. Na mtu asiseme hawa magovernors, hawa wajumbe, sisi sosio na grupu yetu ambao tuko kwa mstari ya mbele ya BBI tutapigia watu wengine na tukae nyuma. Mnasikia hiyo? We are making a constitution for ourselves. Shanzi sana. Mnasikia hiyo? Nataka nichukue wakati huu, nitakuja wakati mwingine tukiwa na nafasi tuongee. Niendelee. Mimi najua mngelipendelea niendelee sana, lakini kitu ya mwisho nataka kuambia. Na Mudavadi amemaliza. Bwana Mudavadi amesema katika hii katiba tuko nayo, wakati Kibaki alipokuwa naenda nyumbani, alipeana ile panga ya kulinda sisi kwa mtu mmoja. Na alikuwa nani aliwachiwa panga? Si ni Uhuru Kenyatta? Mwambie Uhuru Kenyatta achukue hiyo panga atulinde. Awache watoto wadogo kuwawa katika maofisi za watu. Watoto wetu wanawawa. Watoto wetu wanawawa. Kwa ajili ya 2022. Watoto wetu wanawawa. Uhuru atoke nje. Sisi tutamprotect. I lead more than 4 million Kenyan workers. We are prepared to be on the streets to protect the government of this country. Tamaa mtu mmoja peke yake isivunje hili taifa. So, hawakwa ndani. Wanaosema yule ambaye anatumia ofisi ya deputy na mwenye ofisi awekwe ndani. Mikono juu. Police PCI. Tunataka kusikia kesho mtu iko ndani ya sel. Na tuheshimu viongozi. Kutukana viongozi kwa social media ushikwe haraka uwekwe ndani. Mungu awabariki. Takes out the enmity that's in me and in you. Ile hali ya wivu ndio ndani mwako. And he gives you. Utakasirika hata lini? Utuonee huruma sisi watumishi wako.
alikuwa anampigia simu. Tell me. Anamwambia, let us join together. Hebu tuungane pamoja. And pray together. Tuombe pamoja. We pray. Tuliomba. But God chose. Lakini Mungu aliamua. Tukivunja bunge saa hii, wabunge wanawake watachaguliwa kweli? Tutakuwa na mbunge Butere mwanamke? Tutakuwa na mbunge Shinyalu? Kwa hivyo mimi nasema atulize ball, sisi tuangalie constitution, tuone vile hiyo constitution inaweza kuangalia mambo ya wanawake. Basi ni mashauriano. Mambo ya 22 mimi saa hii nimeona deputy governor anasema anasema heri na baraka. Na mimi pia nijipange hii miaka ambayo inakuja mbili hii, nione nitakuwa wapi tukifika 2022. Parliament haivunjwi. Hatufunji bunge. Kaa kwa bunge na matakoyoko yote mbili. Hakuna mtu atafunja bunge. President Uhuru anapenda watu wa nchi hii. He thinks very well and he's more serious about Kenyans. Yeye mtu alimess katika miaka ya kwanza 5 alikuwa huyu kijana. Now we will stop him. We are going to stop him. We will stop him. Anaweza kutembea mara ya 800, but we are going to stop him. Asiseme system itataka kuibia yeye kura. Yeye ndio mwizi, aliibia watu wengi kura. Maana ya hustler ni mtu mwizi. A fraudulent person. A gambler. Iko katika ukigoogle simu yako utaona kazi ya hustler anafanya. Na tutaki kuita watoto wetu hustler. Na yule anayeita watoto wetu hustler ana ndege 5 za chopa kama ile natembeanga nayo. Ana magari makubwa, anaendesha Lexus, mashamba yote ya serikali alichukua, ana shamba huko Narok, ana shamba Taita, ana shamba Kilifi. Wycliffe na Eugene Wamalwa, they have done a good job. Na sisi kama Waluhya tunakuja na BBI. BBI ndio njia itaokoa sisi. Na lazima tuunge BBI mkono. Mtu asimdanganye. Those are integrity issues. And that is why I said, nilisikia akisema yuko watu wengine wanatembea free na wanasema sitakuwako 2022. I didn't say hata kuwako. Anataka aende kwa hiyo klipu iko na NTV, hiyo klipu iko na KTN when I was in Lamu. Mimi nilisema hivi, and I want to repeat. Watu watapiga kura sana 2022. Usubuhi. We will vote. We will go for polls to look for a president. Nilisema. Lakini jina lake halitakuwa kwa ballot. Sio yeye. Because why did I say so? Integrity issues. If we restore chapter 6 of our 2010 constitution, or we reinforce it in BBI, parties zitapatiwa to nominate people on the following issues related to integrity. Our deputy president cannot pass integrity test. This is the truth. Because his insurance company, Amaco, was insuring government ministries doing business with government. That is an integrity issue. He has not declared his wealth. That is an integrity issue. Pana anapata hiyo pesa ya magunia anapeleka kanisani. You must tell people, where is this money coming? Is it from taxpayers' money? Those are integrity issues. We are on roaming telephones. The deputy president wants to tell us that Chesa na wale wazungu kwa ofisi yake 1 hour and 22 minutes. Hakuna mtu alimpigia simu kumwambia wazungu wako kwa ofisi yako, and that is the second highest office on the land. Hiyo ni mambo ya wajinga hiyo. Yes. Huh? How do we believe that? Na anaenda kudanganya
anaenda kutanganya mzee amefiwa, family yake na kwa matanga, and he wants us not to talk. Haya, wale waduya wanafuatafuata yeye huko Western. Echesa alikuwa one of them. He is now disowning Echesa as a cartel. Government should investigate those cartels, how they got access into my office. Anamgiria watu ni wajinga. Who made Echesa kuwa minister? Echesa always has been singing his name in Western Kenya. He has made a lot of enemies because of him. Now he's disowning him. Hii mtu ni cartel. Kama if he's doubting DCI Kinoti, he sits in the Government Security Council or Committee National. He can ask the president, this issue, I have doubts in our investigation arm of government here. Can you call me FBI? Aenda andike statement na FBI. FBI watatupatia 3 senior officers kutoka US or even 4. Apeane statement yake pale. Wapatiwe nafasi kufanya investigation parallel with Kinoti. And then they disapprove Kinoti professionally. Not him disapproving Kinoti and is not a professional investigator. Mnasikia hiyo maneno? Closely followed him, and time and again he has brought to Parliament bills and a lot of amendments on laws concerning workers of this country, with very ulterior motive, trying to outlaw strikes which are in our national constitution, trying to amend the NSSF Act to leave it open for anybody to do whatever he or she wants with workers' money. And we have always resisted as workers. And he hates workers of this country, and he's not a better position to be left in that position. This will be good for our country, this will be good for our parliament, because we want sanity. It's not only sanitizing coronavirus and leaving the big coronavirus in the midst of our political, social and economic areas of our concern. So I'm sure that members of parliament will make sure that as well they fumigate parliament, make sure people like Duale, people like Honorable Ashiari and the rest who are ardent supporters of the evil are also voted out of their position, important positions they hold in the National Assembly. I want to take this opportunity to thank more so the members of the Senate, particularly those who come from where I come from, Western Kenya, for unanimously joining other progressive senators to make sure that they voted in unison in the Senate to make those wanting changes. These same changes, I've said here time and again, they must be extended to Parliament. And I'm in total agreement proposing the same should take root into our National Assembly. It will be of no value to vote Mr. Professor Kindiki out of Senator's position of Deputy Speaker and leave a person who is in a key area of our government when it comes to legislation and legislative matters, and this is no any other person other than Duale. Proposing this, and I'm out, and I will ensure that I campaign for those who can listen to some of us and those colleagues and other progressive members of Parliament
to make sure that Duale's position is equally dealt with. In the interest of time, tutakuja tucheze baadaye vindu vichenjanga. Because leo pia nimeona vindu vichenja. Hata wale walikuwa wanasingiziwa wako wapi, sijui wako wapi, wote wako ha? Mimi nataka kuambia hivi kwanza kabla sijasema, Your Excellency the Prime Minister, my party leader Gideon Moi angelikuwa na sisi hapa, lakini ametuma salamu zake akasema ya kwamba tufikishie watu wa Narok na community ya Masai. Yeye bado yuko kule Kabarak, ana receive wageni na yuko na sisi pamoja. Bas sisi kama wafanyikazi, Bwana Sosiona alikuwa amesema hii kitu inaitwa SRC, it contradicts the International Labour Organization conventions ratified by Kenya government as far as issue of wages and incomes to workers is concerned. Hiyo SRC itolewe. Ashanzi sana. Jambo lingine bado nataka kukusia kwa haraka kwa ajili sina wakati, tunataka kumsikiza baba. Mimi mwaka wa 2017 siku ya May Day kule Uhuru Park, nilisimama nikasema wakati umefika sisi kuangalia upya katika katiba yetu na tupanue pale kwa governance. Siasa ya Kenya inaenda na ukabila pamoja, na tusifunge macho tujifanye wa Kenya bila kujua tunatoka kwa makabila. Na baada ya uchaguzi wanaoumia ni watoto, wafanyikazi na wamama. Solution iko wapi? Solution ni BBI. Wakati huo katika huo mkutano Mheshimiwa Musalia Mudavadi alikuwa, Mheshimiwa Raila Prime Minister alikuwa, wakaniuliza na hii mambo ya kubadilisha katiba unatoa wapi? Saa hizi ndio wanaongoza. Na mimi nataka kuambia Mheshimiwa Orengo alisema ati mwezi wa 7 ndio tutakuwa na referendum. Mimi kitu kinaniambia saa hii, mnasikia? Tukimaliza mzururo wa hizi mikutano zote kabla ya mwezi wa 6 tutakuwa tumemaliza referendum, tutakuwa na sheria mpya. Mheshimiwa Memusi, Mheshimiwa Lekina, mimi niliwaambia kitambo kule Tanzania mashamba ya Wamasai imelindwa na sheria Tanzania. Na mimi natoka Kakamega, naishi na Wamasai. Siwezi kununua shamba kwa Wamasai niweke mahindi na Wamasai wana ng'ombe zao, sinaweza kuja kuchungwa huko, ama nikate plots, ama niwache kusomesha watoto wa Masai pale. My secretary is a Masai, na mimi ndio nilisomesha mtoto mdogo anaitwa Gloria. Na nyinyi wabunge msaidie wa Masai, watakwisha hawa. Nimewaambia mambo ya mlima, hizo milima ndio zinatengeneza environment. Na hizi milima zinalimwa. Nimeambia Mheshimiwa Memusi, muache hiyo mambo ya watu kufanya quarry mining katika milima zile ziko katika Umasai. Kama msikii shauri yenu. Na mwisho nataka kuketi chini. Mnasikia? Niendelee maniketi chini. Mimi nilisema hivi. Na Orengo, Bwana Kibwana wako hapa. Hawa ni maloya dhabiti kwa mambo ya katiba.
Hii katiba tukimaliza itakuwa katiba mpya kabisa. Na haimzuii tukishatengeneza viti. Even kamba ni memorandums zinatengenezwa na majina ya watu watakayokaa ndani. Mtu asikwambie we are making a constitution for posterity. Who is posterity? Katiba ni yetu, inatengenezewa sisi. Na ndio kwa sababu tumeweka pahali pa wazee sisi kuwashauri viongozi. Tutakaa kule State House sisi. Na mimi nataka kuambia Sabina Chege, nataka kuambia Gavana Waiguru, there is nothing ambayo itakataza Uhuru Kenyatta kuingia katika uongozi mpya wa katiba mpya, asaidishane na baba na viongozi wengine watakao kuwako kumaliza agenda yake. Nothing. Wanaoniunga mkono mbebe mkono. Sio mimi kabisa. Na tutapiga kura sana. Naona tutapiga kura sana. Na mtu asiseme hawa magovernors, hawa wajumbe, sisi sosio na grupu yetu ambao tuko kwa mstari ya mbele ya BBI tutapigia watu wengine na tukae nyuma. Mnasikia hiyo? We are making a constitution for ourselves. Shanzi sana. Mnasikia hiyo? Nataka nichukue wakati huu, nitakuja wakati mwingine tukiwa na nafasi tuongee. Niendelee. Mimi najua mngenipendelea niendelee sana, lakini kitu ya mwisho nataka kuambia. Na Mudavadi amemaliza. Bwana Mudavadi amesema katika hii katiba tuko nayo, wakati Kibaki alipokuwa naenda nyumbani, alipeana ile panga ya kulinda sisi kwa mtu mmoja. Na alikuwa nani aliwachiwa panga? Si ni Uhuru Kenyatta? Mwambie Uhuru Kenyatta achukue hiyo panga atulinde. Awache watoto wadogo kuwawa katika maofisi za watu. Watoto wetu wanawawa. Kwa ajili ya 2022. Watoto wetu wanawawa. Uhuru atoke nje. Sisi tutamprotect. I lead more than 4 million Kenyan workers. We are prepared to be on the streets to protect the government of this country. Tamaa mtu mmoja peke yake isivunje hili taifa. So, hawakwa ndani. Wanaosema yule ambaye anatumia ofisi ya deputy na mwenye ofisi awekwe ndani. Mikono juu. Police PCI, tunataka kusikia kesho mtu iko ndani ya sel. Na tuheshimu viongozi. Kutukana viongozi kwa social media, ushikwe haraka uwekwe ndani. Mungu awabariki. Habari zenu? Kwa azima. Asante. Hii inaitwa battery.
battery of our journalists. I'm proud, first and foremost, I'm proud to see you in large numbers. As you end up pole pole, where is Eric? Eric, kuja hapa. Of journalists. Eric, I was saying, I'm happy and proud to see the battery of our journalists. Battery ni wale wengi huwezi kuhesabu, ni kama mayai ya samaki. So I'm happy to see you responding to your own organization in large numbers like this. And I feel proud of you to have turned up in large numbers to come and take note of what is yours, yenu, or something coming from your own office. And when I see you, together with colleagues here, I don't feel intimidated, and nobody can intimidate us, because you are here to cover us. We have been having a meeting of all affiliates of Central Organization of Trade Unions. Almost 50 trade unions affiliated to us. And the main purpose, subject one, was to brief ourselves about what has been going on during these worst periods of COVID-19. And two, other developments related to working men and women across our republic. And lastly, what has been punitive to labor leadership in this country. And this is the position we have come out with. One, the Central Organization of Trade Unions Kenya, COTU, associates itself with all public sector unions on their demands. There are several demands they have been demanding, ranging from wages, remission of union dues and agency fees, and we are demanding that let government agencies, including government ministries, respect these unions and honor the obligation to remit their union dues and agency fees as reflected in our statutes and as per the requirement of the law to these unions. All COTU Kenya affiliates stand with the Kenya National Union of Teachers, NAT, and demand that any attempt by the Teachers Service Commission as the employer to revoke its recognition agreement or the recognition agreement between TSC and NAT shall is mandatory, shall be met with full force, more than any equal that they might have from workers of this country under their leadership, that is Central Organization of Trade Unions. TSC
should not defy the requirements of collective bargaining agreement between NAT and TSC. Perpetual attacks and unilateral interference with members' register of the Kenya National Union of Teachers is illegal, atrocious, unacceptable, and unwanted. The register of membership of NAT should be restored with immediate effect. For us who support BBI, if BBI is to be meaningful and be supported by the entire working populace, the Kenya government must relax without conditionalities, one, to NAT, and also the agency fee in both public and private sector unions must be gazetted and be implemented as required by the law. And the government should not think that if workers get more money, they will be stronger than the government. We can't. Government provides an enabling environment from where we operate. But we should not be stifled to a point that what is due to us, we cannot receive. I want to ask the Minister, CS Labor, to come out clearly open. I want also to ask Mr. Kinyua, Joseph Kinyua, who is in charge of staff issues at State House and in the office of the President, that we as court have written to him on several occasions to update His Excellency the President on issues of union dues for public sector unions, on issues of agency fee as reflected in our legal statutes. And no any reply we have received from his office. That borders impunity and is unacceptable where good industrial relations exists between workers and the government. The Cabinet Secretary, Minister of Labor, should proceed to gazette all pending agency fee requests from all registered unions without fail. This one we are demanding. Meanwhile, Central Organization of Trade Unions Kenya is moving to court over the reluctance by the Cabinet Secretary, Minister of Labor, to execute his mandate as provided for in law. Because all trade unions in Kenya, they are registered officially and legally. We operate under specific legislation. We are reflected in this country's constitution. In Article 41, Para 5, I think, collective bargaining agreement is a right to every person employed, irrespective of where you are employed, either in public or private sector. And once this particular person is represented either by the union or his representative or our representative, should be listened to. And once the union and management
or government agents or government ministry have entered into a freely collective bargaining agreement, it must be respected and it must be implemented. The continued attacks on the trade union movement by employers as a whole is worrying, and Kotu Kenya is determined to arrest the matter by all means. If you people have noticed, even in media houses, there is a lot of outsourcing, casualization of employment, temporary jobs, peaceful jobs, contracts that are poor, non-implementable, contracts that you cannot use to sue the employer under the open glaring eye of the government. Government is supposed to protect workers, irrespective of whether those workers belong to a trade union or not. It is an open duty of any government worth its salt to protect a worker. Leave alone those who are working here. Even those who are working in the Arabic world, UAR and the rest. Instead of the government allowing them to come back in coffins, it is their duty to protect them. Issue of outsourcing is barbaric, is indirect slavery, where employers don't want to give workers permanent jobs. Instead, they have resorted to temporary contractual agreements between them with other known persons to exploit labor in this country. Kenya is a satellite in this region in East Africa. It's a satellite of economic activities given its geographical nature of doing business. We service nearly all 5 Eastern African countries. We service them. And that is why we attract both direct and indirect investments. And this huge amount of money made by Kenyan workers must be equally shared with the same workers through their registered trade unions. So I want once again to repeat and say, we have agreed, we will stand together with the Kenya National Union of Teachers to make sure that it doesn't disintegrate. It is not killed or dissolved, or the recognition agreement is not disowned, and we will unitedly support Kenya National Union of Teachers. An injury to one is an injury to all. And therefore, and also the agency fee, this must be respected. Because we can't allow a situation where some people want to benefit out of workers' sweat and they don't want to address workers' plight in this country. I'm urging my colleagues, my fellow BBI proponents, that workers have told me in no uncertain terms that if some of these exploitative measures being taken by Kenya government are not relaxed, then it might not be easy for my colleagues to support me on this agenda of BBI. Very good. Yes. And you are aware BBI is our brainchild. But a lot of politicians and interested parties have hijacked it, either for their own benefit, irrespective of knowing where it started. So we are asking for the government to make sure that it supports us. The other thing, we had a memorandum of understanding on COVID, which curtailed some places on negotiations and so on. We want to assure the government that immediately the economy is lifted by His Excellency the President, that memorandum of understanding will be rendered a nullity, will be useless, and no employer should deny a worker his or her right
based on the memorandum of understanding. Lastly, we want to assure our government we are also concerned about COVID-19 like anybody else. But we would support the government to open up the economy for our survival and for our nation's survival. Since day and day out, day in, our shilling is losing the economic strength it used to have because of this continued control through various measures that have been taken by Kenya government to address COVID-19. Kama nimesahau kitu chochote, kuna hapa wenzangu wote watajibu. Kuna viongozi wa wafanyikazi, kuna chairman mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi, kuna naibu wake yuko hapa, kuna my assistant, my able assistant Ernest Nadome, kuna my deputy Benson Okwaro, and we have all leading general secretaries Kenya Doctors Union, Kenya Medical Practitioners and Doctors Union. They are here. We have NATs represented. We have nurses are represented here. We have Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers Union. We have every union that matters in the Republic of Kenya. And lastly, I want to warn those politicians who think they can intimidate the labor movement. We are united, we are one, and they can take their intimidation elsewhere. Or else we will face them squarely. We cannot be intimidated. We know our area of representation. We are a pressure group. We are allowed to comment on any bad politics in the Republic of Kenya as workers. We were reminded by our second President of the Republic of Kenya, Mzee Daniel Toroitich Arap Moi, that siasa mbaya ni maisha mbaya. So hatuwezi kungojea mpaka tuingie katika maisha mbaya ndio tuanze kusema. We will talk, we will say it here, we will say it tomorrow, we will address workers everywhere, and we will tell them that this is the way. And we will not be cowed. We will never be cowed. Yes. We are not cowards. Yes. We will never be cowed. Yes. So nobody should dare to come around here and say, I will storm this place. Africa, Asia, and Latin America, these countries attained their independence through the struggle of labor movement. Here, when we had people like Cheke Kibachia, where were they? When we had people like Ali, who called the first strike in Mombasa, 1901, where were they? When we had Makan Singh, where were they? When we had Agre Minya, where were they? Followed by the late Thomas Joseph Mboya, the most celebrated labor leader on the continent of Africa and world over, where were they? When we had people like Clement Lubembe, where were they? When we had Mohamed Tilili of Tunisia, where were they? When we have John Teting of Ghana, where were they? When we had Humphrey Luande of Uganda, where were they? When Ramaphosa was fighting for freedom of South Africa, the current president of South Africa, where were these cowards? You were born another day. When we were talking, you don't know whether we are your father. Shells, son. Shells, son. And nobody's going to divide the labor movement of this country. We know where we are going. We know where we are coming from. Must listen to us once and for all. These are the people who will decide when Atwoli should go home, not you and your wife. Nafikiri umesikia sawa sawa? Yeah. Na mimi nimesema hivi msikie. Mnasikia? Mimi nimesema wazi. We don't want a nation of hustlers. I've said this. We want a structured system that can provide employment.
That is the nation we want. Where is my telephone? Anybody who has a smart telephone, Google who is a hustler. Google in your own phone. Who is a hustler? We want you people, young men and women that we are taking to institutions of high learning, to get better jobs, to change lives, to live like your brothers and sisters in Europe or in Dubai, to have a clean city. You don't eye workers' money, of which Atwoli has said this money will never go, and then you turn Atwoli to be your enemy. You have now between 500 and 600 billion at the NSSF. Hiyo ndio inafanya wananipiga vita. But that money they will never get it. Over our dead bodies. Nasikia? If you have a smartphone, that is, you will see why I'm opposed kwa hiyo kitu ya hustler. If you go further utapata a hustler is a male prostitute. Why do you want to be associated with such a name? Why? Why do you want to be associated with such a name? Na ile mtu anakuambia hustler ana 5 choppers, ana mansion. He owns every empty space in the Republic of Kenya. Tuna wheelbarrow tunatolewa, that is a peanut of what he owns. Unasikia? So we want a structured life. Ukipeleka mtoto yako kwa shule, atoke kwa shule, apate kazi mzuri, afunge tai kama wengine, ajifunze kubeba kamera kama ina, alipwe mshahara mzuri, awe na gari yake kama mtu alienda kwa shule. You can't say we are going to form a government of gamblers. A government of hustlers. Tutatengeneza serikali yetu. Nani atakubali hiyo? Mtoto yangu aitwe hustler. Don't allow that. Wewe ukiwa una, siku moja Mungu atajalia mtoto yako atapata. Mtu asiseme when you are poor, your child, your son, your daughter should also remain poor. They should remain hustler so that you get votes. What type of hustling? And this man who is saying like this, he has never been employed. Ajaandikwa kwa Ramji Kanji everywhere. Yeye alipata pesa zake as a gambler. He wants everyone to get his money as a gambler. Don't gamble with people's children's education. That is all. We want the government. Sisi tunataka serikali tusikize. Yetu tunasema mchana, we have nothing against anybody. Tumeuliza kinywa, tumeandika barua nyingi kwake. And we are not hiding. No reply we have gotten here. Some of also the ministers, you call them, they don't answer our calls here. You want to tell them about the security of this country. They are not listening. Uhuru amempa mawaziri na watu wake wengine pesa mingi. They are arrogant and they were not elected. All these guys here, they were elected by workers. And they must listen to us. Unamwambia hii agency fee kwenda gazeti. He has no guts to face Kinyua. Amwambie Joseph Kinyua, this is workers' money. It's in law. You appointed me to be a minister. Your Excellency President, let me execute this clause. Now we will advise the President. We are going to advise the President. We are not competent to advise him. But we are going to ask him to sack such ministers. We are going to ask him. We are not President's advisors. But the ministers who are sitting on workers' issues, we are going to ask the President to sack such ministers. Because they are not helping him. Up to now, they have failed to execute and implement the 4 items of agendas of President's legacy. You write to them, they don't reply. What a system. We want peace in this country. And we must be listened to. Sio imetosha. Asante. Kama maneno imekuwa mzuri huwa kuna maswali. Maneno ni mazuri na ni tamu.
Takes out the enmity that's in me and in you. Ile hali ya wivu iliyo ndani mwako. And he gives you. Utakasirika hata lini? Utuonee huruma sisi watumishi wako. Alikuwa anampigia simu. Anamwambia, let us join together. Hebu tuungane pamoja. And pray together. Tuombe pamoja. We pray. Tuliomba. But God chose. Lakini Mungu aliamua. Tukivunja bunge saa hii, wabunge wanawake watachaguliwa kweli? Tutakuwa na mbunge Butere mwanamke? Tutakuwa na mbunge Shinyalu? Kwa hivyo mimi nasema atulize ball. Sisi tuangalie constitution, tuone vile hiyo constitution inaweza kuangalia mambo ya wanawake. Basi ni mashauriano. Mambo ya 22 mimi saa hii nimeona deputy governor anasema heri na baraka. Na mimi pia nijipange hii miaka ambayo inakuja mbili hii, nione nitakuwa wapi tukifika 2022. Parliament haivunjwi. Hatufunji bunge. Kaa kwa bunge na matakoyoko yote mbili. Hakuna mtu atafunja bunge. President Uhuru anapenda watu wa nchi hii. He thinks very well and he's more serious about Kenyans. Yeye mtu alimess katika miaka ya kwanza 5 alikuwa huyu kijana. Now we will stop him. We are going to stop him. We will stop him. Anaweza kutembea mara ya 800, but we are going to stop him. Asiseme system itataka kuibia yeye kura. Yeye ndio mwizi, aliibia watu wengi kura. Maana ya hustler ni mtu mwizi. A fraudulent person. A gambler. Iko katika ukigoogle simu yako utaona kazi ya hustler anafanya. Na tutaki kuita watoto wetu hustler. Na yule anayeita watoto wetu hustler ana ndege 5 za chopa kama ile natembeanga nayo. Ana magari makubwa, anaendesha Lexus, mashamba yote ya serikali alichukua, ana shamba huko Narok, ana shamba Taita, ana shamba Kilifi. Wycliffe na Eugene Wamalwa, they have done a good job. Na sisi kama Waluhya tunakuja na BBI. BBI ndio njia itaokoa sisi. Na lazima tuunge BBI mkono. Mtu asimdanganye. Wananchi wa Kakamega hamjambo. Pokea salamu kutoka Kiambu, sama hivi tusalimiane. Kwa sababu Kiambu tunasema tuko ndani ya BBI. Na nyinyi mko ndani? Mko ndani? Munanipendeza sana kwa sababu munajua hiyo BBI ikikuja maisha yetu tunataka iwe gangari, iwe sawa. Mimi ni mjumbe ambaye ni mama mwakilishi wa kaunti ya Kiambu. Na nilikuwa nimesema wanaume wote wa Kenya wale wako na uwezo wa kuoa bibi wengi wapatiwe nafasi waoe. Nyinyi munataka kuoa? Munataka kuoa? Basi kwa hii BBI mimi kama mama ninasema wanaume ambao wangetaka kuoa wake wengi wapatiwe nafasi, wasiitishwe kodi nyingi ili wajenge mabibi zao, manyumba zao, na wapatiwe nafasi ya kutolipa kodi. Kwa sababu mwanaume akipatiwa tax rebate ataweza kujigia bibi yake ya kwanza nyumba mzuri, bibi wa pili nyumba mzuri, na bibi wa tatu nyumba mzuri. Kwa hivyo tunataka kwa hii BBI tuangalie vile wale ambao ni polygamous families
wapatiwe nafasi ya kuishi maisha mazuri na kulea watoto wote wa boma hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ile ujumbe ambayo nimeleta kutoka Migori ni moja na ile ambayo nimepata hapa. Watu wa Migori wanaunga BBI mkono, na ni furaha yangu ya kwamba nimepata kama watu wa Mlembe pia wako kwa hii nyumba ya BBI. Kwa hivyo wacha tuende safari hii pamoja mpaka mwisho. Asanteni sana. Abantu ba Western Murena, Murembe Mwesi, Murembe Rundi, Murembe Swa, Murembe Twa, Omwami Yesu afume Lundi, afume Lukali. Asanti. Mimi sitaongea mwengi. Right Honorable Prime Minister, tunakushukuru wewe ukiwa na Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu ya handshake. Sisi tumesimama kidete. Na vile ningesema hata sasa Central Kenya kila gavana tumekubaliana, tumewekwa katika committee. Mimi nakaa kwa ile ya National Steering Committee. Kuna wale wako regional, hakuna hata moja hako nje ya BBI. Kwa hivyo tunajiandaa kutoka Central, tunakushikilia. Niseme hivi, Kenya ni kubwa. Kenya ni kubwa kushinda kabila mbili. Ndio kwa sababu tunasimama na BBI. Ya mwisho, mambo ya kina mama tuangalie kutoka juu kuenda chini. Na tutawashukuru, Mungu awabariki. Kwa sababu ya mvua tutaongea sana, lakini tutakutana baadaye. Mungu awabariki. Asanteni. Watu wa Western, amjambo. Mmeleta salamu kutoka Kisii. Hii train ya BBI ilianzia Kisii na hii ni electric train. Kama uingii ndani kuna shida. Wakisii wanasema asanti kwa wale wote ambao mlitoka Western mkakuja huku. Sisi tulianza hii safari na sisi kama Wakisii tuko ndani ya BBI. Na nyinyi wote kutoka Western tunaambia wote muwe ndani ya BBI. Prime Minister wetu tunakuambia asanti sana kwa handshake yako na president wetu Mheshimiwa His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka kuambia kwamba Wakisii wako ndani. Nimekuja hapa na ma-MCA kushinda 50 wanaja hapa. Asante sana ndugu zangu, Mungu awabariki. Murembe Mwensi, Murembe Kande. Asante sana Bwana Prime Minister. Pahali tunaenda ni pahali moja. Watu wa Nyamira wanashikana mikono pamoja na watu wengine wa Kenya. Tunaenda safari moja ya BBI. Mungu awabariki. Watu wa Kakamega, mpo? Message yangu kutoka Homa Bay nasema namna hii. Unasikia hiyo? Sisi nyinyi watu wa Western ndio Mamuliro, Martin Sikuku, Jaramogi Oginga Odinga na Kenyatta walianza this kind of movement in 1963. Unasikia hiyo? You cannot be left behind. The people who worked very hard to bring BBI from 1963 were from Western Kenya. Yesterday I had a dream. Martin Sikuku alisema is wondering why some leaders in Western Kenya, they are not sleeping very well in their graves. Kwa sababu this is something they started in 1963, and if your father was not there like Kawiti's father, leave the rest whose fathers were there to continue. Asante. Nikisema Arambe unasema BBI. Arambe! Arambe! Aya, mimi ni Rasanga kutoka Siaya, ni jirani hapa. Wakati nilikuwa nakuja, nikapita town nyingine naitwa Butere. Na hapo Butere nikapata wasichana wa Ugenya wameolewa hapo.
Tunaelewana? Na hawa wasichana walikuja tu hapo juzi mwezi wa 10. Wameolewa mwezi wa 10. Sasa mimi kuuliza namna gani dada yangu? Wakaniambia wanasikia nywe hapa. Na mimi nasema nitaongea na Oparanya. Kuna wengine pia huko Siaya, si ndio? Na tukubaliane ili wasichana wale wako hapa wazae watoto wanaitwa Oparanya. Na wale wako Siaya wazae watoto wanaitwa Rasanga. Mzuri ama ni mbaya? Wote wako kwa BBI. Asanteni sana. Abantu bose Mlembe. Mlembe handi. Mlembe te. Mlembe swa. Asanteni sana. Mimi nimekuja na salamu chungu nzima kutoka Kisumu County. Na tulifika hapa watu wengi, lakini nina ujumbe moja tu. Nilisoma huko wakati tulikuwa huko Kisii, ni ya kwamba tuna kipengele moja katika BBI muhimu sana. Nitaisoma kwa Kiingereza. BBI wants to move Kenya from a nation of self-interest to a nation of inclusivity. Tungependa kutoa Kenya badala ya kuwa taifa la ubinafsi, tuwe taifa la inclusivity, unity, pamoja, love, upendo. Kwa hivyo watu ambao wanashughulika na mambo ya ufisadi, they are dealing with self-interest. Tunataka kuunganisha Wakenya wote, tuende mbele, tuendeleza taifa letu ili tuwe kama nchi zingine kama Malaysia. Asanteni sana, Mungu wabariki. Mwenye nafuata. Aya, kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, nimekuja hapa kuthibitisha Taita Taveta tunaunga BBI mkono, na kwa niaba ya wenzangu kina Joe Kingi, Muvuria, Twaha pamoja na Meja Godhana tunawakaribisha Mombasa tarehe 25 wakati na sisi tunaandaa mkutano wa BBI. Tuunge mkono BBI, tuunge rais mkono, tuunge Raila mkono, tuunge umoja wa viongozi wote wa Kenya. Na furahi ndugu zangu Waluya, hapa niko wajomba, mamangu anatoka hapa Idago, Nyasaye amlinde. Mwenye anafuata ni Murembe Vosi, Murembe Kadi. Siku ya leo tumejionea vile wananchi wote wa Western Province wamefika hapa kuona vile BBI itaokoa wa Kenya. Kusema kweli, Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta wamefanya ile Baba Jaramogi Oginga Odinga na Mheshimiwa Mzee hayati Jomo Kenyatta hawakufanya siku hizo sao. Kulete Kenya pamoja, kila mtu awe ndani ya serikali, ndio ile hawakufanya. I don't need it. Hawakufanya siku hizo. Sasa tuko ndani ya BBI. Najua ya kwamba hii BBI ikipita, sasa kila mmoja wetu tutaweza kupata haki ya kila mmoja wetu. Tuko hapa, watu wa Kitui wamefika, na si tumejionea Nyanza yote, tulikuwa Kisii, walipitisha wakasema wako kwa BBI. Watu wa Kakamega Western Province wamesema wako ndani, na hata sisi Eastern tuko ndani, na tutakuwa na pia mkutano wetu kama huyu. Na mimi nimepewa uongozi wa Lower Eastern, niwe chair wa BBI. Kwa hivyo sisi ni kusema hii itapita, ili wanawake wawe ndani, vijana wawe ndani, na kwa hivyo hakuna mtu anatakikana apinge hii BBI. Ile tumepewa na tunaipeleka mbele. Asante sana, Mungu awabariki. Ataongea kwa niaba yetu.
lakini hapa Western Region sisi ni jamii ya Mulembe, lakini tukumbuke pia kuna kabila ndogo ndogo kama Sabot, kama Wateso, au pia lazima tukumbuke kwa chapter ya inclusivity. Kwa hivyo nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Mwenye anafuata ni Gavana Otichilo, kuja haraka. Hata Mheshimiwa Khaemba kuja tumalize hii. Kutoka Trans Nzoia. Sisi kama magavana wa sehemu hii watano tumetoa resolution zetu hapa na mumeunga mkono. Hatuna mengi ya kuongeza. Mimi nitaongeza mambo ya kilimo, kwamba sisi tuweke kwa katiba haki yetu ya kilimo. Kama ni mambo ya miwa, mahindi ama kilimo ya ng'ombe, ufugaji na mambo mengine, tuwe na kitengo cha pesa cha kusaidia kila sekta. Tusije tukawa tunaomba kila mara. Tuwe na kitengo cha pesa cha kufanya utafiti, kitengo cha pesa cha kuleta mbolea inayofaa, kitengo cha pesa ya kuuza mazao yetu, na kitengo kingine cha pesa kule kutengeneza industries katika kila sekta. Asanteni. Mimi nataka kuchukua wakati mdogo sana kwa ajili kuna mgeni wa heshima hajaongea, kuna waziri wetu CS wa mali hajaongea, na kitu nilifanya ni kupitisha mvua. Mimi nataka ile mtu iko na Biblia aende afungue Job 1 verse 6 and 7. Inasema hivi, ama Ayub kwa Kizungu naanza na 6. And there was a day when the sons of the gods came together before the Lord, and the Satan came with them. Satani alikuja na. Sasa msikie. 7, nyamazeni, 7 inasema hivi. And the Lord said to the Satan, where do you come from? And the Satan said in answer, from wandering. Yani kutangata. Kutangatanga ni ya shetani. Mimi nataka kusema hivi. Nataka kuanza kuwatambua wazee wetu ambao ni wazee wenzangu ambao wako hapa na viongozi wa wazee katika mkoa wa Magharibi. Kuna mzee Patrick Wangamati, kuna mzee Philip Masinde, kuna mzee Muskari Kombo ambaye unajua ni Luya Elda na alikuwa waziri. Kuna mzee wetu Nairobi Fred Gumo. Wacha nimwambie kitu kimoja. Na mimi sipendi kuchallenge mtu akisha sema Amos. Mimi sipendi hiyo. Sio nia yangu. Gumo alizaliwa Nairobi. Alikulia Nairobi. Na yeye ni kama huyu kijana yangu Sakaja. Na yeye ni kama Aladwa. Sijui kama Aladwa bado yuko hapa. Wote mimi niliwaona kwa ajili mimi I grew up in Mbotela, Eastlands. Mali iliyo Nairobi. Na nisimlisikia Aladwa akisema tuko 1.2 million people in Nairobi. Mali iliyo Nairobi ni mali inaletwa na watu wa Western Kenya. Kama mjui hiyo, mtauliza mtu mwingine. Alafu kuna mzee mmoja hapa ambaye alikuwa waziri na mara nyingi huwa tunashare na yeye opinion. Anaitwa mzee Noah Wekesa. Wekesa akisema kitu usipochunga utakuja kukiona. Atwoli akisoma kitu usipochunga utakuja kukiona.
mzee Noah Wekesa yuko hapa. Kuna pia mzee Wilberforce Kisiero, alikuwa kwa serikali, amefanya kazi nyingi za maana kwa nchi hii, anatoka kwa jamii yetu ya Wasabaoti. Na mimi nataka kujulisha, nilisikia sijui alikuwa Moses ama nani alikuwa anasema ati mkumbuke alikuwa gavana Ojamong. Ojamong hakuona baba yake, mimi niliona baba yake. Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Hakuna kitu chochote tunaweza kujiita Western Kenya tuko complete bila Msabaot, bila Mteso, na pia wale ndugu zetu wa Mount Elgon. Niko na gavana hapa Mteso. Na mimi nataka kuambia huyu, hata juzi niliuliza hapa wajumbe wa Teso wanisaidie kijana yao mmoja huko Nairobi apate kazi kubwa. Hakuna hata mmoja alinisaidia, na nikajitokeza mimi na nikampa huyo kijana, ni kijana wa Western hapa, kazi kubwa mimi. Sasa hatuwezi kula na tumsahau Mteso, tumsahau Msabot, tumsahau ndugu zetu wale wengine ambao wako hapa. Hata ndugu zetu ambao wanatoka hapa juu karibu Nyang'ori hapa na wako upande wetu, wanaongea Kibaluya, wanaongea Kikala njini kidogo, Terik. Hatuwezi kuwasahau. Tuko na PS mmoja anatoka hapo chini, akiwa pande anaongea Kikala njini, akiwa na mimi tunaongea lugha yetu hapa, tunachapa Kibaluya. So nataka kuambia we cannot do that. Na hao wazee wawili, ukimuuliza mzee Philip Masinde, ukimuuliza mzee Patrick Wangamati, atakwambia katika zile kamati zao za wazee wameweka hizi area zote siko represented. Na nyinyi mnabemani, mnasema hivi kwa ajili hamuhitangi hao wazee, mkakaa na hawa. Abemani sana bano. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi nimefurahi Moses Wetangula na Musalia Mudavadi wako hapa. These are all my products. Mimi nilianza, musikize kabisa, nilianza kuwapeleka Masai Mara miaka iliyopita tukitafuta umoja wa Waluhya. Hapa mwaka wa 2016 na mimi nilikuwa nangojea Mheshimiwa Musalia Mudavadi aseme na kushukuru Francis Atwoli kwa ajili uliongea na mimi. Nimeongea na yeye juzi, nikamwambia lazima ufike hapa. Mimi nikamwambia wewe ni kiongozi wetu na hatuwezi kufanya mkutano ukiwa nje na viongozi wengine. Lisaa mzima nikiongea na yeye, na nimefurahi amefika hapa. Na yeye angeniwaambia hiyo. Mnasikia hiyo? Pili, hii pahali sasa sisi tunaenda kwa BBI. Mimi naona mbele sana. Naona njia ile itasaidia sisi ni hii BBI. Huyu Wycliffe alikuwa rafiki ya Uhuru Kenyatta sana. Kwa ajili function ya kwanza ya Uhuru Kenyatta akisha kaa kwa kiti ilikuwa kuja memorial service ya mzee Mudavadi. Na mtu aliwatanganisha hao watu wawili alikuwa William Samoei Ruto. Hakutaka huyu asonge karibu. Na sasa Ruto amepigwa teke iko kando. Ndugu yangu, tafuta njia kwenda kwa rafiki yako. Na hiyo ndio ukweli. So mlisema kuonana kwa watoto. Tuongee ukweli. Si hiyo ndio ukweli? Haya, leo nimesema kwa gazeti ya leo, soma Standard. Nikasema huyu Musalia bado iba pesa. Huyu Wetangula bado iba pesa.
Hawa hawana pesa ya wizi, na wakisimama na Ruto na pesa ya wizi, atakanyaga hawa saa mbili, atakuwa ameingia, atashinda hawa. Sema tuseme ukweli. Pahali msikie, pahali hao wanaweza kupata kiti ni kupitia kwa hii BBI. Haya, 2016 31st December, hata hii dayas unaona hii, mimi ndio nililipa pesa hapo. Ninotia mukabene kabayenjere pako haberi kwali obona. Ukienda kwa pombe, wenzako wametengeneza pombe wanakunywa na mirija, na wewe umeitwa ndani umeketi, ni lazima uchunge mdomo yako. 2016 niliita hapa Bukhungu 1, nikaweka watu wa university na kila kitu, zaidi ya shilingi milioni 200. Watu walikuwa hapa milioni 1. Tukakalisha Musalia kwa kiti, yeye yuko hapa. Musalia alikuwa atoke hapa aingie Mululu, akaingia kwa ndege akaenda Nairobi. Mpaka sasa hakuna homecoming. Tena naanza kusikia, musikia kabisa, naanza kusikia ati tunatafuta Luya unity. Hakuna, yeye ndio kiongozi yetu, si ndio? Bane achukue rungu aongoze Walu. Mimi nataka kuambia nyinyi, tusilaumiane bure. Pale tunaenda, njia yetu ni hii BBI. Yule hao vijana wengine wakina Rashid, wakina Washiari walikuwa wanaita yeye, wanakaa kule Sugoi, wanaita muti ya kumbe kumbe, wanatukana Musalia. Ndio nikajitokeza kupigana na William Samoei Ruto mimi. Na sasa juzi nasoma kwa gazeti, wakina Mboko Miremba, wakina nani, watu wale nilisaidia, wako kwa the same press conference na watu ambao huwa wanatukana Mudavadi. Rulao mwana wefu, rulao, 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 rulao. Na muulire, huyu Musalia alinyimwa kiti juzi 2007 Kibaka akienda nyumbani, kwa ajili watu anajua uchumi sana. Atatengeneza inji ya Kenya iwe mzuri. Wakamnyima 2002 wakati Kibaka alikuwa anaondoka. Na wale waliomnyima walijua anajua uchumi. Na hii uchumi wa Kenya huwezi kurekebisha kama wewe hapana iko ndani ya serikali. Na mimi 2017 nikasema, hata yeye alikuwa kwa hiyo mkutano May 1st huko Nairobi, nikasema we must revisit our constitution ili tukawa viti viwe vingi. Huyu Musalia tumuingize pahali ya tengeneze uchumi. Hii statements anatoa akiwa nje, utatengeneza uchumi ya nani ukiwa huko kwa barabara? Haya. Tena kitu ya mwisho nataka kuambia. Simulisema tuseme ukweli. Moses ni kijana very sharp. Moses alipotoka university, yeye yuko hapa. Kesi ya kwanza alifanya kesi ya watu wa army wakienda kunyongwa, akashinda. Kesi ya pili ilikuwa kesi yangu ya trade union. Huyu Moses, wakiwa Moses Wetangula and somebody Simiyu, na
Hawa wawili wanadanganyana. Hawa watu wawili wanadanganyana. Kama wanataka kusema ukweli, wasikie mimi. Hata hii waluya wanatoka hapa wanaenda Sugoi. Mimi niliona 2014 William Samoei Ruto atakuwa president katika Kenya. Na wewe ukiwa Mluya Atwoli ni mzali, sema wewe kwa nini bado unakata njia kwenda huko? Haya, sasa nimalizie kwa hawa ndugu zetu. Kama wanataka kutuambia ukweli, wako pamoja. Moses afunje vote Kenya, Musalia afunje ANC, wawe na chama kimo. Ikibamba sana wapi nuru wewe? Na muolere abandishwa bona benye kumanya basatsa, abandishwa bona benye kumanya basatsa. Mwaka kuitanga, mwaka unaokuja 2021 tutaita hapa Buhungu tu. Hatuwezi kupotea. This time we are going in the government. Mnasikia? 2021 tutaita hapa. Na kila constituency msikie, tutafanya research na universities. Kila constituency nitamwambia ni nani mtachagua. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Wangapi wanakubali hiyo? Wangapi wanakubali? Musa Atwoli atatuongoza. Yes. Nataka kuamalizia nikisema hivi. Mnasikia? Nyinyi huwa mnasema, lakini wacha governor atamaliza. Mnasikia? Tunaenda kwa serikali kupitia kwa bibi, na Kenya sasa iko formation mbi ni BBI and Tangata. Ukiona mtu anaongea lugha ya against BBI ama against Uhuru Kenyatta ama against handshake, yeye yuko kwa Tangata, na akiwa kwa Tangatanga atapotea. Nyasaye balinde. Vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Abantu bose mirembe! Mirembe handi! Mirembe swa! Mirembe mia! Mirembe te! Asanteni sana. Tumerudi Ingo. Naleta salamu nyingi sana toka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Aliniambia nikifika Kakamega nilete salamu zake. Mnakumbuka mara ya mwisho tulikuwa hapa siku ya Mashujaa Day. Si mnakumbuka? Ile 2018. Tulikuwa na mgeni hapa mashuhuri alikuwa anaitwa Rais Gengob kutoka kule Namibia. Si mnakumbuka? Akaita mimi na Uhuru pale. Akashika mkono yangu na ya Uhuru. Akatushukuru kwa yale ambayo tulifanya ya handshake. Na akasema alikuwa na speech ya kusoma, lakini sasa amewacha kusoma hiyo speech. Amesema tu mambo ya handshake imemfurahisha yeye. Handshake imefurahisha ulimwengu mingi zaidi. Juzi nilialikwa huko Togo, niende wasaidia wao vile wanaweza kupata handshake na upinzani huko.
Wakati huu tumealikwa, mimi na Uhuru Kenyatta tumealikwa kule Washington mwezi ujao. Ile mkutano inaitwa prayer breakfast. Tarehe 4 na tarehe 6 mwezi ujao tuende tuongee juu ya mambo ya handshake huko. Wakasema hii handshake ni mfano muhimu zaidi na ni unique, and it's only Kenyan who have done this kind of thing. Nyinyi hapa watu wa Ingo mulisimama kidete wakati tulipokuwa katika ndani ya mchuano, kama vile mnafanya mara kwa mara. Watu wa Ingo walifanya, mlitoka na mkapiga kura kwa fujo kabisa kwetu, ama sivyo? Wakati ile tulikuwa tumeshikana pamoja na hao ndugu yangu Weta na Musalia na Kalonzo. Vile vile nileta salamu za Kalonzo, mmepokea? Sasa tulisema ati mara hii wakipiga tutafanya nini? Wakihesabu, wakijumlisha, wakitangaza, wakirusha na wakiiba. Tukasema naiba. Ikibamba sana wapi nduru wewe? Tulisema wakiiba tunawanasa. Samu kisia Msali akisema nasa hawa. Nasa hawa. Nasa hawa. Na tuliwanasa. Kapeleka mbele ya Maraga. Maraga akaangalia, akasema hii mambo ilikuwa chafu. Sio? Akasema ifutilie mbali na irudiwe. Na tukasema basi kabla tujarudia tusafishe kiwanja. Tutoe ile miba, tutoe ile mawe, tung'oe visiki, tuzimbe mahandaki ili kiwanja iwe laini. Walipokataa, kasema basi nyinyi mtacheza peke yenu. Sawa sawa? Si wali sasa kimbia peke yao. Nimesikia mtu mwingine anasema ati sisi tulishinda. Kama wewe unakimbia peke yako, umeshinda nani? Yule mchawi ambaye ukimbianga usiku piti anashinda nani? Anashinda mtu. Sasa baadaye tukasema wakiapisha walienda Kasarani, sio? Na sisi tukaenda wapi? Simuliona mimi Raila Amolo Simuliona? Kusema kama mbaya ni nini? Kama mbaya ni nini? Lakini sasa nyumaye sisi tukakuja na tukapiga tamsi. Maana yake mnajua mbeleni hapo pokuwa mimi nimeenda Amerika, wakati mimi narudi tarehe 17 ya Oktoba, kabla hiyo tarehe 26 hiyo, kutoka huko Embakasi mpaka town ilichukua sisi masaa 3 tukipigana na matiagas na ile maji ile ambayo inawashawasha, na vijana walisimama videte. Nakumbuka tukafika, tukasema mpaka tutafika Uhuru Park. Tulifika, tukufika. Lakini tulipofika pale tulikuwa tumepoteza watu wetu 18 ambao walikuwa wamepigwa risasi. Wengine walikuwa na risasi mikono yao, wengine mskazi hapo kwenye kifua na kadhalika. Na hiyo imekuwa vile vile 2013, 207, 208 ilikuwa namna hiyo. Hata 97, hata 202, hata 92. Sasa tukakuja tukapiga tamsi. Maana tukaona tumekuwa kwa hizi uchaguzi mara mingi na kila mara inakuwa namna hiyo. Sasa wewe utakuwa wewe ni mjinga kama unafanya kila kitu kila mara kwa mara namna hiyo na unarudia. Ndio tukarudi nyuma tukasema tutafute mbinu kupata suluhisho ya kudumu juu ya hii shida hizi.
Ndio tukasema sasa, wakisema nataka tuongee, nikasema tuongee, lakini tuongee wale wote ambao walikula kiapo. Sawa sawa? Sawa sawa? Sawa. Na tukaenda tukaongea, na tukaenda mpaka kule Kenya ilikoanza, inaitwa kwa kimombo taking the journey down the memory lane to where we started. Na tukasema shida iko nini? Hii tunataka suluhu ya kudumu. Wakati imefika ambaye sasa tuko na crisis, ndio tutafute suluhu. They say that every crisis has a silver lining. Every crisis offers an opportunity. Tukasema hii opportunity iko ya kutafuta na kupata suluhu ya kudumu ya hii shida. Uhuru akakubali tuketi chini. Tuketi chini tukaangalia pale tulitoka, vile tulikuwa tumeungana pamoja, na vile ukabila imeharibu nchi yetu. Shida zote tukaongea juu yake. Na tukasema tunataka kupata suluhu sasa. Ndio sisi tukaketi chini na tukaona yale yote ambayo yameandikwa katika ile founding document ya BBI. Nilisema wiki jana huko Kisii, that nothing is as powerful as an idea whose time has come. And the time of BBI has come. We want to transform Kenya because we had a new constitution, but it is not working. We still have problems despite the fact that we had a new constitution. So something else is wrong, is amiss. And that is what we must find, so that we can find a solution to Kenyan governance. Not just for today, to tomorrow, for 2022. 2022 is going to be an event. It will come and go. But we want to have a solution for posterity. That's what we want. That's why we brought BBI. I know that there's a solution. I know that we are going to get to our destination. Martin Luther King said that I have been to the mountaintop. I've seen the glory land. I may not get there together with you, but together you will get there. I have seen the glory land. What I'm doing with Uhuru, we are doing it for posterity for this country. It is not for Raila Odinga. Raila Odinga does not have to be the president of Kenya. But Kenya must have a good president. There must be structures that will ensure that the Kenya is being governed in a responsible manner. We are able to transform this country, to move Kenya from poverty to prosperity. I just came from China last week. Nilikuwa China wiki mzima. Wa China sasa wanafanana na Amerika. Ndani ya miaka 20 iliyopita, wa China wametoa watu milioni 300 kutoka ufukara na into prosperity. They have moved 300 million people from poverty to middle income status. Inawezekana. We can do it also here in Kenya. Tunaweza kufanya. And this is what we want to do. That's why we are talking about national ethos. We're talking about inclusivity. We're talking about shared prosperity. We are talking about divisive elections. So you must look at BBI in totality, not singly. Then you'll see that we are really serious about finding a permanent solution to the problem of Kenya. Kuna wengine ambaye hawalewi, and we say the game is inclusivity. Hatutaki kuacha mtu yeyote nje. Kwa sababu hata mimi nina hali ya wasiwasi mingi zaidi. Kama ndugu yangu hao walikuwa wako nje. Wamekuja. Kuna watu wengine ambaye kila mara wanasahau. Wanakuwa kama yule mnyama.
ambaye usahau mara kwa mara. Mnamjua hiyo mnyama? Anaitwa ngiri, sio? Wao ndio walisema ati katiba ni mbaya, tusipitishe. Sasa nasema kuna kitu mbaya na hii katiba, iendelee, tuendelee naye. Unanielewa sawa sawa? Unanielewa? Sisi tunataka kupigana na ufisadi, ili pesa ambayo inaingia kwa mfuko ya watu binafsi, ambayo kila mara anatembea nayo kwa magunia kwenda kwa makanisa kutoa kila Jumapili, pesa iwe kwa mfuko ya serikali isaidie vijana kupata kazi. Si inawezekana? Kwa mimi nauliza nyinyi, mko tayari? Abenga, mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nione kwa mkono. Nikisema harambee, semeni BBI. Harambee! 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 Asante sana. Those are integrity issues. And that is why I said, nilisikia akisema yuko watu wengine wanatembea free na wanasema sitakuwako 2022. I didn't say hata kuwako. Anataka aende kwa hiyo klipu iko na NTV, hiyo klipu iko na KTN when I was in Lamu. Mimi nilisema hivi, and I want to repeat. Watu watapiga kura sana 2022. Usubuhi. We will vote. We will go for polls to look for a president. Nilisema. Lakini jina lake halitakuwa kwa ballot. Sio yeye. Because why did I say so? Integrity issues. If we restore chapter 6 of our 2010 constitution, or we reinforce it in BBI, parties zitapatiwa to nominate people on the following issues related to integrity. Our deputy president cannot pass integrity test. This is the truth. Because his insurance company, Amaco, was insuring government ministries doing business with government. That is an integrity issue. He has not declared his wealth. That is an integrity issue. Pala anapata hiyo pesa ya magunia anapeleka kanisani. You must tell people, where is this money coming? Is it from taxpayers' money? Those are integrity issues. We are on roaming telephones. The deputy president wants to tell us, mabilioni ya pesa inaenda. Wengine wanafanya biashara na hao wanaoibia serikali. Na ndio juzi nikiwa Lamu, mimi sikusema Ruto atakufa. I didn't say that. Mimi nilisema katiba inakuja. Katiba ikikuja, kwa governance tutakuwa na slots karibu 6. Na ukiwa na kalamu andika chini. Kalonzo anaenda kwa serikali. Kalonzo Musyoka anaenda kwa serikali. I have never said something which has never come to pass. Nikasema 6 slots zitatengenezwa. Na katika hizo slots baada ya uchaguzi, jina la William Samoei Ruto halitakuwako. Ya kwamba anataka kujibu Atwoli, anasema Atwoli mimi ni mganga. Mimi sio mganga mimi. Mimi yeye alipokuwa Hague, pamoja na bibi yangu nilimpelekea rosari takatifu akiwa Hague. Rosari hii haikutoka kwa mganga. Na alipofungua Biblia akasema, sikizeni, Mathayo 6 mstari wa 35 ndio nataka kujibu naye Atwoli. Mstari Mungu anampa figures ambazo haziko, ili ajue he's fighting a just man of God and he will never win. Sijasema atakufa. Na ni nani hatakufa? Mlea amekufa, Atwoli atakufa. And I didn't say he will die.
ameinsight mtoto wa Kimani Kihika. Iko mtoto mwingine ambaye hajaandikwa tangu azaliwe, anaitwa Sudi. Kazi yake alikuwa makanga, kuuza bangi, mwizi. Hata yeye anasema Atwoli. Na mimi sijasema. Mheshimiwa, wanasema Atwoli aliua mambo ya Mchai. Mchai mimi ndio nilipeleka yeye kwa bunge, wawache familia yake na Mchai, arrest in peace. Na faili yake iko open, waliomuua bado wako ndani ya cell, wakiwa na information waende wa report kwa police. Sisi Waluhya tulipoteza Jacob Juma. Sisi hatujasema Ruto ndiye aliua yeye. Watu wanasema Ruto aliua Jacob Juma. Hatuna evidence. Reverend John Kandia Chabi walipoteza Aibei. Kijana anaitwa Aibei. Hatujasema William Ruto ndiye aliua Aibei. Na watu wanasema watu wa Ruto waliua Aibei. We have no evidence. Iko Msandu, just tukienda kwa election, kijana Mjaluo alichinjwa. Watu wanasema watu wa Ruto ndio walichinja. Sisi hatuna evidence. We don't have evidence. We have not related that death of Msandu to Ruto. Mwana wa msao sana. Kwa Kibaluya huyo mtoto ni mjinga sana. Na ninamwambia ile incitement anafanya anajiharibia. Kule Western Kenya, wale vijana wajumbe wachache wa njaa wale amechukua, watafagiliwa wote. Waluhya wamesema hao hawataona bunge na hawataona uongozi. Our honorable members of parliament who are here with us, and before I call honorable, appreciate our host, honorable brother Francis Atwoli, for this kind gesture. As a parliamentary caucus and like-minded leaders, we decided to come and pay him a courtesy call so that we can discuss on a variety of issues which we'll be sharing with you in a short while. But just before that, I'd like to introduce to you my colleagues. I'll start on my immediate right. We have Honorable Teddy, who is a member of the Amani National Congress and also a nominated member of parliament from Vihiga County. And lastly, we have our last born, who is Honorable Caleb Amisi from Trans Nzoia. So basically, we are a caucus of like-minded leaders. Brother Francis Atwoli is playing in shaping opinion in this country, and in the recent past, he has been on the forefront to ensure that we bring real change in Kenya. As you are all aware, we have been having conflicts after every electioneering years. After we do our elections, the country has been divided. Only suggested during the Labor Day that we need to sort out this issue once and for all. And I want to take this opportunity first of all to thank Brother Atwoli for initiating our two leaders in this country, that is Right Honorable Raila Amolo Odinga and Uhuru Kenyatta, who facilitated them to have the handshake. And I want to say that as a leadership, we are embracing that handshake, and we are saying that we shall not entertain anybody who wants to pose as if he's opposing the handshake. Secondly, as we are in the mood of reconciliation, we want to handle and sort out the problems that have been affecting Kenya for a very long epoch. We have had problems like electoral injustices. We have had problems of exclusivity. We have had problems of governance,
devolution, and the only way we can sort out these problems is by introducing or looking at the constitution and having a constitutional audit. In 2010, when we promulgated the new constitution, we had some elements that we thought were going to help this country, but after it was implemented, we have seen that we have challenges in some sectors. And this is why we are saying that we must, and the issue of referendum is inevitable. We must change the constitution to ensure that we tackle these issues once and for all. But what disturbs us is that there is a sector of certain leaders who have choreographed some opposition towards the referendum. As a leadership and a young leadership, we want to warn those people that we shall not entertain their selfish and egocentric approach on the issue of referendum. The issue of referendum is a national issue, is an issue that is going to sort out the problems of Kenya, not only in this current generation, but even the future generation. So I don't want to speak much, but we are supporting Honorable Brother Francis Atwoli in this cause. You are the one who started this cause, and we just came to assure you that we are behind you. We are going to ensure that this country remains together and we sort out all the problems for the sake of the coming generations. So I'll allow Mheshimiwa Florence Mutua from Busia to say something. Then we shall have one member from the coast to say something. And as you can see, this is the face of Kenya. We have leaders across the country. We have other leaders from Rift Valley who are on their way joining us. We have leaders from Kisii. We are a caucus of 32 members of parliament who have decided to push this agenda beyond our individual comfort zones. So Mheshimiwa Florence Mutua will address us, and then we invite Mheshimiwa Ted before we invite Mheshimiwa Mark to wind up. Yes. For initiating what we are discussing here today, because it is through his wisdom. We are like-minded leaders who want to move this country together forward, and we appeal to more to also come and join us. I'll speak as one of the women who belong to the caucus of Embrace that you also that we met recently as parliament women leaders and also governors who came to be with us, Governor Waiguru. This Embrace is about supporting the building bridges, supporting the handshake that the President Uhuru Kenyatta had with Raila Amolo Odinga, because we all know when there is violence in the country, in any country for that matter, it is the women and the children of that country who suffer. So we agreed as women we have to be in the forefront to protect the handshake, to protect the building bridges initiative, so that there is peace in the country as we move towards the referendum. We have said we want a country where there is cohesion, where there is peace for development, because we can't develop when there is no peace. Moving forward, we do not want nepotism. We want a country where all our children can get jobs. So that is why we are really behind the handshake, and we want to say that we will not tolerate anybody who even deems not to want this country to move together forward behind the building bridges. So as women, the Embrace Caucus, we had our first meeting 2 days ago, and we are going to have a big conference here in Nairobi. We are going to have a big conference in Nairobi to bring all the Nairobi people together as Nairobi County. Then from there, Embrace is going to go to the other 46 counties to preach peace, to push the building bridges initiative, and to promote the handshake in the 46 other counties. So this is a serious caucus. We are from a church with the president this morning, and we are very proud that he recognized our presence and he applauded the work that we have initiated. So we are going to move very fast to ensure that the handshake and the building bridges initiative is rolled down to the people who are the counties at the grassroots, so that they can understand what is happening up here from the national level. So that is what I can say about Embrace and about the issue of us supporting the referendum 100%. We want our governors to have more funding
Some of these things can only be done through the referendum. We have tested working with technocrats who are our CSs. We have said we will be very happy if we have our parliamentary system back. Because it's only parliamentarians who understand the issues that affect their constituents. So some of those things can only be changed through the referendum. So anybody who is seen to fight it makes us wonder what that person is really is up to. So that's all I can say. Thank you very much, Atwoli, for hosting us and giving us this time. Thank you. Aspirations or wishes. This is a time to shake hands with our neighbors. This is a time to put the country first, so that we can move as a country, one united country. Anyone who is against Kenyans coming together is truly an enemy of Kenyans. So we are here as leaders to say, one, that the Building Bridges initiative has our full and unequivocal support to go on, and we just want to urge them that over the last 1 year that they have been in office, they have moved at a slow pace, and we want to urge them that coming into this year, they need to swing into action. We want to see them move into more counties. And as leaders who are here, we are also committing to start moving around the country to try and educate our people the importance of this particular piece. The referendum that we are talking about must be a referendum. One, we want a leadership structure that is inclusive, so that every single Kenyan in every corner of this country can see themselves represented in the leadership structure of this country. If that is what is going to guarantee peace for this country, we are actually going to support it. So we support, one, a parliamentary system whereby the people who are going to be in the executive also come from parliament, because then these people have interacted with the true problems of the people. The leadership structure has to be changed. So leaders who want to start dividing us, starting to say that others are dynasties, in Kenya we have never had dynasties, we have had leaders. And for them to have been in that particular space, our brother who has hosted us here has been a leader in the trade union for a long time, and he's not there because he's forcing himself on Kenyans, but it's because he's been recognized, and that's why he has also titles across the whole continent. People respect him for what he's doing. So we respect our leaders, so no one is going to have room to divide us. People who continue to misread the Bible. There are people who have read that Jesus went and Jesus will come. No one knows the time or day that Jesus will come like a thief, and they have started stealing so that they become like Jesus. We are telling them your days are numbered. Thank you very much. Thank you. Take this opportunity to congratulate and thank the host. He's an international elder whom we have come to consult with him. As a young person, I think if you look at me, you know that I'm representing young people in this country, though I'm an MP representing a constituency. I think the advice that he has been sharing to the world, not just Kenya, are worthy. He has never lied to anybody. What he has been sharing is exactly what Kenyans, or what Africans, or what the whole world has been looking for. So that is the reason why we have come as like-minded leaders, young leaders, to embrace what is doing, and also to get more advisors on the way forward. We are at a crossroad in this country. People have been looking for the better ways of solving our problems. I think he's the one who initiated the issues about the change to the constitution. He has been looking at the issues, and he was even involved in the bombers. When they were coming up with the bombers draft, I think he was well involved. And there's a number of important issues which were captured. And even people did audit of the independent constitution, that is 1963 to 1966, whereby we had federal system of government then. And these are some of the issues which were captured in the bombers draft. Accidentally, people went to Kilifi, then people went to Naivasha, and spoiled everything. This is the right time now as Kenyans to look into these issues. We need to think about how best can we bring inclusivity in this country. How best can we make sure that development go across board? How can we also get something which is like other people? That is what we are looking at. I think Brother Atwoli has been very open. He has interrogated, and he has even shared a number of constitutions in this world. He has talked about what we have in America. He has talked about what we have in Ethiopia. He has talked about what we have in South Africa, Nigeria, among other countries. I think this is the right time now as Kenyans to try to interrogate those constitutions and come up with something workable. Because when we were going to the devolution, there was no country which had such a system of government. We have tried for the last 7 years working around the constitution that we have. We know the shortfalls that we have. The only challenge that we have been very selfish, that we have never sat
and agreed on where can we tighten and where can we loosen the knots so that all Kenyans can also benefit. These are some of the issues that we need to look at as Kenyans. And this is the right time. Though we have been hearing people, young boys and girls, abusing our leaders who have come up with the Building Bridges initiative. I think even it is not African for young boys to abuse their grandparents and even parents. We are even shocked to see those guys doing that. We have been seeing this in Central region, in Coast region, among other regions in the country. We are giving this new year message that let those young boys and girls keep cool, seek advice from elders, and know how we can take these issues. We cannot, like Coast region, we have been having some boys and girls making noise, but I've been weighing these issues. I've been looking at those issues which they are trying to articulate, and I've discovered those issues are non-issues, especially to Coastarians. We are engaging into wars which do not even belong to us. We want people to think twice about the issues the country wants. We want to move as a whole, as a country. We don't want to move as regions. We don't want to move as tribes, like what people are trying to portray. So it is very bad for any region to try to engage in a tribal wars, trying to safeguard other tribes without coming in this country. People need to talk about that because we have been having issues in a number of regions across the country. We are going to have boundaries review. We need to think about those issues. We are going to have the most important thing, the constitution review, which will address all the issues that we have been facing in the country. This is the right time now to talk about that. So let's stop about engaging about 2022. Let's engage about amending the constitution so that it can suit Kenyans better. Those are some of the very important things that I think we need to engage at. When 2022 comes, we are going to decide what to do. We are Kenyans. We have never been having kings in this country. We normally elect anybody, regardless of that person is a Kenyan. If somebody is a Kenyan, he has a right to vie, whether he's 90 years, whether he's 18 years, whether he's a Luo, whether he's a Luya, whether he's a Griama, whether he's a Kikuyu, anybody can vie. And it is Kenyans who are going to decide. But we want the ground to be leveled in a way that it will suit everybody, not to suit certain regions or certain individuals. That is what we are standing for. So, dear Kenyans, I think from now, henceforth, it is a new year. We have come to an elder. I know he's going to give us blessings. So keep on spreading the gospel. Thank you. You know, when a hen lays eggs, normally knows that all those eggs are going to hatch to chicks. Yeah. But it is unfortunate that some eggs end up not even getting hatched. Yeah. So those are some of the issues which we normally have in an African tradition. So just allow even those guys who are making noise, call one by one, try to talk to them. We have given you a blessing to make sure that you talk to any boy or any girl in this country who is making noise. Advise even the president, Baba, who are the champions of handshake, because we are the one who said they need to have a handshake, and it really happened. Yeah. So I know you had a vision for that. So please make sure that you proceed on giving clear advice to this country. We are behind you, and in case there's anything that we are missing, I know you have seen a lot, you know a lot. Assist us to make sure that we give the right direction to this country. Thank you very much. Let me extend the handshake to the elder. Lastly, to Brother Atwoli, one, because he is non-affiliated to any political party. He's a neutral old man who has no interest in any elective office or position, and therefore we say that this is the most neutral person in Kenya who can address the issues that are grappling Kenya and address them in a more neutral manner. Because all of us are politicians, all of us have got aspirations, and we say that Mzee can address these issues more soberly. And that's why we came here, Mzee, and we want to assure Kenyans that with such wise men in Kenya, Kenya can never go wrong. And therefore, whatever Mzee you will speak, we shall follow to the letter and shall take your advice seriously. We also want to say that as this caucus, we are going to meet His Excellency President Uhuru Kenyatta in the course of the week. Thereafter, we shall meet His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, just to assure them that we are supporting and embracing the handshake, and we are eager and focused to ensure that we review the constitution so that we sort out the issues affecting Kenya once and for all. So, welcome. Thank you for the
as an elder, and as you have heard vividly that I'm not interested in being an MC or a honorable member of parliament or a senator or becoming a governor or for that matter becoming a president. I don't talk about DP because DP normally, or deputy president, doesn't have a ballot box. You have to hang on somebody's shoulder to become a deputy president. So, and I'm above hanging on somebody's shoulders to be a DP. So what I want to tell you is that we as Kenyans, we must support our sisters who are now embracing upon peace. That group, I support it. And it should be enlarged, it should be bigger, and we want to have men also embracing peace, talking about peace, not threatening other people. Kenyans and these leaders are not in transit. There's nobody who is going to Uganda, Tanzania. We are all here. So somebody should not threaten one, oh, you do this, we will do this. That is a language we don't want to hear. We want all leaders to tell their supporters to be calm, to be peaceful, and face the referendum. Because we want to hasten, I'm asking the government and His Excellency the President to hasten the processes of referendum, so that before June or September this year, we would have looked into our document, constitution, and amended it. So that inclusivity is what everybody wants in this country. We don't want this issue of a winner takes it all, and then we are left fighting one another for nothing. We must support that if you are a Kenyan of goodwill. And if I was any of those who want to become leaders, the first thing I would do is support amendments in our constitution so that we have a document or a paper that makes our country stable. And any leader would like to lead a country with full of stability, a country that has posterity issues for the future, and a country that can look into those institutions that make us a whole. So I want the politicians to support these young men from parliament. These are members of parliament who have said they will continue consulting and working together irrespective of their political affiliations. The other thing I want to say, as I did propose on this issue of handshake, that was in March 2017. Little did I know by March 2018 there would be a handshake. And I want to thank those who were involved. It was not only me, most of Kenyans of goodwill were involved in making sure that the Right Honorable Raila Amolo Odinga and His Excellency the President Uhuru Kenyatta came together and shook hands, which has created a lot of peaceful atmosphere in our country, and it has not only Kenya being peace, it has attracted a lot of tourists coming to our country, and also those who are interested in both direct and indirect investment are coming to Kenya, bringing their money here. And Kenya, as you are aware, Nairobi is the satellite of economic activities in the region, and we can only maintain and sustain that if we live peacefully. Lastly, I want to warn those who are talking about factions in the government to stop that nonsense, because it will be more worse. We have a president in a seat, and we have 3 years to go. And he's governing even those who want to become president in 2022. Gentlemen and ladies, brothers and sisters, let us stop early campaigns. If I was one of those who have offered themselves for candidature or candidates of becoming a president of the Republic of Kenya, I would disappear and wait until 2021. We have somebody in the seat. Even if it was me today, I'm the current Secretary General of Court. You start campaigning. Our elections are the nearest, in fact. We are having elections 2021. And if you start as early as this time, what I will do, I will convene my executive board, convene governing body of the workers' organization, and take a remedial action immediately, so that you campaign when you are outside my government.
You can't do that if you are a really thinker. So I'm appealing to our brothers, and more so my friend, the Deputy President, to put on some brakes a little bit. Let him not be hyper, or else he will be isolated. In 1966, they isolated Jaramogi Oginga Odinga, the father of Raila Amolo Odinga. It went on like that, people being isolated. Karanja was isolated. The lady was a vice president. Kibaki was isolated at a certain time. Honorable Saitoti was isolated. Anybody who was showing that type of, politics. And Murumbi, when he realized, our first vice president, that place and in that house there is heat, he just walked away. It is not easy when somebody is sitting and you start campaigning. We have history. Let Kenyans say they want you. Not you want it or I want it. Why do you want it? So I'm appealing to those who have involved themselves in early campaigns to put on some brakes. There are so many people who are willing to become presidents. It will not be only one candidate. But let us not start fighting. It is too early. Let us respect the government of His Excellency President Uhuru Kenyatta. Let us respect the handshake. The handshake is there to stay. You cannot fight it. Nobody commits himself to a friend, and nobody chooses once a friend to work with, and then you come and say this will not happen. And if it is this referendum I have said, it is going to be there. The best thing you can do, we will have a yes and no to a new document. You prepare your gang or your group or your political friends to oppose it. And those who will be for it are ready. Some of us, we have gone round, we listen to everybody. All these MPs have thousands and thousands of people behind them. Here there are 10 MPs elected from different constituencies. So if you are saying no, they will come with their yes group. Start preparing yours for no. And that is how democracy works. So I want to thank you, those who have decided to come and pay a courtesy call to me. And I can assure you, we are not going to get tired soon. And we are reading every book without skipping one page on the future of Kenya. So don't think you are the only person reading. As you read, we are also reading. Because we want peace in this country. Some of us, we have children, we have grandchildren, whom we would like to see them living in a peaceful country or nation called Kenya. So I want to appeal to our colleagues that if you think you will cause mayhem or you will cause problems, Kenya will never be the same for you as an individual. That one I know very well, because the majority wants peace. And the majority are the people who asked some of us, why can't we amend this constitution? Because we had said about, we had some 20% or so to be panel beaten. So that is where we are looking at. Let us see what is ailing Kenya as a nation. And I'm happy these young men and women from our August House, honorable members of parliament who are here, they have realized that and they are working hard. And I want also to thank that group of embraced women for handshake and peaceful Kenya on what they have done. They have realized, I saw even those who are in that group of not knowing where they are going, they have realized that this Kenya is bigger than some of us, and that is the way we should go. And I also want to thank some of members of parliament from my area, but particularly one of the oldest is Honorable Washari. His statement was good. He has said that he supports this issue of handshake. Let all of us do that. And if you are aside, for those who come from Western, we have said we are going to have Buhungu too. And if you are not on the side of handshake, you will find yourself out. And I will, the lawyers have entrusted with me, we will come out with the names at Buhungu from every constituency. We will say so and so is the right person, and so is Mwendi Andu. And then if you are in the group of Mwendi Andu, Muuza Watu, you will just find yourself out of place. So that is what is going to happen in Western Kenya. We will have Buhungu too, to sieve those who are serious on leadership and those who are not serious. So it will not be easy. We will not just leave it open like that. We must guide the nation, we must guide Kenyans, and we must guide people. And I have told people, if you make a mistake of electing a wrong person who will carry away the central bank of Kenya on his back and run away with it, don't blame anybody. I will not be there myself.
Don't blame anybody. Because I'm soon retiring. It is you will suffer. And after retirement, I don't need money. Thank you very much. Ama mlikuwa na maswali nyingi? Let me tell you, this is historical. It has not started with President Uhuru. And I was the first person to go back to Eclipse to advise the deputy president to have a minute with the retired president, President Daniel Toroitich Arap Moi, so that Moi would have given him a lecture of 5 minutes as per how he ascended to power when he was a vice president. He's the only first vice president in the Republic of Kenya to ascend to power after the death of our founding father, Mzee Jomo Kenyatta. And Moi knew, even if he was representing President Jomo Kenyatta in all OAU meetings in Africa, Kenyatta used not to fly, Kenyatta used not to go out. But when he comes back, and Mzee Kenyatta is at Thingirawa Iregi in Nakuru, with the former provincial police officer Mungai, the director of CID Mr. Nderi, and Mbiu Mwana wa Koinange, and Mungai, who was the foreign affairs minister, President Moi would not be allowed to go there. He stopped at the door at the first gate and he goes home. The following day, he could not complain to Kenyatta that your people chased me away. He went, he removed his pencil, he counted years of the old man and his, and then he persevered. Until when he finished his term, when his time of ascending to power came. When he was introducing him in any rally, he could hardly take 2 minutes. He says, Your Excellency, this is your meeting. I'm only 2 minutes, address your people. But you are my deputy in a public rally. You want to articulate government policies. You want to go and preside over functions of government, opening up of roads. As if you are the head of, and the head of state is there. Even mentioning the cost of road A to B will cost. Who is leading? We don't have 2 presidents. You wouldn't be happy even if you are self in that seat. So I advised the people who support the deputy president to tell him to have 1 minute. If you want to ascend to power, you must be humble. You must humble yourself behind those who are before you, even if you know more. But when you assume my responsibilities and I'm on the seat, what do you people want President Uhuru Kenyatta to do to Ruto? What do you want him to do? Because even if he would have stayed there in the church and Ruto stands up, he starts articulating government policies, the roads he wants to put up in Kiambu, even in the home of President Kenyatta himself. And you are there. And you give a room to Kuria, Moses Kuria, to think it is Ruto who is running the government and not Uhuru Kenyatta. You make Wambuku Kunjiri in Nakuru to say it is not Uhuru, he's diverting attention in the house that is not his. And therefore soon he's going to find himself alone. I'm saying as an elder, I have nothing to lose. I'm giving him a free advice. Let him disappear as if it's not there, and he will service 2021 and he will survive. But if he wants to be every place where President Kenyatta is, to go to the church, if you are a sinner, even if you went to Catholic church where I go 1,000 times, you will remain a sinner. You will not wash away your sins. Tell him to humble himself. And you know Ruto harbors hate. Let him try to consult these people, talk slowly, not without. I'm giving him a free advice. If you are recording, send this thing to him. He will survive. But if he goes the way he's going, he's not going to survive at all. And he should not say we did not warn him. The way he has disappeared, he should go home, let him sit there. Who is he? Receiving delegates on behalf of government, and President Uhuru Kenyatta is alone with Margaret in the house. So in that sense, and he's the head of state, I can't allow it even if it was myself. I would say yes. So wewe umesema ni president, haya chukua hiyo serikali sasa.
and we don't get it. Kibaki aliwacha that shield that protects, a symbol of protection of Kenya, ile upanga, in the hands of only one man. That is Uhuru Muigai Kenyatta. Let somebody tell Ruto, this is free advice. I'm elder. Ruto was born 1966, June or July, when I was leaving Form 4. And in the following year, I started working when he was less than 1 year, on 2nd of June 1967. His elder sisters are the one who are supposed to be my girlfriends. Who would have been my girlfriends? His elder sisters, or cousins rather. Because he didn't know what was going around. When we were dancing bookies and what have you in Nairobi, embracing a bond Kalenjin girl, beautiful Kalenjin girls, he was nowhere. Let him listen to me for free. Let him listen to me for free, and he will survive. Ruto brigades have challenged Atwoli over nepotism. They have challenged him to say why he only employs his kids in NHIF and NSSF, and there is no poor kid he has helped. Mzuri sana kwa siasa, ukiwa na wadui wengi, hiyo ndio mzuri sana. Ili kazi yako itakuwa rahisi ukiwa rais. Juu wataogopa kukuja kusumbua wewe. Sasa ninasema tumesimama Kericho huko Bomet. Nutasema 2022 kwa namba 1 kwa Ruto. Kwa yamba utu ngora kwa namba 2 kwa namba 1 kwa Ruto. Kwa yamba utu ni rugonge suburi go igement kwa Ruto bara. So magawe ile ago magitinye choices noto. Kile kimajigite sawa Yesu. Nataka tu kuchipu mzee mmoja ambaye anaitwa Atwoli. Atwoli kwa Kipsigis inamaanisha kiko Atwa. Yani ameruka sijui wapi. Nataka huyo mzee akae kwa heshima. Tunamheshimu kama mzee, riga wa baba yetu. Lakini vile siku hizi anaropokwa. Sisi huko chini tumesema kuna wazee wakiwa wanazeeka, kuna wazee wanatoa heshima, na kuna wazee wengine wanaanza kuropokwa. Tunataka tu kumheshimu na tumwambie ya kwamba yeye sio pastor, akuwe prophet. Yeye ajui kile itafanyika hata maisha yake, hawaje mambo ya siasa. First of all, can you follow the history of all the union leaders in this country right from the time of Stormy Mbowe? He became a member of parliament. Hata Lubega akakuwa member of parliament. Yeye alijaribu akapata 1,500. Hakupita. Kama anataka kuacha union akuje siasa, hakuje kesho ama akuje mapema ndio ajue siasa na union ni tofauti. Sasa nataka kueleza huyo mzee ya kwamba hakae na heshima zake. Huko Kericho tuko na shida kwa wafanyikazi mingi. Wazungu wameleta mashini ya kukuja kuchuna chai. Na yeye tu amekaa juu kile inaendelea. Wafanyakazi wanateseka na anakula mshahara ya wafanyikazi. Afanye kazi na angalie kwamba anatumikia Wakenya kwanza kabla hajatumikia jamii yake. We want to challenge Atwoli. Atuambie kwa kriteria gani alitumia kuandika watoto wake wote wameandikwa NHIF na NSSF where he was in the board for more than 15 years. Watoto ngapi ya maskini ameandika badala ya kuandika yake katika hizo boards? Na hata wamebadilisha majina, wengine wanajiita sijui Lugoye nini. We shall give you Kenyans the list soon, so that this holier than thou attitude watu hawachane nayo. Kilime gapi joro kwa na magitango hivi ya college na magitango ya William inge ni wiju kumenge ngole ila kulia ngole masoman kwa ibugrad ni ngemure doctor chita wa mulondos professor thingu ko gingwa graduation na Ruto hii ko gigere classmates. When His Excellency Dr. Ruto was graduating father, we saw his classmates, we saw his lecturers. Some people claim to even be engineers without classmates, with their known universities. Really? Well, you see, everything that Ruto owns can be documented.
Yeye alikuwa anauza kuku wakati kuku ilikuwa shilingi 12. Hao wengine wanaenda wanazunguka wanapiga mapicha na pombe na nini na kusema huyu mtu anatoa pasi wampe. Wakati nyinyi mnadawa Ruto anapanga biashara huko. Juzi Atwoli alikuwa Mombasa. Na sisi tunasamea yeye kwa sababu ya vile aliongea. Mimi naona ile jamaa alikuwa anatembea na yeye anafanyaga biashara nyingine ambayo lazima uwe addict ndio sasa waanze kufanya biashara na yeye. So we don't know whether he spice Atwoli tea or soda. So we are still monitoring whether Atwoli will repeat those sentiments again. Lakini nimekwambia Atwoli, chungana. Ukienda pwani beba maji, fungua wewe mwenyewe na kufunga. Fungua wewe mwenyewe na kufunga. Utaletea kitu kesho utaanza kutafuta madawa hapa na wewe ni mzee. Katika taifa letu la Kenya, wazee ambao tunaheshimu kama mzee Atwoli, tafadhali kuwa na heshima. Kuwa na heshima. Wewe unasema tuungane kama Wakenya na unatoa matamshi makali ambayo inaweza haribu Kenya hii. Na hii watu ni wale wakora walikuja na handshake, wakakuja na propaganda ya ufisadi, wakakuja na ukarabati ya ukabila. Hawa ni watu ambao wanakuja wanauzia watoto wetu madawa ya kulevya kule pwani, wanaleta hii kukoroga yetu katika serikali yetu ya Jubilee. Sisi tunataka kazi, kila mtu afanye kazi yake. Wale wanakaa upinzani tukao upinzani, wale tunafanya kazi ya serikali tufanye kazi ya serikali. Hii mambo ya handshake na confusion ambayo inakuja na nataka tuone. Nataka nishukuru Deputy Secretary General Mheshimiwa Kala na Secretary General Rafael Tuju. Kama iko watu wanaongea nje ya manifesto ya Jubilee, let the party do disciplinary action as a Jubilee party. Na tunaona Secretary General wako bwana Kale Rafael Tuju asitucheze. Sio tukileta ukuje uchunge ng'ombe hapo ufikiri ng'ombe ni yako. Kazi yako ni kuchunga ng'ombe, lakini mwenye ng'ombe na kukamua ni sisi wenye Jubilee. So aheshimu kama Jubilee, awache kutubeba ufala. Wale wako na nomination ya kina mama kama Maina Kamanda, nataka nimuulize wa mama wote wa Kenya, mtafute Maina Kamanda arudishe nyinyi kiti yenu, ama afaye Marinda akuwe mama ndio aendelee kukaa na kiti ya Jubilee. Sasa kusema chama cha Jubilee, na mimi ninataka kushukuru His Excellency the President na deputy wake. Mimi nikiwa Deputy Secretary General wa Jubilee ninafurahi sana kwa vile sisi wote tuliungana tukachagua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe rais na naibu wake William Ruto. Nikiketi pale bunge na nikiona wabunge hawa wa upinzani, wale walitukana Uhuru juu chini, walitukana Ruto juu chini, walitukana Jubilee, nikiwaona waking'ang'ana kuonekana kwamba wao ndio wanapenda Uhuru, mimi sina shaka, ninafurahi sana kwa sababu we know we made the right choice. They have just realized a bit late. Nguma waya ni ndio. They have just realized a little bit late that Uhuru is a good person. And we welcome them to Jubilee. Ile makosa tu tulifanya kuleta hii watu kwa Jubilee, hatukufundisha hawa how to behave when you are in government. Sasa wamekuja na ile tabia ya upinzani na fitina na kelele, lakini uzuri waliwacha mawe huko, hawajakuja na mawe na mambo ya maandamano. Wakijaribu hiyo tutang'oa hawa, kwa sababu mnajua ODM ni chama ya maandamano, chama ya kucomplain. And I want to give a piece of advice to ODM. Wakati tulikuwa sisi tumekubaliana rais wetu atakuwa Uhuru, naibu wake atakuwa Deputy President William Ruto, na tukapanga yetu mpaka 2022. Wao walikuwa bado waliambiwa na Jubilee wasiende seminar, wasiende workshop, wachague presidential candidate. I want to advise them because they seem to be repeating the same mistake. Agenda yao sasa imekuwa William Ruto, William Ruto, William Ruto, 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 Ruto. I want to tell them the days are moving. As they speak about Ruto, let them also produce their presidential candidate for 2022 because in Jubilee we already have ours. Na hiyo sio kusema kama kuna mtu anataka kupinga William Ruto asisimame kwa Jubilee. They are welcome because Jubilee tutafanya free, fair and democratic nominations. Anaitwa Atwoli. Lazima nimuite mzee tu kwa sababu nikimuona hivi anakaa kama mzee, lakini akili inaonekana haijamea vizuri. Unajua there are people who have a slow problem in growth of the mind, and I think Atwoli is one of them. Mukisa Kitui once said that Atwoli has nothing between his ears, and
And I think every time Atwoli speaks, he confirms what Dr. Mukisa Kitui said. Mimi nataka kuambia Atwoli hivi, kazi yake ni kuwakilisha wafanyikazi katika hiyo chama cha KOTU. Na sisi wakati huu, mmesikia walimu wanazungumza hapa, hawajaelewa hii maneno ya Big Four ya mambo ya housing. Wanasema wasikatwe pesa. Wewe Atwoli, kwa sababu wewe umeelewa hii maneno vile mimi nimeelewa na mimi nimekubali nikatwe pesa, eleza wafanyikazi wa Kenya wakubali wakatwe hizo pesa ndio hizi manyumba zijengwe. But do not come and enter a competition that you do not qualify. You do not qualify academically, you do not qualify age-wise, you do not qualify mentally, you do not qualify in any capacity to discuss William Ruto. Na saa zingine hao wanaingilia deputy president wakiona sisi tukinyamaza, we just follow an advice by somebody who once said, you don't argue with a fool because people might not know the difference. So when you see us quiet at times, it's not because we don't have anything to tell them, but we just say if somebody is passing by and they don't know who is who, they might think we are the fools. So we will keep quiet. But we want to tell Kenyans, let us pray for this nation, let us pray for the leadership, and let us embrace each other. But the greatest thing of all, let us put God first in everything that we do, and I am sure we shall succeed. Condolence. Kila mtu ambaye amepewa kazi katika serikali afanye kazi na angalie kwamba anatumikia Wakenya kwanza kabla hajatumikia jamii yake. We want to challenge Atwoli. Atuambie kwa kriteria gani alitumia kuandika watoto wake wote wameandikwa NHIF na NSSF where he was in the board for more than 15 years. Watoto ngapi ya maskini ameandika badala ya kuandika yake katika hizo boards? Na hata wamebadilisha majina, wengine wanajiita sijui Lukoye nini. We shall give you Kenyans the list soon, so that this holier than thou attitude watu hawachane nayo. For example, this country is in the entire need of looking at our constitution. When you find a stupid politician saying we are not support BBI, that is the most stupid politician of all stupid living programs on the earth. Because if you don't do that, we are going to fight. Kenya will go through another new rebirth, which will not be in the interest of anybody. We really have to fight. People are happy when people are complaining our votes have been stolen. And then somebody says, he comes to the chest, he says, so I will oppose. Let him come and oppose. See what happened. You know, like Buliza Mzigo. It was the baby of deputy president. Now he sees people are refused to say, we will also bring down because mimi ni mcha Mungu. Na chochote nachosema kinapita kinakuja kufanyika. Kwa hivyo SG Uhuru haendi mahali popote. Na kuna yule ulisema hata kuwa rais. Hiyo sitaki kurudia, lakini sasa kwa ajili tunafunga mwaka tunataka tufunge na kila mtu akiwa na furaha. Lakini kitu tunachojua Uhuru bado atakuwa instrumental kwa siasa za Kenya. Hata kama hatagombea kiti katika mambo ya new dispensation, katika mambo ya sisi kuvuka katika karne hii ya utawala ama siasa zilizoko sasa, Uhuru atacheza atachukua nafasi kubwa sana. Tutaki watu kulumbana. Ukiangalia katika Central Province watu wanapiga kelele na hawako tayari na kiongozi mwingine ambaye atarepresent Central Province ama Central ama Mount Kenya area. Na hii ni shareholding. Kenya ni shareholding. Watu wananunua shares. Watu wa Central wana shares kubwa katika Kenya. Huwezi kufunga macho useme hawako nayo. Kama wataleta Uhuru Kenyatta atakubaliwa hata katiba mpya. Wabaluya kama wataleta Mudavadi ama walete Oparanya ama walete Wetangula hata walete Atwoli, mtakubali. Hakuna mahali pengine mtaenda. Wajaluo wakituletea Raila, huwezi kusema hatutaki Raila. Wakamba wakileta Kalonzo, Mutua ama nani ama Ngilu, ndio kwa sababu tulisema tunataka kuexpand governance. So that tukimaliza uchaguzi hakuna mtu anasema hajakuwa represented pale.
because siasa ya Kenya ni ya kikabila na ni lazima tutambue makabila, lazima tutambue hiyo. So kabila na Wakikuyu wakituletea Kenyatta, wewe ni nani utasema hutaki? Yeye kwanza nyinyi mmemchelewesha. Mambo ya rushwa, mambo ya nini, ana agenda zake na hajamaliza. Unafikiria atakaa kule kwake huko Gatundu, nyinyi mkikaa mkisema na mpango yake hakumaliza hizo items of agenda na mnampigia kelele? Lazima atakuwa katika ile system na wengine. Na mimi nilisema 2017 vile navyoona, na hakuna kitu chochote ambacho nimesema kikakosa kufanyika. Utashangaa katika siku ya Labor Day kulikuwa na Musalia Mudavadi, kulikuwa na Raila Amolo Odinga. Nilipotangaza hiyo, hata wakaniuliza hii maneno unatoa wapi? Sasa ndio wanaongoza, si Atwoli tena. Kwa hivyo najua ninalosema lichukulie. BBI is my brainchild. In 2017 May Day, I announced that you people thought my head was not proper when I said we must revisit the constitution. President Uhuru is young, is going nowhere. Because in this dispensation, in this succession process age, but Uhuru has not attained his retirement age. Where is he going to go? For him and the rest to keep this country peaceful, he must remain in the system. He must remain in the system. Either for people to consult him, to guide, to implement what he had started, or to support whoever will be in power. He will not go in Gatundu and stay there and then you expect him to support. Or to go there and get some, you withdraw his security and so on because he's no longer president. So he must remain in the mainstream. And therefore this BBI, it is meant to bring peace after elections. After elections, not that a winner takes it all. My objective on this is to expand the executive. And I don't say it in fear or in any other way without fear of contradiction. Or being worried, oh, why do you want to expand? What happens, I've been everywhere in the world. People make constitutions that can bring prosperity in their countries, that can bring peace in their country, that they can grow economy in their country, that these constitutions can assure and guarantee security of the citizens and their properties. That is why people make constitutions. Constitutions are like company memorandums or company sort of actual memorandums that organize companies. Shareholders must have position. The main shareholder must be a chairman of that particular company. The main shareholder must also sanction and interview who will be a CEO of that particular company. That is how constitutions are. Constitutions are made with people in mind. Some say, oh, how do you make a constitution with some people in mind to fill those positions? Those are lying because they cannot occupy those positions. I have declared I don't want to be a president, I don't want to be a prime minister, I don't want to be anything, but I want a constitution that will be in this kind for posterity, that will protect Kenyans and give Kenyans peace. Therefore, BBI, after all these meetings which are going on, we are going for a referendum, and by 10 it would have carried the day. That I can assure you that one for free. And we are going to create that, including other areas of improving our economy and protecting our nation. So BBI is just like what President Uhuru and former Prime Minister Raila Amolo Odinga are saying, that nobody can stop reggae. I, for one, I don't like reggae. My wife likes reggae, but me, I don't like reggae. But I've now been converted to say nobody can stop reggae. Me, I'm a boogie man. Me, I'm a rumba guy. That is where I belong, rumba. Because rumba, you go cool with a baby on your shoulder. You move slowly and you listen to a good solo from Kahema Doka. You see, good music from Kahema Doka, a best guitarist in the world, whether being led by the late Rochiro Tabule. I also sing. You also sing. I can buy you a guitar. Recently, I bought this girl called Sarah, the one who was here recently with
You know Sarah, the guitarist, the young lady who is deadly on the solo guitar or leading guitar. Labda ni swala la China, ungetaka nini kutoka kwa balozi wa Uchina? Maana lazima kuwa na ushirikiano. Balozi wa Uchina saa zingine hawajui haya maneno. Because wale wanaokuja hapa wanakuja kama wafanyabiashara. Alafu wanapotea. Sometimes hata balozi hana record zao. Sisi tulijaribu siku moja kufukuza Mchinese mmoja ambaye alichukua hela nyingi sana kule NSSF. Wakati tulienda kwa ubalozi, balozi alisema watu walikuja kama wafanyabiashara. Sasa sina record zao. Lakini mkubwa wa hiyo company akakimbia kabisa because nilienda kumreport China. Hawezi kuingia China. China akiingia atanyongwa. So watu hawa mikora wengi balozi hana record yao. Na pia balozi ameonya wale wako pale, mkiingia katika Kenya mfuate sheria za nchi ya Kenya. So hii vitu wanafanya ya ukora haiko katika ndani ya msimamo ya serikali ya China. BBI principles, that is President Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga, to host this particular function after the Kisii function. So we accepted, and that preparation was given to the governors. That responsibility of hosting was given to the governors. So we organized ourselves as 5 governors. We met and agreed. Governor Wangamati is here for Bungoma. We agreed to have a leaders meeting in Bungoma on 12th. So we had a leaders meeting where we had about 2,000 leaders, where leaders were taken through the document. And they have come up with a resolution. So as we meet tomorrow is to make the public aware of the resolution of the Bungoma meeting, and if they will have something to contribute on, they will add on. Thereafter, we will then now give the leaders who will be there a chance just to make a comment. This is not a political meeting. This is a meeting, BBI meeting, that is being facilitated by the national government, because this is a national government project. It's a national government project. And the fact that our 2 leaders are involved in this, so we have decided to support this particular process. There is no party issues here. So mtu asije hapa and mimi wa chapa fulani. Hapa ni kuleta pamoja wananchi wote wa Western. Tukitoka hapa tuwe na msimamo mmoja. Ndio kwa sababu mimi governor sijasema tuwe na mkutano mwingine kule Mumias. All people from Western will be here. And even the people who are pretending to have a meeting in Mumias, they have no capacity to revive Mumias. Mumias will be a project of the national government and the county government. The president will be here in a month or 2 months' time to talk about Mumias and other ailing industries in this particular region of Western. So that is the issue. Kama wewe hapana iko ndani ya corridor ya leadership, wewe ni punda. Kama wewe hujui kutafuta. Because Mzee Kenyatta alikuwa anasema zamani, utawala ndio kitu, mali sio kitu. Mali yako inaweza malizwa na utawala kwa siku moja. Sasa mtu asijipike chest anasema mimi niko, unapanga mipango yako ndani ya serikali. And that is why I want to ask our loyal leaders to get their mathematics correct. Na mimi nikisema munisikie, because I'm a just man of God. So we need to be where wabandu wenye ukaba ninekekana. And we have proposed, sisi tumepropose ya kwamba hii keki iwe kubwa. Watu wanaogopa kusema governance iwe kubwa, ili kila mtu apate nafasi. Mumeona announcement ya juzi ya president ya cabinet ya reshuffle. Hata sisi tumepata kamfupa hapo, si tumenyamaza. Because ambassador na Buhwesi ni wetu. Amefanywa PS. Na tulipoteza ma PS 2013 wote.
Na serikali inayokuja, I want to tell you, because mimi nitakuwa mmoja wao wa wazee wa State House. Hiyo mkae mkijua. I will be there. Na sitamaki kitu iende wrong. Kwa ku-advise the president, then the prime minister, the two deputy prime ministers wanakuja. I will be there. Huko ndio mimi nitaenda kuretire nikitoka kwa labor movement. Now I want you to stand where the system is. Omurundu kuliana omunyalo kutirira. Lakini mbona chimwebe tieneta. Msalia jaiba pesa, Wetangula jaiba pesa, Oparanya jaiba pesa, Wamunyinya jaiba pesa. Hata governors wetu wote. Kuna ile ambaye anasemekana kama iko kitu kidogo kitaangaliwa. Na wote ni watu wa hesabu, wamesomea hesabu hao. Wanajua sana. Hata kama wanaweka nduru kwa mfuko huwezi kuwapata. Sasa hivyo. Sasa hawa pali wamesimama, usiondoke hapo. Where our governors are, msiondoke hapo. Na nitatoa list hapa December. Asante sana Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi yote ya Ulinzi, Katibu Mkuu Shirika la Vyama vya Wafanyakazi, ndugu Daktari Francis Atwoli, wafanyakazi wote wa taifa nzima letu, mabibi na mabwana, leo hii tumekusanyika hapa ili kuweza kusherehekea na kuadhimisha siku ya wafanyakazi kote ulimwenguni na hata katika taifa letu la Kenya. Tunashukuru kwake Mwenyezi Mungu kutupa siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba unikubalie nimkaribishe Katibu Mkuu ili aweze kutuzungumzia kwa dakika chache. Karibu Daktari Atwoli. Thank you very much, Your Excellency, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, the Cabinet Secretary, Minister of Labor and Social Protection, Honorable Simon Chelugui, the Principal Secretary of Labor, Engineer Peter Tum. I saw my friend here, Joseph Kinyua. They might have disappeared. Members of the press current who are here. You will a little bit forgive me, I'm used to put these things on something else. Foremost, Your Excellency, let me take this early and rare opportunity to congratulate you for your exceptional acceptance. Immediately we wrote inviting you to preside over the 55th International Labour Day celebrations at Uhuru Park. You replied us immediately, and your response was wonderful because it was in time to give us more time to prepare for yourself. If it were not for this pandemic, today we would have been at Uhuru Park celebrating with other Kenyans and also trying to exhibit what we do in our various industries. Fortunately, here you are, Your Excellency, and let me recognize the fact that throughout your presidency, you have stood with workers, and at no one time have you left workers to be on their own. I thank you, President, because I remember vividly immediately after your election and your first Labor Day celebration that you attended and presided over, you are awarded as minimum wage, or you raised minimum wage by 18%. That was exceptional, Your Excellency. Let me also congratulate all Kenyan workers together with their families on this occasion of the 55th International Labour Day. This year's Labour Day will be remembered for many years to come, given the difficult and challenging global health circumstances under which it is being communicated without proper and prior arrangement for these celebrations.
We pay our special tribute, Your Excellency, to all those workers who have lost their lives to the coronavirus pandemic, and for those who have tested positive and hospitalized. We wish them quick recovery. For the first time in our long history, Your Excellency, Labor Day world over is taking place behind closed doors with limited participation of government, workers, employers, including the general public, owing to the insurgency of the coronavirus disease, which came as a mysterious intruder into the world of work. Your Excellency, consolation of us here, as few as we are here, is that this is not only unique to us here in Kenya. World over, there are no celebrations in the traditional way that we celebrate this day. They are just passing a message through a medium or through media, the way we are doing right now. However, this pandemic is no coincidence. God is sending us a message that after days of weeping, and we listen to him and we continue praying, there shall be joy, but only if we can, as a people, change our general feelings towards humanity that might have angered God. Your Excellency, we know you as a God-fearing person, and every Sunday, whenever you have opportunity, you are in the church, and you are the first person here in the Republic of Kenya, or in Africa, I should say, to convene a prayer meeting here, of which I had an opportunity to attend. And it is only through prayers that we can also be in a position to avert the situation that we are in. Your Excellency, allow me on behalf of millions of Kenyan workers, locally and abroad, to commend you and your government for the stringent measures that you have put in place to mitigate the negative effects of the virus, and also your able Cabinet Secretary for Health, Honorable Mutahi Kagwe, for the good job he has so far exhibited together with his team. Why I have singled him out, Your Excellency, your minister was the first person to appeal to Kenyan employers to keep jobs of those, though we are in a bad situation. He asked for Kenyans, both employers and those employed in both formal and informal sector, to enter into solidarity of securing employment under this difficult situation. Indeed, this shows your total commitment to save this nation. You mean well for Kenyans, Your Excellency. When some of us, we say that about that total commitment to your people, others brand us as if we are playing politics, while, as I saw in today's Standard newspaper, that Atwoli is playing politics while workers' rights are being abused. I am a champion of social justice, and I will be the last person to see the workers' rights being abused blatantly without my intervention. As I'm talking to you, Your Excellency, we have signed various good agreements between us and employers, and yesterday your Minister for Labor, Honorable Chelugui, was chairing a tripartite meeting to take measures and to caution even employers not arbitrarily to sack or to dismiss or to declare any worker redundancy because of this pandemic. Let me also take this moment to thank those employers who have kept workers in full employment despite the pandemic, and particularly those who have gone ahead to enter into separate agreements with their respective unions to ensure no worker loses employment as per your directive, Your Excellency. The only problem we are now facing, Your Excellency, is on pay cuts. They are not entering, some employers are not entering into agreements or negotiations with the union concerns. They are just arbitrarily and mercilessly applying these pay cuts without due regard to what eventually will happen to our members and workers of this beautiful nation. We thank the landlords, Your Excellency, as well as particularly those who have accepted and allowed their tenants to stay either on a half rent or without paying rent at all, as they
express their solidarity with your government. The Central Organization of Trade Unions special thanks also as well goes to our medical personnel, our doctors, nurses, clinical officers, laboratory technicians, cleaners in our health facilities. Your Excellency, I want to take also this special occasion that you have accorded to us to very highly thank your police officers for the commendable job they are doing on our roads, and also making sure that we keep safe, among others who have all put their lives on line for the sake of Kenyans affected by this pandemic. Truly, we can't thank you enough, Your Excellency. May God bless you all. Let me also appreciate the important role that the various companies across the country have played in terms of supply of face masks and other related equipments in mitigating this pandemic to our workers. Your Excellency, no doubt as a country just like the rest of the world or global community, we expect an unprecedented economic meltdown that will see a slow performance in the world economy. But we promise to join hands with both the government and employers to examine the post-coronavirus period, and we are optimistic that with the strong solidarity we have today, we will rebuild our economy in the shortest possible time. That one I can assure you, Excellency. Kenyan workers are hard-working people. They are prepared at no any length to make sure that they rebuild the economic after this pandemic. Currently, Your Excellency, I happen also to represent workers from the agricultural sector. We are slowly getting orders for in our floriculture industry, but employers in that particular sector have a problem with cargo space at the airport. And I know your government will have to look into it to make sure that as we are in this pandemic, those who can make some exports for us to earn foreign exchange and sustain and maintain and keep jobs, they are supported. Meanwhile, we wish to thank particularly those leaders that have stood with you, Your Excellency, side by side as you steer this country to greater heights. We are also alive to the agenda we had prior to this pandemic, and it must succeed for our prosperity as a nation. Some do say we as labor leaders, particularly I, why am I active in politics? But they don't go back to history to ask themselves, what is politics? Politics is talking about shortages. When your mama in the house or your wife in the house or your kid is asking for chumvi, is asking for sukari, is asking for unga, is asking for soap or anything which is not in the house, she's actually playing politics with you. So politics is about talking shortages. For you to be elected, you have got to dwell on shortages. So when we talk about shortages, some brand us as people who are in politics. And what pushes us to play national politics is because of shortages. Your Excellency, as I said, prior to this pandemic, through your own initiative, we were on Building Bridges initiative. On a day like this in 2017, Your Excellency, we as workers, we proposed to Kenyans to accept review our constitution, particularly in the area of governance, which has been a source of political troubles, misunderstandings, and violence. When problems occur, Your Excellency, the first recipient of these problems are workers with their children, women, and those who live in urban centers. And that is why we as Kotu, that is why I as Atwoli, I am committed, Your Excellency, to support you on this initiative of building bridges. We are glad that this agenda was finally mooted out of the famous handshake and duped Building Bridges initiative that aims at relooking at our constitution afresh. Your Excellency, you are bright. Somebody who wants to relook in a document such as the one we have, he's a person who sees far, and he's a person who wants to keep peace, he's a person who wants to keep his people safe.
As trade unions and workers, we have already submitted our memorandum to the BBI team, which with regard to this demand, and we are proposing a change in our governance structure where we have a president, a vice president, a prime minister with 2 deputy prime ministers and cabinet ministers to be appointed among the elected members of parliament, so that our August House or that parliament can have ministers within who can be in a position to answer questions and defend government policies as opposed to what is currently happening. And this is in the betterment of the Kenyan people. Your Excellency, we have an animal in this country created by 2010 Constitution known as Salaries and Remuneration Commission. As workers, Your Excellency, we are deeply concerned with in the manner which the SRC is exercising its role. In its earlier formation, it was an advisory body. The Commission has deliberately continued to interfere with all collective bargaining agreements entered into freely and independently with the trade unions and employers, particularly those who are concerning parastatals and government agencies. While the SRC role was to advise, as I have said, as per our 2010 Constitution, the Commission has since abdicated this role and usurped the responsibilities of social partners under tripartite arrangements to negotiate for salaries and fixed wages and allowances for workers without prior consultation with social partners. Social partners, Your Excellency, it starts with your own Minister for Labor who represents the government and who chairs the tripartite arrangements meeting, and the Federation of Kenya Employers and Central Organization of Trade Unions. We are not consulted, though we are represented on this body, but it has taken a new turn as far as the industrial relations practice in this country is concerned. This move, Your Excellency, by the Commission is in total contravention of our own legislations governing employee-employer relations, as well as the International Labour Organization Convention number 87 and number 98. Indeed, we are optimistic that through the BBI initiative, SRC will be disbanded. Your Excellency, your government, and what, as I've said, it has kept on supporting us. I would say something little about Tom Mboya Labour College Kisumu. Your Excellency, in our effort to transform the Tom Mboya Labour College Kisumu to a world-class institution that can offer training for workers locally and internationally, Kotu Kenya has embarked on its renovation work that is halfway complete and now on a hold due to the current pandemic. We have since spent over 120 million on this work from our own internal resources, unions contributing, and whereas I wish to thank the government for its earlier support in financing the first phase of the college's resource center, which did cost government around 500 million Kenya shillings at that time. We are optimistic that your government will consider completing the second and last phase of this important center for workers' education. Since an educated worker, Your Excellency, creates stability and industrial peace at workplace. Your Excellency, I must say something on National Social Security Fund, of which you have supported yourself and made sure that you monitor what is happening in this particular fund from very far. And I think your interest is so high, Your Excellency. Nobody has called me that the government wants to do this with NSSF money. And Your Excellency, this is the only place that we safeguarded the interest and workers' money. I sit on the board with your peers, who is here, Engineer Tum, who has also helped us immensely with his wealth experience in administration. Your Excellency, let me thank your government for the tremendous support it has given to the Board of Trustees management at NSSF in protecting workers' funds.
Today, the fund now boasts more than 300 billion portfolio in assets and cash at hand, and this growth has been as a result of your personal intervention in the ensuring that there is no political interference in the running of this fund. Your Excellency, I can attest to that, and your Minister for Labour is here, will tell you that he has never, even since you appointed him, asked us anything to do with the interference of this particular fund. It has been our wish, Your Excellency, that we do business with the government. NSSF should be able to build police houses, should be able to provide the government officers, assist the government with building offices. It should be able, this money lying at NSSF, should be able to build roads, should be able to assist, and for a long term of 20, 30 years, government pays NSSF, so long as workers still to get what they want. Instead of doing business with Ramji Kanji, with Makoha, with Kamau, with Jiangxi, so that you have some kickbacks and what have you. However, Your Excellency, we are concerned over the numerous attempts by individual politicians to amend the NSSF Act of 2013 so that they can remove the representation of the Federation of Kenya Employers and that of Central Organization of Trade Unions from the Board of Trustees for their own selfish ends, and we call for your intervention to continue protecting these rules. Why I'm saying so, yesterday, Your Excellency, a young man met my personal assistant, and he's telling him, we know Mzee, by next year he will be out of the board of NSSF. And we will do a lot of shady business NSSF has learned so long as he's out. Let me promise that young man, even if I left yesterday, I've created a legacy that nobody will interfere. With the support of Your Excellency the President, nobody will interfere with that fund. And I know for sure, Your Excellency, without even consulting you, that you will be around for some time. Your Excellency, on the National Hospital Insurance Fund, let me thank you and your government for the recent appointment of a new Chief Executive Officer at that particular fund. As workers, we call on the new CEO to remain firm and vigilant and not fall a victim to politicians who are out to loot the National Hospital Insurance Fund, as they did under the previous CEO prior to 2017 elections. He went there and looted the fund, and Your Excellency, their names are known. We are ready to extend our support to the new CEO in ensuring that he discharges his duties without any political interference and mismanagement of National Hospital Insurance Fund. I'm almost finishing, Your Excellency, but I cannot finish. Today is our Workers' Day. Just tolerate me and you hear what I want to say. Your Excellency, we thank you and your government for the bold step you have taken, and I wish you continue, Your Excellency, to repossess any grabbed land in the country, particularly the recent move to repossess the Ruai sewage land. Your Excellency, don't get tired. All our research stations' land has been grabbed. All public facilities in Nairobi and outside Nairobi has been grabbed. All those houses, government plots, we want you to go ahead and reclaim even those plots that were initially owned by government, so that we can have government can expand. As a young person, you are a democratic guy. You don't talk even when things are bad. You know people talk what they want to say, and this is the culture you are trying to inculcate in this country. But I'm appealing to you, Your Excellency, be aggressive as what your government did with reclaiming back the Ruai land. This has sent a very strong message to all those grabbers and those who occupy grabbed land across the country, that it is just a matter of time that their ill-gotten parcels of public land will revert back
to the rightful owners who are the Kenyan people. We support you and we support you. And I know every Kenyan would like to see you moving towards that end. We urge your government not to relent in these efforts. The entire Kenyan citizens are behind you. Your Excellency, as I'm here, you know I speak for Africa. I am the president of the Organization of the African Trade Union Unity based in Accra, Ghana. Kenya and the founding father of our nation. He is the one who initiated for this body, and he provided the first Secretary General from Kenya, the late Dennis Akumu. And Kenya is highly rated when it comes to continental politics, both in trade union movement, employer circles, and at the African Union. You have played a very crucial role at the African Union, Your Excellency. You have campaigned for Kenyans who have international jobs to get support from your friends in the African Union. You are a patriotic Kenyan. This I'm saying what I know, including somebody who is close to me. He was in the opposition at that time, and there was international job vacancy in Geneva. And you went ahead as you knew very well he's in the opposition opposed to your government at that time, but you campaigned for him to retain his position at the international level in his offices based in Geneva. You are a unique person. And Your Excellency, as I have said that, let me take this opportunity on behalf of workers of this continent to humbly thank you and your government for the commitment to contribute an annual grant of USD 200,000 every year, just like Ghana, like Nigeria, like Egypt, like Sudan, and other African countries who are committed to this organization, being a pan-African labor movement which makes us be respected internationally because we have ours. We are pleased to inform you, Your Excellency, that already the first contribution of USD $200 is in the process of being transferred to the organization, and once it is received in Ghana, Accra, we will equally inform you. We thank you very much for this, your gesture, Your Excellency. I'm now finishing by saying this, Your Excellency. We thank you for so many cautionary measures you have taken to caution workers on the cost of living and other hardships, including food, to the workers who are facing numerous difficulties during this period of coronavirus pandemic. However, Your Excellency, we appeal to you that as you continue to protect us from this pandemic, consider extending your offer to workers for tax exemptions from those who are earning 24,000 shillings up to 100,000 Kenya shillings. Because this, Your Excellency, most of them remain to be union members. If you take, for example, those who are providing essential services, doctors, nurses, and supervisors, those who are on supervisory grades, both in the agricultural sector, of economic, commercial sector, they earn up to 100,000 members, and they are members. So we would like you as well to exempt them for the time being, because they are the ones we will require to rebuild our economy at the end. We will continue to support you despite these difficult times we find ourselves in, and we are now afraid, Your Excellency, and unable to make any demands of a minimum wage increase, as we have always done, as it has been our traditional call, because you and your government, you appealed to us for solidarity, and I can assure you, Your Excellency, we met under the chairmanship of your Minister for Labor. We have a proper document, and I would like the press to have an access to this document, because you have been saying Atwoli do a lot of politics when I will never watch workers' rights being abused as an international labor leader, while I know
my job. And I've told those who go to the press, some in social media, our elections are there on 22nd of May. Next year, 2021. If you don't want this mzee, prepare yourself. We will meet at Tomboya Labour College. In the daylight like this. Government will be there, police will be there. Come and we count. You see, and I will go home. This is an elective position. This is not an employment. As much as I get sometimes tired, but it's a calling. So, Your Excellency, I have appealed to employers who are carrying out pay cuts to enter into negotiations with their unions and with their members. Not somebody to wake up, his pay slip has been slit to a half. However, for now, we want to thank you for the various measures you continue to take to assist workers both logistically and financially in mitigating the effects of coronavirus. Nikimalizia, Rais, nimesema ya kwamba mara nyingi umesimama na sisi, umekuwa na wafanyikazi wa Kenya, na mwaka wa 2017 watu wengi wanasema maneno yale hawajui. Niliambia wa Kenya vile navyoangalia ni lazima tuangalie katiba yetu upya. Iko issue mbili, hii issue ya the winner takes it all. Anawaja sisi tunangangana. Your Excellency, don't abandon the handshake agreement you entered into with the leader of the opposition. We are the majority. We are the majority. We are the majority. Chances on. We want a peaceful country. We want you to leave us in peace. As we age and we retire, we want to retire in an enabling environment for a Kenyan person to live here peacefully. Hiyo lazima uangalie. Umelinda amani, umepambana na Al-Shabaab, umepambana na vitu vingi, but still a loophole still. This is a wonderful country, Your Excellency, if you can tame corruption. And sometimes as a Christian, you sympathize with these corrupt people, Your Excellency. I know that, and I must tell you today, because there is no another place. People think we meet regularly. We don't meet. You must tame corruption. And at one time, I said, this our judges, magistrates, the judiciary team, quietly have a meeting with them. They belong to this country. They don't live on the planet. So that they can assist us for those people who are blundering with this economy. They little bit bend. When you appear before them, they should not quickly rush and say, give him a bond. Even murderers. Today, somebody has murdered somebody. That is why I want to look in the Constitution. And he goes, he's arrested, he pays a bond, akisha wachiliwa, anachukua dereva yake, anapitia pale watu wako kwa matanga, anasema baba wanangane si hoera huyu. Wanasema mimi ndio niliua huyu. Na anapita driving. We must change that clause so that capital offense is capital offense. Corruption must be among capital offense. Your Excellency, and I know you mean well for this country, and we will support you. We have a lot of food for everybody. This can be more, Kenya can be more than any other country known. But few individuals carries away with everything at the expense of the suffering majority in this country. Your Excellency, sitaki kuchelewesha na kuchokesha. Mimi nataka tumalize hii. Nirudi na fimbo yangu ya Wamasai walinipatia, nianze kwenda kwa mambo yetu ya BBI. Hii pandemic ikwishe, tubadilishe katiba. Na mtu asikuambia, Your Excellency, because this is a big house we are creating for everybody. Na wewe pia ukiwa ndani. I thank you. Asante sana Katibu Mkuu Daktari ndugu Francis Atwoli. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba nikubalie ni mwalike Waziri wa Leba ili aweze kukualika uweze kutoa hotuba yako kwa wananchi watukufu. Karibu Waziri. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief
of the Kenya Defence Forces, Dr. Francis Atwoli, Secretary General, Central Organization of Trade Union, workers and fellow Kenyans, Your Excellency, sir, thank you for accepting to preside over this extraordinary Labor Day, the most important day in the calendar of workers worldwide. This year's Labor Day is being commemorated against the backdrop of the COVID-19 pandemic, which has adversely affected workers and employers not only in Kenya but globally. Your Excellency, the Ministry of Labor and Social Protection has been and continues to engage with social partners to enhance social dialogue through consultative meetings on various issues affecting the labor sector. This partnership has been strengthened even further as our country responds to the COVID-19 pandemic. Together with our social partners, COTU, FKE, and all the partners, we have arrived at a consensus on a number of issues of mutual interest that relate to the welfare and management of our labor during this period and beyond. It is due to these agreements that we have facilitated the continuity of our economy by ensuring that a significant number of our workers can still have some way of continuing with their duties in safe environment. Your Excellency, sir, on behalf of the social partners, I wish to thank you for the timely interventions that government has made towards protecting our workers through the various tax reduction measures that you have announced before. Further, let me also express my thanks on behalf of the millions of beneficiaries for the additional financial support of Kenya shillings 10 billion committed by your administration to cater for elderly, orphans, and other vulnerable members of our society. Your Excellency, further, in the last 1 week, on behalf of the older persons, people living with disability, and our vulnerable children, we have managed to disperse, and there is a lot of excitement and gratitude from those Kenyans. With those few remarks, Your Excellency, it is now my humble duty and privilege to invite you to address workers and the nation at large. Your Excellency, the President. Asanteni sana. Wakenya wenzangu, leo ni siku ambayo tunasherehekea siku ya wafanyikazi, sio tu hapa Kenya, lakini dunia mzima. Lakini kwa sababu ya yale ambayo yametukumba sisi wote, nchi zote za dunia, leo tuwasherehekea kwa kitofauti. Lakini tunaamini Mwenyezi Mungu ya kwamba hii janga tutaishinda na tutaweza kurudi na tuweze kusherehekea pamoja kama Wakenya, tukiwa pamoja. Lakini kwa leo nichukue nafasi hii kuambia Wakenya wote pahali popote walipo, Happy Labor Day. Kwa hayo machache ningependa sasa kusoma yale ambayo niko naye. Today I am pleased to address you as we all come together, albeit in our respective homes, to mark
Labor Day 2020. On this day, we honor and celebrate our hardworking and industrious people. The labor of your hands has powered our economy, defined our industries, and placed us on the continental map. Because of our workers, today we can proudly say that we are among the top 6 largest and most diversified economies in the continent, and for this we thank each and every one of you. At home, Kenya is a nation of diligent and hard-working people. From the woman in Marigiti who is up at 3 a.m. to the farmer who is up well before sunrise, Kenya is a nation of hard-working people. But that is not all. Against all odds, our health workers are giving their all, saving those affected by COVID-19, many others working against the floods and the heavy rains, but our farmers continue to toil their land and to feed their families. Across our region, our many truck drivers are working through bad weather to transport goods to our neighboring countries, and we also have those who with selfless abandon are standing guard to protect us, and these are our police, our security officers, our administration officers, our watchmen, all who are playing their part to keep the country healthy and to keep the country safe. Indeed, I want to thank all of you for making us a nation that embraces hard work, and this as a mark of dignity and resilience. Fellow Kenyans, turning now to our current circumstances. Today, as I said earlier, we are celebrating this Labor Day in the extraordinary settings because of coronavirus. Businesses have closed down abruptly across the world, working hours have reduced, and opportunities have been lost. Sadly, this has also resulted in the loss of jobs for our people, and I feel the loss that many in our country are going through today. The hardest hit in our economy are workers, many of whom are in the informal sector, the self-employed, the casual laborers. Majority of these are young people who may not have savings to cushion them from this pandemic. So in sum, ladies and gentlemen, we cannot relax in our efforts to conquer this invisible enemy. And we need, as we go forward, to put our economy on a strong growth path. Because if we don't, we could lose upwards of 500,000 jobs over the next 6 months. We must do whatever it takes to minimize, if not fully contain, such loss in jobs. Fellow Kenyans, that is why my administration has rolled out some fiscal and monetary policy measures to cushion this situation. I have already announced the accelerated disbursement to the elderly and vulnerable,
coming from the Social Safety Net Fund. I have also announced the direct weekly cash stipends to thousands of vulnerable households in informal settlements and in fragile rural areas. And last week, I announced the Kazi Mitaani initiative, which will give unemployed young people the opportunity to earn a daily wage as they build our motherland. As a government, we are working to flatten the corona curve. But fundamentally, I want us also to work together to flatten and crush the curve of joblessness. And this, fellow Kenyans, we will do and we shall do together. Over the coming weeks, I will give some practical directions on post-COVID-19 pandemic social economic recovery strategies. And on this, we shall work together with all the leaders of our land, because this is a moment that requires each and every one of us. I want to assure the workers that we have their back, and I will do everything to protect them from the economic downturn, but also from political opportunists who feed their ambitions on the misery of workers. Fellow Kenyans, I do believe tutakomesha corona na tutatoka kwa hii janga na uchumi wetu utarudi. We shall build a greater shared prosperity that will deliver more jobs and better lives for all our people. But today I also have a request to make, not just to the labor movement, but to all Kenyans. Because I want to partner with you. I want you to partner with us as government on two principal issues. One, sometimes it takes a great crisis to create great opportunities. A people become great because the threat of crisis did not suppress their spirits. Instead, they saw it as an opportunity to transform their economies and their livelihood. The moment we are in as workers, as a people, is a moment of crisis. We can see it as a moment of danger, or we can see it as a moment of opportunity. And I urge us all to see this as a moment that we can use to better ourselves. And I say so because an owner of an industry is nothing without those who make the industry work. The industry works because of the worker. Without the worker, that investment is nothing but dead capital. If the worker becomes the industry, economic growth is assured. But this is the opportunity I believe that the coronavirus is placing before us. An opportunity for the investor, for the worker to be one and to work together for the common good. It is inviting us all to think differently and to change our lot if we focus on the opportunity rather than the danger. If we are 47 million strong, the labor movement in Kenya must also claim their space, not as trend followers, but as trend setters. And they must use this moment, as they did in our history before, to organize themselves for the renewal of our economy. They must declare
that the worker will not be organized by politicians, but by the needs that drive them. They must see the opportunity and not the danger of the moment. And my second request, if there was ever a time in our nation's history that we need to come together as Kenyans, it is now. To flatten the curve of coronavirus, to flatten the curve of joblessness in our society, we must embrace our Kenyan imperfections. And we must do so by embracing that which is Kenyan. We must buy Kenya and build Kenya. And that is how we shall survive. To rescue our tourism sector, we must commit to visit our parks and our hotels once the country opens up again. We must visit each other across the country. We must commune with our people and find ourselves in this undertaking. Let us spend our money amongst our own people so that they in turn can get to keep their jobs and feed their families. To save jobs in our manufacturing sector, we must shed some of our long-held prejudices against Kenyan-made products and embrace them. Let us buy what we make, whether it is cooking oil, soap, sufurias, spoons, bicycles, furniture, or locally assembled cars. If we buy Kenya, we will build Kenya, and Kenya is each and every one of us. This must form the baseline of our survival strategy. Let us support our textile sector. We know that a face mask from Kitui is just as good as or better than any from any other part of the world. If we can buy these face masks for our protection, why not other items of clothing? But there is also another item I want to mention here. I want to encourage our employers who insist on formal wear by their employees to ensure that those dress codes also include our own African attire. Let us be proud to wear our made in Kenya shirts and dresses. This will extend employment opportunities for thousands and encourage more of our farmers to plant cotton and to invest in inputs from other fabrics like wool, which can easily be produced locally. To those in our transport sector, the measures you have taken so far on hygiene and discipline should not be forgotten when Corona is behind us. Let your buses and matatus be clean. Treat your passengers with the respect that they deserve. Charge them fairly, and above all, keep them safe. To our media houses and to various entertainment spots, I also believe it is time for us to become Kenyan. To survive this pandemic, we must look inwards. We must protect what makes Kenya Kenyan. As our media dominates our living rooms and our mobile phones, I want to appeal to all of you to think only of our country. Play our Kenyan history, Kenyan music, Kenyan soap operas, Kenyan everything. If media plays Kenyan content, Kenyan content will build media after Corona. We have a particular and a peculiar opportunity to promote our filmmakers and artists during this time of confinement. Let us use it to create a Kenyan culture of nationalism. Lastly, let me recognize the steady leadership of the labor movement under our friend Comrade Francis Atwoli. You have done well in steering of workers, unions,
and government. And you have been instrumental in defining who is the true friend of the worker. Mine is to assure you and your colleagues across the country that this government is owned by workers. Without the workers, government has no shareholders. And that is why today I am happy to be a worker amongst you. I want to wish you all a happy Labor Day. May God continue to bless all of you abundantly and provide you and our family with protection. Happy Labor Day. Stay safe. Stay home. God bless you all and God bless Kenya. Ningependa tu kuongezea machache. Na hayo machache ni kuendelea kuuliza Wakenya tujichunge. Tujichunge wakati huu mgumu. Na najua mimi ya kwamba kuna wengi ambao wanapitia mashida kwa sababu ya huu ugonjwa. Ugonjwa ambaye hatukujiletea, umetoka nje, lakini uko nasi. Na lazima kama Wakenya tushirikiane, tuungane pamoja, ndio tuhakikishe ya kwamba tumepambana na tumeshinda vita kati ya huu ugonjwa. Huu ugonjwa hautashindwa na serikali peke yake. Na sita kurudia. Huu ugonjwa utashindwa tukishirikiana na tukiungana pamoja kama Wakenya. Hiyo ndio njia pekee. Ndio tuweze kurudisha uchumi wetu. Na kwa huu muda ambao tuko na huu ugonjwa, kama serikali tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutasaidiana na Wakenya wenzetu, haswa wale ambao wamelemewa kabisa, na tuone ni kwa njia gani tutaweza kuwasaidia katika wakati huu mgumu ambao tuko nao. Na ndipo juzi kati ya mikakati ambayo nilitangaza, nilikisema ya kwamba ndio tuweze kusaidia haswa wafanyikazi wale wa chini kabisa. Tukaongeza idadi ya watu ambao hawatakuwa wakilipa kodi. Nimesikia ndugu Atwoli akisema tuongeze hata zaidi. Tutajaribu kulingana na uwezo, lakini pia taifa haiwezi kujengwa bila kodi. Lakini tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia. Tumejaribu sana ndio tuweze kupunguza bei ya chakula na mengine. Tukatangaza ya kwamba tumeshukisha VAT kutoka 16% mpaka 14%, 14%. Hiyo yote tumefanya ndio tuweze kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia wananchi, haswa wale wadogo wa chini. Na tutaendelea hii program ambayo tumeanza ya kazi mitaani. Tunataka vijana wetu waweze kuwa wanapata riziki yao wakitusaidia kusafisha mitaa yetu, kutengeneza barabara zetu na mambo mengine kama haya. Kenya, kwa vile tumesaidiana pamoja na kupitisha sheria mbalimbali ambazo zimetuwezesha kufanya yale ambaye tayari tumefanya, na tutaendelea kufanya na tutaendelea kushirikiana, kwa sababu vile nilisema hapo awali, kushinda huu ugonjwa, kurudisha uchumi wetu, hautachukua Uhuru peke yake ama serikali peke yake, itachukua sisi wote. Na hivi karibuni napanga kualika viongozi wa vyama mbalimbali, viongozi wa wafanyikazi, viongozi wa employers, na wote washikadau wote, tuweze tukae pamoja na tuseme
tukishamaliza kupambana na huu ugonjwa, hii uchumi yetu tutafufua namna gani, na ndio maisha ya mwananchi wa kawaida iweze kurudi pahali ambapo ilikuwa. Na hiyo itatuhitaji sisi wote. Na ndipo naendelea pia kusema, tusitumie hii vita ya corona kama ni wakati wetu wa kupiga siasa duni. Unasikia huko mwingine akisema pesa ya corona haitumiwi vizuri, ingetakiwa itumiwe namna hii. Jameni, tusicheze na maisha ya Wakenya. Pesa yote ambaye imetumika kupambana na hii jangwa, wakati ukifika, it shall be audited in broad daylight. Kila shilingi, kila dururu ambaye imetumika, Wakenya waweze kujua hii pesa ilitumika kwa njia gani na kusaidia nani. We shall make it public. Hakuna kitu ambaye itafichwa. Lakini hii sio wakati ya kugombanisha. Hii ni wakati ya kuokoa maisha. Jameni, tafadhali viongozi, if you have mercy on your people, this is the time for you to be supportive of the efforts that we are all undertaking to ensure that we defeat this virus. Niseme pia ya kwamba lazima tuangalie mbele. Tujue ya kwamba corona haitakuwa na sisi maisha, bado tunataka soko zetu zirudi. Jameni, nilicheka juzi nikaona wengine wako hapo akisema Uhuru afanya makosa, atuma maua kwa wazungu. Jameni, unajua hayo maua ambaye tumetuma, corona itaisha. Hayo maua yaandika wafanyikazi maelfu na maelfu na maelfu ya Wakenya. And they say watu wanakumbukwa wakati wa shida. Tukiwa tumewatuma huko na wanaona hii imetoka Kenya, wakati soko itafunguliwa, mtu akienda kununua maua, kitu cha kwanza atafikiria ule alinikumbuka wakati ya shida, huko ndio mimi naenda kununua maua yangu. Think before you start talking nonsense on this social media of yours. We must protect our economy. We must look into the future. We must look at what we are going to do when we survive. This is not the time for us to be petty. This is not the time for us as Kenyans to be cheap. This is the time for us to come together. This is the time for us to work together. This is the time to plan the future of this great land. Kwa hayo machache na mengi, mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, tukae manyumbani. Najua ni ngumu kwa wengi, lakini hii ni nafasi yetu ya kujuana tena na mabibi zetu na watoto wetu tukiwa manyumbani. Tusione, let us always not look at the negative. Kuna opportunity ya kujuana sasa tena, na ni mema mengi inaweza kutoka kujuana zaidi. Kwa hivyo mimi nasema Mungu abariki wa Kenya, abariki nchi yetu na aendelee kutulinda wakati huu mgumu. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nitaomba sote sasa tusimame kwa heshima ili tuweze kumaliza sherehe yetu kwa wimbo wa taifa. Asante sana Mheshimiwa Rais. It's not a constitutional prime minister who can as well be sacked at any time by the president. And entrenching all powers in the president, one person. So everybody would like to be a president. But if there is distribution of authority, and that is why we were saying let us go parliamentary system. Probably if we don't go back to parliamentary system, we'll still fight. And we must have 2 deputies president. If we want to address gender,
We will not leave women down there. One deputy who is a man, one deputy who is a woman. 2 deputies prime minister. And senior positions, like those ones of chief secretary, what have you, must be put there. And the president, whoever wins as a prime minister and president, they can sit and co-opt somebody to that leadership who was in the opposition and say you are coming in as a deputy president. You are coming in as a deputy premier. You are coming in as a chief secretary. About 6 slots. Let people don't cheat you that the work of the constitution, they want to allot positions for themselves. All constitutions world over, are created with the people who will fill them in mind. World over, including articles of companies. You work out an article of the company knowing who will be the chairman of that company. How much shares does he have in that particular company? So let nobody cheat you that we are working out on a constitution for posterity, a constitution for Wanjiku, a constitution for Robare, constitution for Kamau. That is a total lie. Because I was listening to some of those leaders who are saying that and ask themselves, how much do they spend to this, even in their own villages? They have tinted cars. They don't want somebody to move closer. They are very mean unless when they are in the bar on Clean Village. When they are doing Clean Village, they can afford to buy one for themselves. But an ordinary person, I know all of them, those who are saying about Wanjikos. Let us have a constitution, or we will be repeating the same thing. Instead of saying and telling the government and President Uhuru, let us create a constitution that is all inclusive. So that all of us here, if we went for elections for the position of president or prime minister, and we lost out, we can still be accommodated in that house. That is when there would be peace in this country. But somebody to cheat you, so long as we remain with a powerful president, we don't go parliamentary way, we will still fight. I'm telling you. We can bet we will still fight. So those people who will be making presentation to that technical committee, urge them to go parliamentary way. There is no way. Even corruption. People steal from government coffers, preparing themselves to be elected as powerful presidents. That is why they award tenders to their cronies. That is why government projects cannot move. That is my take. And I did shy away. I told them, lazima kwa governance tufanye ukarabati. Whether you like it or not, if you don't like it, wait. You will see it. You will see it. And you will see to your children, to your grandchildren. Me 2007, my shop steward was killed while I was talking to him on the phone in Naivasha. I know how painful it is after elections. Here in Kisumu, some lawyers who went contrary to the politics of Nyanza cannot access this airport after elections. Hii airport huwa inafungwa. And this airport serves Western, serves Uganda, serves even people in Kericho and Rift Valley. It's the facility around here. You cannot access it. So if we want to remove that, let us go parliamentary way. Let's not cheat ourselves. Okusa umeona mara nyingi. Bado kama unasema ati president ndiye ata-appoint prime minister, ndiye ata-appoint watu wengine, atakuwa powerful president wa kufanya hii kazi yote. Let us go parliamentary way. Where we have a powerful prime minister who does everything in parliament, he answers questions in parliament. We have a president also who can appoint ambassadors, ministers, and so on. They distribute that power, but all those positions are constitutional, including their deputies. And then there must be a proviso in the constitution that when the president and the prime minister meets, can opt somebody who was a presidential candidate and he could not make it, either to become a deputy president
or a deputy premier, you would have done it. Even if there were 3, 4, I'm sure you would have created peace in this country. And all presidential candidates must also be in parliament, so that when he loses, he has somewhere to hang. I'm telling you. Because today, for example, I want to tell you the truth. If somebody takes over, President Uhuru is a very young man, and he decides to say, I want to revenge to the Kenyatta family, because now this person has acquired power. Do you think President Uhuru Kenyatta will sit pretty at home in Gatundu South waiting somebody to destroy the family? Politics of revenge. Will he sit pretty sitting down? He will organize his militia. He's wealthy enough and do all these things. But today, if you had a presidential, a parliamentary system, and you feel that we still have a room for the slots remaining, you ask Kikuyus bring us one person. If they feel bringing you Uhuru, he's covered. Or he himself recommends somebody, like what Muda War is doing in Western Kenya. He recommends people to the government. Take this one as a minister. That things goes quiet. Or Raila, I'm not going there, but take Orengo on behalf of Nyanza people. That quiet is everything. You see? So that is the system we want. And when Nyanza people know, no, now we are represented among the top 6. You access there will be peace. Or Kalonzo Musyoka is there, or Ngilu from Ukambani. You have no problem with Wakamba. But if you create a constitution here now, as it is, and I want, because me, I don't want to be a president, I don't want to be a prime minister, I don't want to be anything. I'm just advising Kenyans as a senior citizen. Let them implement this paper and alter it or amend it, and wait. And see, amongst those people who are now vying for president, who like chest thumping, you will see fire. You will see fire. You will see fire in this country. That one I can tell you for free. You will see fire. We must address an issue of governance. Leave all those other things. Corruption they are talking about, issues they are talking about in other clauses of the Constitution are in the current Constitution. Why have we not implemented Chapter 6 of the current Constitution on integrity? It's because the leadership at top there is not serious on that, implementation of that. But they are there in the current Constitution. The problem that makes us fight is on governance. It is not all inclusive. We must have somebody from the coast. We cannot say coast people, these are marginalized, they are small people, they are Muslims. We must have somebody from coast. We must have somebody, even if it is in Nyanza, even from Kisii. We have Androbo, who can come up from Rift Valley. Borana. That is when he will be doing justice to this country. That is when it will be all inclusive. Naona hiyo maneno. Lakini mkisema hii katiba sijui, we have this current, the draft here, the only position is being changed is duales. From the leader of the government business in the house to the prime minister. The rest is the same. And worse still, duales is in the Constitution. This one will be an appointee of the president. So, yeah, but I'm alerting Kenyans, because I heard some are saying, oh, watu wanataka kuchigawia madaraka. Wasipochigawia wewe mtu wa chini, ni lini ulipata hiyo madaraka? Imefika kwako lini? Even some of you are just a mere MCA doesn't know your home. Unless kama matanga iko huko amepepa shilingi 10,000 ya mjumbe wa area na yake shilingi 5,000 ama 2.
anakuja kudonate. MCA ni ordinary MCA ajui kwako. So itakuwa katiba hii hiyo implemented ije kwako. Shout sana. And when you say like that, watu wanaenda kwa social media. Wanaandika vitu huyu Atwoli anaongea nini. It is because of ignorance. Most of Kenyans are not exposed. Ask those who are talking. Now, if you go to Malaysia, the oldest founder of Malaysia, the Prime Minister at the age of around 90, he has come back in the government. To correct anomalies, go and read the Constitution of Malaysia. Go to Singapore. Singapore, the president has been my immediate colleague at the ILO, Halima Yaku, from the trade unions. Go there, see what they are doing. A woman can have an opportunity up to president. Go and look at their constitution. The constitution we have, will it provide an opportunity for a woman to go on top? How all inclusive is it? We must interrogate this constitution. And this is the top cream of workers in this country. And when we addressed that committee of Hajj, we told them that we want a parliamentary system. Not sugarcoating. Whom are they fearing? We know our enemy and we are avoiding to face it head on. Our enemy is on governance. If they can't, then let them allow the devolved system, the counties, to have their full autonomy. Yeah. Like Western Province is bigger than Belgium. We can have our own government. Yeah. Nyanza, they have our own government. And then we form a federal state of Kenya. Other than to have a constitution, ile watu wengine watakadia wengine miaka nenda miaka kuja. Yeah. We have our own foreign affairs minister, we have our own finance minister, we have everything. The coast people watakuwa na government yao, we pay tax for imports. Kupitia Mombasa, we pay them tax. And then we have a federal system. Taumia nyinyi. Well, why we call you people here, guys? Let me now come to the subject. I think Mwaura should come here. Mwaura haja hapa mbele. Barasa iko wapi? Tafutia Mwaura kiti hapa mbele. This is a big subject. Bado nataka tuongee Mwaura akiwa hapa. Mtafutie mheshimiwa kiti. Yeah. Yeah. Kuja kukaa hapa kidogo mama. Are you ready, guys? Sisters? Can see some of my sisters are here from the media. Why we have gathered here today, this is the top cream of the labor movement in Kenya. These are members of both the executive board of Kotu and affiliates, from affiliates, general secretaries of various unions affiliated to us. One was also to carry out inspection on the ongoing renovation works at the college, where almost 50% of our works are over. We are now on the resource center and also in those two halls, residence halls down there, of which by February they would be over. And now we will embark on perimeter fence and making sure everywhere there is cabro and the college is a working college. This will be the only institution in Western Kenya that will have a 24-hour restaurant. For anybody visiting here would be able to come
and even reside here. We are going to have 2 5-star guest houses here. One which will go for 35,000 shillings per night. That is a 2-bedroomed one, self-contained kitchen, everything. And the other one will be going for 45,000. And then the cheapest will be going for about 10,000, but also self-contained outside there. They will have their own access, and they will be open for government and county government and other business communities to use. On top of that, including labor leaders, employers, and everybody. So this is what we are trying to do here. And those people who are doing that job are these ones here. They came to see what they are doing. Me, I'm just assigned by them that this is what we want. That was one. The second very important topic which brought us here is, as you know, under the 3 pillars that make the International Labour Organization, where I'm an elected member of the ILO governing body, which operates, the board, that board operates like employer's board or a company's board. It regulates what is required in the world of work as far as the rules that governs working men and women across the world through what we call international labor standards. And then, in the wisdom of the then Director General, Mr. Somavia, who retired some times back, he introduced what is globally known as decent work agenda with several programs. That if you are given a job, it's not just a job, is that job decent? Does it carry with it the dignity that you deserve as a worker? So that is what has been being preached world over and pegged to several ILO conventions, which includes a lot of things like social dialogue, social security, and several things, including employment policies, and things like labor inspections, and several other things. And how do we enter? Because our main area of existence is in social dialogue. How do we continue dialoguing between us, government, and employers? These are 3 social partners. Now, it has been working now, but we were tasked, as co-2 employers were also tasked the same, and government too as well, through the Ministry of Labor. How do we enrich it? It's still relevant. You know, the modern thinkers, technologists, digital guys like you people here, they don't stick on one item for more than 3 years. After 2 years, they want to review the performance of that particular item on the agenda, whether it is still relevant or irrelevant, whether it is implementable or not, and how to enrich it and make it more effective to guard the rights of the working people across the globe. If it is for employer, how do we enrich it to guard the interests of the employers across the globe? If it is government, to say, how are we, because governments are people who are member states of the United Nations. ILO is an agent of the United Nations, and they pay money. Even when we are in these tripartite meetings, we are going to the regional one in Abidjan, government will be paying for me and Jacqueline from employers, a tripartite government delegation. Are we still required to pay for a worker and employer? They also look into that. So that is what we have been looking into it. Do we enrich it? And he's the expert. Maura is a former labor inspector or a labor officer with the Ministry of Labor, and when he retired, he joined the trade union movement. He's in the beauty union representing those workers in beauty industry.
And instead of us getting an expert from outside ourselves, we have our own expert. So he was putting us all this through, that if we are to enrich, this is the route, this is the way forward. And one thing I'm impressed with, and this is what actually, Maura, what you did, is what the white people do. The white people don't retire. Akiwacha hii kasa anaenda, and they remain current all the time. You are more current than even myself, who is a member of the ILO governing board. I was listening to you carefully, and I'm proud of you on that when you are making presentation. So he has put us all those three. He has told us the wanting areas, like this country, it is lacking an employment policy. Without employment policy, that is why we have correspondence. Other countries would not allow that. They would tell an investor, as you invest in this country, if it is a correspondent in our media house, it is only for 3 months. If she or he has done very well, you give him up to 6 months, and then you absorb him in full employment as a journalist. And this is the starting salary of this particular journalist. After 2 years, you review her terms and conditions of service. So in most, if you go in the developed world, if you ask a worker, are you unionized? He says, yes, I'm in the union, but I don't know where they meet. Because those rules are open. It's not like here, we must fight with the government, we must fight with the employers for them to increase wages. That is as per employment policy. Things related to social security are also open. And we at ILO, we came up with something called social protection flow. This one, it includes your things like pension schemes, how will you retire, how are you protected socially, and so on. And also, the last ILO convention we did put in place is to protect our sisters, and we did it this June this year on harassment at the place of work, which now we are fighting for the government to ratify, following others like domestic workers and so on. So what we are saying is that I want to thank Maura who have come up, and this he came up with this paper. They have put their own input is there, and we wanted also to own his professional job, which means that every Kenyan, where he is, government, employers, and everybody must make sure the jobs that are segmented, jobs that are given to Kenyans, are jobs that are decent. Things like outsourcing, casualization, temporary jobs, piecemeal jobs, poor contracts, and part-time jobs that are not properly stipulated are done away with, because they contribute to a high exploitation of labor, and they dehumanize a human being. You can see our people who are in the security industry, where Ndabwa comes from. Now, anybody visiting, he finds at the gate there is a woman who is a guard. Instead of accepting for that lady to take records of his vehicle and everything before the gate is opened, anaanza kupiga makofi. You see, this is what we don't want. That is making our employment in this country be precarious, to be dangerous to both working men and women. We don't want to go that route. A supervisor in a supermarket, because this girl, maybe when he went to her house at night, she could not open the door. This guy comes to avenge at her workplace. We have now a very strict ILO convention to protect working women at their places of work against any type or any form of violence. So I want to thank Brother Maura, because what he told us, he touched on extreme poverty, inequality, and imbalances at workplace, and how do we extend social protection to people in informal sector as we fight the transiting informal workers to formal workers, and how do we tap them into the union. And also, COTU and the Federation of Kenya Employers, how do we build capacity
because of the changing world. We need to build capacities of our people through workers and employers' education so that we can match the changing world of work. Because most of now work being done is either through digital systems. You don't see the employer, you don't see the factory, but things are being exported and some working from the house and so on. For example, this country is in entire need of looking at our constitution. When you find a stupid politician saying, "Me, I will not support BBI," that is the most stupid politician of all stupid living organs on the earth. Because if you don't do that, we are going to fight. Kenya will go through another new rebirth, which will not be in the interest of anybody. We don't want to fight. People are happy when people are complaining, our votes have been stolen. And then somebody says, he thumps the chest, he says, "Oh, I would oppose." Let people come and oppose. See what happened. You know, like Punguza Mzigo. It was the baby of deputy president. Now he sees people have refused it. He said, "We will also bring down BBI the way we brought down Punguza Mzigo." The Punguza Mzigo is his Mzigo. Let me start by recognizing His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga, who is also in charge or an envoy of African Union, a special envoy for the African Union, from the African Union for infrastructure on the continent of Africa. I want first and foremost to thank you for having find time to be with us. I know how your busy schedule is. I was talking to you another day when you were in Kampala, but you made it to this place here, and we are very happy to welcome you. On behalf of the Central Organization of the Trade Unions in Kenya, and also as a president of the Organization of the African Trade Union Unity, which was founded in 1973 in Addis Ababa, I want also to take this opportunity to thank colleagues who have made it here, starting by my brother Chibebe from Dar es Salaam, my brother Dua Mangwa, who was also busy when I was where I started this important meeting early in the week. He was in Rwanda, he was in Kigali, Rwanda, and he has managed to join us here. I want also to thank my own sister Jacqueline Mugo, who, like me, she also heads the employers on the continent of Africa. She's their spokesperson, and she's also a member of the ILO governing body, just like me from worker side in this country. You can see how lucky we are in Kenya that two of us, employer and a worker, we sit on the ILO governing body. Two positions are elective positions. And Jacqueline, I want to assure you, as I was talking to our colleagues on the continent, our members who are here from 54 African countries, they promised that next year they are giving me last chance as a member of the ILO governing body. Themselves. So I will start talking to Brother Adua Mankwa to see whether we can strike a compromise, because it is a unanimous position, and our two important labor movements on the continent of Africa must concur on my candidature. But I can assure you, Mangwa, on the side of these members of the Organization of the African Trade Union Unity, I have no problem and I have no position. Thank you, brothers and sisters. I love you. I want also
to recognize and thank Adua Mangu again for having allowed Brother Moody Giro to be with us the whole week, who is the president of International Trade Union Confederation of the African region. He has participated, he has been close to me, and I have learned a lot from him as far as the continental issues are concerned. And I want to thank you for that. And this shows the unity we have and the unity we wanted to forge between the Organization of the African Trade Union Unity and the International Trade Union Confederation as members of one family who can complement each other. And this is why I have said all the time that when it comes to internationalizing our issues and we want to have international solidarity, we will continue working closely with the International Trade Union Confederation. Your Excellency, OATU has a membership of about 74 affiliates from 54 African countries. And this is their 42nd General Council. And I want to thank all of them for wonderful attendance, which is almost 100%, and to thank our brothers from Turkey, from all Chinese of Federation of Trade Unions who are here, from Italy, and from other places who support us and whom we work closely with, who are with us here. Your Excellency, I want also to recognize one of very important Kenyan who would have been with you on the podium, but due to scarcity of space on this small podium, is not with you there. This is no another person other than General Julius Waweru Karangi, man who has done a commendable job and big contribution to the leadership of our country, and who is currently taking care of workers' money at the National Social Security Fund. Some of us, we are beneficiaries of his good counseling, guidance, and good leadership and protection of meager workers' funds that they contribute as their social security. Having said that, Your Excellency, you, like me, are aware that Africa, Asia, and Latin America, all of us, we attained our independence through the pressure of trade unions. And I did beg you, because I have no written speech just like my Secretary General, I begged you that you have everything that I would have said. You have history of the labor movement in this country. And when Arisik Masood was making his speech, I did remind you that Arisik, 100%, he grew up like you. He's a man who had a lot of problems right away from the university. And your history also has a rich history. It's not a history of yesterday on leadership. Currently, you are heading a very key importance on the continent of Africa as a special envoy for infrastructure. And as our guest of honor, I think it is opportune for my colleagues to know the people that support workers and people that we decide to invite and talk to you what is their history. You have a rich history, and the problem with human beings, not only us here in Kenya, they forget very quickly. I better dwell on your history, and I sit down to wait and hear from you. This famous politician has several nicknames, including Agwambo, which means the mysterious one. Raila Odinga has oftentimes been described as the enigma in Kenyan politics. To me, because my course, Your Excellency, my specialization in labor movement is organizing.
I'm an organizer. And you are a terrible organizer I have ever met in my life. Why do I say so, General? Raila Amolo Odinga will be with him until 2 a.m. in the morning. You leave one another to go and have a rest in the night. When you put on your TV at 10 the following day, it's about 500 kilometers away from where you met, addressing Kenyans, being made an elder of that community, and you are still tired. That is why, to me, you are a wonderful organizer. No other sophisticated politician fits the bill of such a title. I look at Raila Amolo Odinga's life, sheds priceless details that portrays a towering figure who exerts enormous and unrivaled influence. Sometimes why we fail, we calculate our gains before we reach our destination as far as our achievements are concerned. With him is a man who is prepared to take any task without price, so long as it reflects the aspirations of the suffering poor. For years, the long-term politician has dominated the political influence, crafting a formidable force to be reckoned with those who are perceived to be his competitors. It is with that respect that he attracts both critics, diehards, and supporters. To us, as people who come from the pressure group, pressurizing for issues that are related to the laboring poor, we have always admired you. US President Barack Obama, Obama's father, was from the same village where you were born and where you come from and where your county is. And it is this background that sometimes Kenyans ask themselves that if that particular count was not inside Kenya, then we would have not had an opportunity to have wonderful people who have made a remarkable global impact that we will remain reading, thinking for now and for years to come. Raila Amolo Odinga was born on 7th of January 1945 in Western Kenya at a place called Maseno. Somebody from Mongo, from Congo. I think when we have elections in Kisumu, sometimes I invite you to my rural home on those sides. You would always pass at the hospital from where Honorable Raila Amolo Odinga was born. From a family, Mama was known as Mera Juma Odinga, and Baba was known as Jaramogi Oginga Odinga, also a freedom fighter, our first vice president of the Republic of Kenya. He received his primary education in Kisumu, a primary school in Kisumu. Now,
is one of our nation's schools called Maranda Secondary School. It still has a primary school in Western Kenya and next to Bondo University. Starting in 1962, he spent 2 years at the Harder Institute, part of the University of Leipzig in Germany. He then earned a scholarship to the technical school in Magdeburg, East Germany, where he graduated in 1970 with a degree in mechanical engineering. He's an engineer by profession. After completing his graduate studies in 1970, Raila returned to Kenya, where he became a lecturer at the University of Nairobi. 1971, while still teaching at the University of Nairobi, he established what would become East African Spectre Limited Company of manufacturing liquid petroleum gas cylinders. In 1974, he left the University of Nairobi and began working at the Kenya Bureau of Standards as a group standards manager. 4 years later, he was promoted to deputy director of the Kenya Bureau of Standards. In 1982, he was falsely accused of collaborating with the plotters of a failed coup attempt against the then president, at that particular time. He was charged with treason and imprisoned without trial for 6 years. Shortly after his release, he was rearrested for involvement with activities pushing for multi-party democracy in Kenya in September 1988. In other words, he's the father of multi-party democracy in the Republic of Kenya, and democracy as far as our democracy is concerned. He was again released from prison on June 12, 1989, but a year later, he was arrested again. He was again released from prison on June 21, 1991, in October of the same year, and left for Norway. His decision to leave his motherland was probably because of the assassination threats he claimed to have received from the then Kenyan government. In 1992, he returned to Kenya and joined a political party called Forum for the Restoration of Democracy, FORD. He was elected vice chairman of the General Purposes Committee of this party. In the same year, in 1992, that party split into two factions. FORD Kenya, led by Raila, by his own father, the late Jaramogi Oginga Odinga, and FORD Asili, led by another politician who recently passed on, Honorable Kenneth Matiba. Raila was appointed deputy director of elections of that party. The same year, he won a seat in parliament and began to be known as one of the initiators, planners, and a senior father of multi-party democracy in the Republic of Kenya. He ran for presidency in the 1997 general elections, finishing that but keeping his seat in parliament. After the elections, he began to support the then president who had won, the retired President Moi's government, leading to a merger between his party and the ruling party at that time, KANU. From June 2001 to 2002, he served on the cabinet of President Moi as energy minister.
The same year, he was also elected the party's Secretary General. That is KANU, is our independent party. Unfortunately, I happen to be a live member of that party. In 2002, the then president, the retired president, had a choice of a presidential candidate to succeed him. But the Right Honorable Raila Amolo Odinga was opposed to that candidate, and he left that party to form his party known as Liberal Democratic Party. I just want you to understand, because yesterday we were here, particularly the young lawyer from Nigeria, who is the Secretary General of the Nigerian Labour Congress, who in the future we don't know where he will end up. He might become a president of the Republic of Nigeria. To know the path to democracy, the path that one can follow to exert pressure on a regime and create changes such as the one we enjoy in this country. In Kenya today, you can say anything under the sun. No detention, nobody will harass you, and this is all attributed to him. This is Liberal Democratic Party, joined with the National Alliance of Kenya to form the National Rainbow Coalition. In the latter part of the year, he was appointed a Minister of Roads, Public Works and Housing in the new President Moi's cabinet. In 2005, following a political controversy, the then president dismissed his entire cabinet and reassembled it again without the Right Honorable Raila Amolo Odinga and his allies and those who supported him, leading him to form a new coalition known as the Orange Democratic Party, a party that he leads to date. In 2007, he ran for president again, narrowly losing. This was disputed. He also disputed the results. And we had a problem in this country with the spontaneous widespread violence and rioting broke out. Brother Kwestu Amanko, I will remember that you were president at that time. He was the chairman of the African Union, and he had come to Nairobi to form a very formidable peace arrangement of leaders, and indeed, eventually, his team invited Kofi Annan to mediate in this country, to mediate for peace. As a result of the violence following the 2007 elections, former United Nations, as I've said, Kofi Annan had to come to work out and see, and indeed, on I think it was around April 17th of the 2008 when we firstly celebrated the coalition government between those who had claimed to have won election and his team. In 2013, he ran again for president again, narrowly losing. At first challenging the results, when the Supreme Court upheld them, he conceded the elections. In 2017, he ran for elections again as a president, in which he lost, challenged the results at the Supreme Court, and won after the Supreme Court nullified the results of the presidential vote. That was the first elections in this country to be contested and be nullified. A new presidential election was ordered to take place in October of the same year,
But the Right Honorable Raila Amolo Odinga refused to participate, terming it already predetermined. So he saw no need again of going to be humiliated for what would be obvious results. He was later to be sworn in at a public rally as the people's president in a move that threw the country into a political confusion. As the then victor of the elections was being sworn in, he had also his day and he was sworn in. And he remains in the minds of Kenyans as people's president. On March 9th, 2018, and I want to give you a very brief history before this March event. In January 2018, I appeared on television, and I appealed to both of them, President Uhuru Kenyatta, to swallow his pride, and the Right Honorable Raila Amolo Odinga to swallow his pride and come together for the sake of our country. Little did I know, on March 9th, after January, after 1 month, after February, the third month, that was January, on 9th, they surprised everybody when we did put on our televisions in the morning that they had had a wonderful handshake that brought lasting peace in this Republic of Kenya. Today, if you open your newspapers, you will see people talking about our new constitution. Kenya requires to revisit our constitution. I think 2 years ago, I proposed it during Labor Day, and Sister Jacqueline, you were there, and everybody saw me as a person whose head is not proper. Why am I asking Kenyan politicians and leaders to revisit the national constitution and come up with a document that is all-inclusive for the purposes of creating peace in this country? Indeed, it is now a debate in this country, and in near future, after that handshake, him and President Uhuru, they formulated a body to look into ways and means of coming up with proposals to amend the new constitution. So the labor movement can set an agenda and give guidance or bring about national guidance. We do it here in Kenya. Labor movement. You suggest, you think you are just making a suggestion, and it becomes a national debate. Major works that has been carried out with Raila Odinga are so many, including awards that he has achieved. Raila Odinga ni enigma in Kenyan politics. The Flame of Freedom, an autobiography detailing his life and struggles, was launched in October 2013. He has his biography. Awards that he has had. He has several awards, among them, in 2008, Raila was awarded an honorary Doctor of Laws degree from the University of Nairobi in Kenya. He was awarded an honorary degree from Florida and M University in the United States in 2012. In 1973, those early years, he also exchanged wedding vows with his wonderful wife, Mama Ida, who is also fortunately or unfortunately related to me. She's my sister cousin. So in other words, this guy is my brother-in-law. They have children, a good family, and so on.
He was appointed to mediate the Ivorian crisis in 2010. 2010 to 2011, which involved widespread violence following elections in Ivory, disputes such as the one we had. He worked closely with President Mwai Kibaki, our immediate former president, in 2010 to pass a new constitution for Kenya, which removed some of the powers on presidents back to the people. The new constitution that we enjoy, which was promulgated in 2010, he did tireless job to make sure that we have a new constitution. In that constitution, in the Bill of Rights, workers are reflected there. Freedom of association, freedom of choice of your own organization, trade union organization, freedom to strike, freedom to assemble is reflected in the Article 41 of our national constitution. And more importantly, collective bargaining agreement in Kenya is a constitutional issue. It is in the constitution because of us working closely with the experts who are working on that constitution. I want to end there by answering my sister Jacqueline that she's a wonderful girl. We have worked together. We have given support to one another. And we have a problem on the continent of Africa, which hinders issues related to salaries or wages. Unless this continent goes fully into manufacturing, we will not be able to put some mechanism to place or to grow our economies so that they can absorb thousands and thousands of young men and women leaving our institutions of high learning. We must 100% go into manufacturing. Yesterday we were challenged by Professor Herman Manyora that Africa as a whole cannot be, not any country that has manufactured a mobile phone. It's not only mobile phone, we need to go into manufacturing of so many sophisticated issues for purposes of exports. If you are not in business of export, then there is no way you can grow the economy and create employment for your people. I want to thank you, are good people. Brother Adua Mankwa, you can see the attendance of our General Council has been 100%. And this shows the confidence in leadership. You can have a wonderful party, but you will be surprised nobody attends that party, because the organizers of that party, people or the invitees, have no confidence in them. Leadership is confidence, leadership is support, leadership is sincerity, honesty, and tackling specific issues that concerns our people on this continent. So I want to thank you all. We in the Secretariat of Owatu, we are your servants. We are at your service, and we will continue rendering that service unabated, without fear, favor, or any reservation as labor leaders. And when the kitchen is hot, when nobody wants to go to that kitchen, is where a labor leader enjoys now, in that particular kitchen. I think if you ask somebody like Jean Holata, he will tell you that when the kitchen is hot, that is where a labor leader is required to be. I thank you very much. I recognize you all. I recognize our Ambassador Abdullahi Diallo.
one of the founders of OWATU, together with the late Dennis J.D. James Dennis Akumu, and Demba Diop, and Mesha, people who steered this organization up to where we are. And as I go to sit down, Your Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, coming back to our local issues, I would appeal to you as we work closely with His Excellency, the President of the Republic of Kenya, President Uhuru Kenyatta, not to relent on corruption, not to bow on pressure from politicians. He should remain assertive on corruption and ethics of this country. And I think, I want to repeat, he should not bow to political pressure. As I have said, when the kitchen is hot, is when leaders are counted. And me, when things are not hot, members of my family will know. Because I feel as if I'm sick. What makes me happy is controversy. So I would appeal to our president not to bow to pressure. There is nothing like that. And I was telling my colleagues, if I was elected today as president, I will only serve for one term, and the rest of the term they will say come. And I will also introduce a certain degree of dictatorship to make things happen. Let me invite you, Your Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, talk to us. But there is normally that toughness was a properly guided toughness. Moi was not that tough who forgets people. He could discipline you and he recalls you back. He didn't have a hate. Moi he pushed so many people out of the cabinet and he brought them back. People like, we have people like Jirongo, you remember, who was out and then he recalled him, he became a minister for agriculture. People like Elijah Waskemwanga and so many others that Moi could disagree with them, and the following day you see, he didn't have a hate at all. He was a clean person, he was a God-fearing person, and he knew how to handle Kenyans. Is there something that we can borrow from Moi for this particular regime in power? Me, I think whatever you would, in this current regime. Yes, you can borrow from Moi's regime. I think Uhuru's jovial mood is more or less a little bit like Moi. Because Uhuru sometimes is very jovial. Even if he doesn't want you, he would move closer and say, that way. He's a little bit diplomatic, because Moi, even if he didn't want you, he could not show up. He could not be harsh that he doesn't like you. That is one thing you people should learn from. He didn't show his enemies that he hates them. He could find a way of working with his enemies. That is why he endeared so many Kenyans. One last one. There's a perception that Moi advocated, the Nyayo philosophy had peace, love and unity. There is a perception that the BBI initiative is also fronting this. Do you think this is a rebirth of that? Absolutely. BBI is a reflection of what Moi stood for. Even if you read it properly, even it includes this issue of devolution. Devolution was Moi's brainchild. Right away from those days of Kenya African Democratic Union during Majimbo, and then when he became president, he introduced focus for rural development. You see, if you heard about that, it was similar to what is in the BBI, focus on rural development, which addressed issues on at district level, issues of development. So BBI is part of it, and in BBI also it advocates about peace and the issue of people coming together and a nation that is very cohesive. That is what is in BBI. Contrary to those people who are opposed to it, what they are saying and so on. Don't believe them. Don't believe them. Don't believe them. Believe in BBI, and that is part of what Kenyans will mourn Moi thinking about it. I want to thank you all for what you have done, the media houses. You have done a very good job. You have suspended some of programs because of this great man.
I thank Probably you. when is the burial date? Yeah, on 12th. 12. Yeah. All right. All of us will... Handshake, mimi mlisikia Reverend Joel Kandie akisema ya kwamba mimi nikisema kitu ukingojea utakiona. Hakuna kitu chochote nachosema hata kwa familia yangu wakose kukiona. Hata wakati tulipokuwa na shida ya baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 ambao ulienda mpaka, hiyo shida ilienda mpaka mwaka wa 2008, nilionya hao wenzangu nikasema, katika ndoto nimeona former Prime Minister Raila akikalishwa kwa kiti ndani ya maji na hakukaa kwa hicho kiti, na hiyo maji imegeuka ikawa damu. Kwa hivyo uchaguzi unaokuja utakuwa na shida, watu watapigana, watu watauana, and it came to pass. Na nyinyi nyote mnaweza kupata hiyo nafasi kama mnapiga magoti na kuomba kila jioni. Kama sasa kwa mfano Reverend, kansa imekuwa nyingi na sisi ni watu wa Mungu. Mnataka kupiga magoti kila siku jioni kusema kansa na magonjwa ambayo haina tiba isiwaguze watu wa Mungu wanaomjua Mungu na wanapiga magoti wakimuomba, na isiingie katika familia zetu, na kansa haitaingia. Piga hiyo magoti, because kansa ni kati ya magonjwa tunaletewa kwa ajili ya dhambi zetu. Magonjwa yote ambayo haina tiba. Kwa ajili sisi ni wakosaji, nimemkosea Mwenyezi Mungu kwa mambo mingi na hatutaki kujirekebisha. Sikia pastor akisema bila alivyopoteza mtoto wake Reverend Joel Kandie, na hao ni wengi wa Protestanti wenzangu na wengine hata katika makanisa zetu takatifu za Katoliki. Pia kuna wale ambao sio waaminifu kwa jina la Mwenyezi Mungu, na hayo yote tunayoyafanya yanamkasirisha Mwenyezi Mungu, na anatupatia warning kupitia kwa magonjwa ambayo haina tiba. Tutaendelea kuomba ili magonjwa kama haya yaondoke. Nikirudia kwa jambo la handshake ambalo Paul amesema hapa. Handshake mimi niliongea kitambo. Nikasema hii nchi itakuwa na amani kama Raila Amolo Odinga, na ilikuwa kwa television ya Citizen na Jeff Koinange, kama wawili watasalamiana bila wafuasi wao. Hiyo ilikuwa Januari, na March 2008 wakasalamiana na nchi yetu ya Kenya ikapata amani. Sasa Mjaluo, Mbaluya, Mkamba, Mkikuyu, Mmasai, Mdorobo, Mturukana, mtu wa Mijikenda, unaweza kuenda pahali popote Kenya ulale na hakuna mtu anatisha wewe. Na ndio kwa sababu mimi ninasema, mimi nataka kuambia mtu mwingine, Professor Herman Manyora alikuwa huko kwa university yenu, alisomeshwa na pesa za chang'aa, mama yake kuuza chang'aa, anaitwa Dr. Boni Khalwale. Hiyo chang'aa pia ikaingia kwa kichwa yake, na yeye ni mhadhiri, anaongoza wale wanaopinga handshake. Hata mambo ya trade union haelewi, anataka kurukia huko. Kama yale yalifanyika katika nati, hawa na affiliates wetu wa KOTU, we are advising them. Na wana katiba yao ni sintano. Yeye anataka kurukia na hajakuwa huko hata siku moja. Mambo ya handshake anasema anapinga na hajakuwa huko. Na mimi nataka kueleza, kuambia yeye kule Western na viongozi wale wako huko wajichunge. Huyu
huyu mtu anaitwa Raila ana kadi nyingi sana. Ni mtu Mungu alimpa several cards za kisiasa. Hata ukimuona yeye anatembea na president wetu, yeye ameleta amani, usifikirie cards zake zimekwisha. Kadwara usifikirie cards za Raila zimekwisha. Iko moja akitoa na yeye anataka kuwa governor, yeye hatakuwa governor. And Raila can walk in an area of Kenya na apate support. Now any politician sahi, as I'm talking, who is opposed to handshake, who is opposed kwa mambo ya BBI, ninashukuru viongozi wenu wa Ukambani wote wanaunga handshake mkono. Yule ambaye anapinga sasa, na mimi nataka ukiwa na kalamu uandike kabisa, hatuendi mbali, hamtamuona katika uongozi wa Kenya. Akiwa atakuwa kwa upinzani. Kama atajaribu hawezi, atakuwa kwa upinzani. Mimi nilisema mwaka wa 2013 peke yangu 2014. Nikasema deputy president hatakuwa president. Hatakuwa. Anaweza kuleta pesa zake kanisani. Anaweza kuenda pahali popote. Anaweza kufanya kitu chochote ambacho kinachoweza kumwezesha awe na hatakuwa. And it is not me who is saying that. When I said that, I was alone. Nilikuwa sijajua watatengana na Uhuru Kenyatta. Nilikuwa sijajua wenzake wengi watamkimbia. Nilikuwa sijajua Jubilee party yake itakuwa na mirengo mbili, mrengo moja ya kumpinga na mrengo moja ya kumuunga mkono. I didn't know that. Now it is opposition kwake, it is growing day and night. So whoever is associating, yule ambaye anasonga karibu na yeye, ni mtu yule ameshakata tamaa ya uongozi. Na ukiwa na kalamu uandike. If you have a pen, write down that 2022 we are going to have a leader. Mtapiga kura kwa kiongozi wa kuongoza nchi hii. Na hii katiba itabadilishwa. Na kati ya hao viongozi watakuwa kwa serikali William Samoei Ruto, Boni Khalwale. Mnasikia sawa? Na hao wote ambao wako mrengo huo hawatakuwa ndani ya serikali. You can take it. Tena Januari mwaka hii tarehe 5 nilisema kukiwa na kijana huko kwetu anaitwa Chesa mdogo, nikasema huyu kijana hatakuwa minister. Tukifika Machi Uhuru alikuwa amemtoa. Mimi sikuambia Uhuru amtoe. Na siku hiyo pia nikasema huyu Khalwale vile ninavyomuona, mtu aliyekuwa daktari akawa na kliniki yake, amefundishwa medicine, amerudi saa 12 anaraukia kwa nyumba ya William Samoei Ruto kuomba. Huyu atakufa muombaji. Na mimi nataka muangalie, kwa ajili hata kuwa governor wa Kakamega na hata kuwa kitu chochote, mwishowe itakuwa kupita kwa maofisi akiomba. Kwa ajili wakati alipoingia kwa bunge akapatwa na upinzani wa kotini, alianguka kwangu na Reverend, unajua hana kitu. Hii mikono yangu mimi sijachukua kitu kwake, ikapeana pesa ikatoka kwa hii mikono yangu miwili ikamchukulia wakili, na nikampa pia pesa za mfuko, na amegeuka anajifanya yeye ndiye ana akili kushinda mimi.
Na hizo pesa hazikukuwa pesa za wizi, pesa zile nafanyia kazi. Hiyo ni laana na ni kazi ambayo haitoki kwangu, kwa ajili sifai kama Mkristo kumkasi mtu, yeye mwenyewe amejikasi. Na atakuwa muombaji maisha yake yote. Nataka kufikia hapo, nataka kuambia, nataka kuwashukuru, nataka kushukuru kanisa, nataka kuambia ikifika leo ni mwisho wa watu kuhesabiwa. Mtu yule hajahesabiwa ahesabiwe. Pili, ikifika wakati wa pia kura tuchukue kama Wakristo. Tusiwache ikifika wakati wa kupiga pia tuende tupige sana. Because hii inji, na unaomba Mungu akupatie mtu mzuri wa kupigia. Shida tuko nayo hata kule Japani lilikuwa. Na pia nataka kumuomba President Uhuru Kenyatta ajaribu kubadilisha cabinet yake. Kwa ajili kule Japani sikuona picha mzuri. I didn't see picha mzuri as an international person. I did not see Kenya's good picture in Japan. Kwa ajili sisi mwaka wa hii mkutano huja baada ya miaka mitatu. Mwaka wa 2016 sisi ndio tulikuwa wenye kiti wa hiyo mkutano. President wetu alikuja Japan as a chair, as outgoing chair wa TIGAD Africa. TIGAD ni fanyi biashara wa Japan na serikali ya Japan na Afrika. Na lobbying iliendelea huko. Na because of weak minister or ministers, that lobbying ilituweka kando kidogo. So President Kenyatta must also be keen on his cabinet. Siwezi kumfikia nimpa advice, lakini anaweza kupata advice kutoka kwa hizi vyombo vya habari ya kwamba anafaa afanye reshuffle kwa wizara yake, haswa wizara ya foreign affairs. Pate mtu yule ambaye anajua lobbying, kama ile mama alikuwa anaitwa Amina, alikuwa anafanya lobbying ya kuposition inji sawa. Ama wale mawaziri tulikuwa nao wa zamani, marehemu Dr. Robert Huko, marehemu Munywa Yaki, marehemu Mungai na marehemu Elijah Wasike Mwangare. Wale mawaziri ambao walikuwa shrewd kwa lobbying within the Ministry of Foreign Affairs. Yule alifanya kazi kama hiyo alikuwa huyo mama Amina, ambaye sasa amewekwa upande wa michezo. So ni lazima angalie hiyo wizara. To me, it's not up to date. I have no fear and I have no regret to say like that, because mimi nilikuwa nimepelekwa Japan na wafanyikazi. Taka kumalizia hapo, padri, wewe usidi kutuombea na sisi tutakuwa na wewe pamoja. Na wewe umeniombea mara nyingi, yeye amesema upande wake na mimi niseme upande wangu. Na wakati mwingine nilimueleza hapa, nimeenda through about 4 or 3 tedious operations kwa hii mwili yangu. Lakini wakati sijaenda huwa napigia Father Peter na mwambia niweke kwa maombi na sadasini. I will be the long serving person, living person. Hata nitakapoacha hii kazi ni nyamaze, msifikirie nitakuwa nimeenda, nitakuwa niko. Labda nitakuwa na shida ya kuona kidogo ama kusikia ama lakini I will be around. Msikose kuja kunitembelea because I'm going to live 130. Na pia Biblia takatifu inatuambia katika hiki kisasi, which means katika this generation, wengine wengi hawataona mauti kamwe, which means Yesu Kristo akirudi
wengine mtakuwa wazima kwa hii generation. I might be one who will witness the coming of Jesus Christ. Miwili yetu ndio itabadilika, lakini atakuja parapanda na kila kitu zikipigwa tukiangalia. Na tunaambiwa ukiwa wawili labda mnaweza enda nyinyi nyote kama Kanyi family walishikana juzi wakafanya ndoa, wanaweza kuondoka kwa kitanda wote wakati huu. Wengine labda mwingine ataondoka, mwingine atabaki. So it is in the Bible. So mimi nina uhakika na naamini ikiwezekana yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mimi am a just man of God. I will live long, up to 130 years and more. Niliambia hivyo ndugu yangu rais, nikiamini kutakuwa na chakula, kutakuwa na kila kitu. Juzi Father Peter aliniambia, na hiyo kitu ilinigusa sana, because my grandfather told me that thing miaka mingi sana. Aliniambia the human basic needs, ile vitu sisi watu tunataka: kibriti, mafuta kidogo ya kimbo ya kupigia mboga yetu, chakula, sukari, kibriti na vitu hiyo vidogo vidogo ambavyo wewe unahitaji, dawa ya aspirin, Panadol, vitu vidogo ile unataka. Huwezi kukosa ukiwa unaishi ndani ya maombi. So I think whatever we ask, we will get it. Lastly, sisi narudia, tusidi kuunga amani katika nchi yetu kupitia kwa mambo ya handshake, na tumuombee President Uhuru kwa kazi ngumu anafanya ya kupambana na wafisadi Kenya. Wengi anajaribu kushikia hapa, wanatokea kwa njia hii. Muomba Kinoti na mtoto wa Yusuf Haji wasimame wima, na ile kijana yetu yuko katika Ethics and Corruption Commission wapambane na wezi kabisa. Sisi tuko nyuma yao. Na pia Kenya Revenue Authority ijitokeze kabisa kuchukua ushuru kwa wale watu walipi kodi yetu ili nchi yetu iendelee. Nataka kuachia hapo padri. Thank you very much. Mimi nataka ile mtu yuko na Biblia aende afungue Job 1 verse 6 and 7. Inasema hivi, ama Ayub kwa Kizungu, naanza na 6. And there was a day when the sons of the gods came together before the Lord, and the Satan came with them. And the Lord said to the Satan, "Where do you come from?" And the Satan said in answer, "From wandering." Kwani kutangata? Kama ni shetani. Mimi nataka kusema hivi. Nataka kuanza kuwatambua wazee wetu ambao ni wazee wenzangu ambao wako hapa na viongozi wa wazee katika mkoa wa Magharibi. Kuna mzee Patrick Wangamati, kuna mzee Philip Masinde, kuna mzee Muskari Kombo ambaye unajua niliyoenda na alikuwa waziri. Kuna mzee wetu Nairobi Fred Gumo. Wacha nimwambie kitu kimoja. Na mimi sipendi kuchallenge mtu akisha sema Amos. Mimi sipendi hiyo. Sio nia yangu. Gumo alizaliwa Nairobi. Alikulia Nairobi. Na yeye ni kama huyu kijana yangu Sakaja. Na yeye ni kama Ladwa, sijui kama Ladwa bado yuko hapa. Wote mimi niliwaona kwa ajili mimi I grew up in Motela.
iliyo Nairobi, na nisimsikia labda akisema tuko 1.2 million people in Nairobi. Wewe ulileta. Mali iliyo Nairobi ni mali inaletwa na watu wa Western Kenya. Kama mtu hiyo utauliza mtu mwingine. Alafu kuna mzee mmoja hapa ambaye alikuwa waziri na mara nyingi huwa tunashare na yeye opinion. Anaitwa mzee Noah Wekesa. Wekesa akisema kitu usipochunga utakuja kukiona. Atwoli akisema kitu usipochunga utakuja kukiona. Mzee Noah Wekesa. Kuna pia mzee Wilberforce Kisiero. Alikuwa kwa serikali, amefanya kazi nyingi za maana kwa nchi hii. Anatoka kwa jamii yetu ya Wasabaoti. Na mimi nataka kujulisha, nilisikia alikuwa Moses ama nani alikuwa anasema ati mkumbuke alikuwa gavana Ojamong. Ojamong hakuona baba yake, mimi niliona baba yake. Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Hakuna kitu chochote tunaweza kujiita Western Kenya tuko complete bila Msabaoti, bila Mteso, na pia wale ndugu zetu wa Mount Elgon. Alikuwa na gavana hapa Mteso. Na mimi nataka kuambia huyu, hata juzi niliuliza hapa wajumbe wa Teso wanisaidie kijana yao mmoja huko Nairobi apate kazi kubwa. Hakuna hata mmoja alinisaidia, na nikajitokeza mimi na nikampa huyo kijana, ni kijana wa Western hapa, kazi kubwa. Mimi hatuwezi kula na tumsahau Mteso, tumsahau Msaboti, tumsahau ndugu zetu wale wengine ambao wako hapa. Hata ndugu zetu ambao wanatoka hapa juu karibu Nyang'ori hapa na wako upande wetu, wanaongea Kibaluya, wanaongea Kikalenjin kidogo, Terik. Hatuwezi kuwasahau. Tuko na PS mmoja anatoka hapo chini, akiwa pande anaongea Kikalenjin, akiwa na mimi tunaongea lugha yetu hapa, tunachapa Kibaluya. So nataka kuambia we cannot do that. Na hao wazee wawili, ukimuuliza mzee Philip Masinde, ukimuuliza mzee Patrick Wangamati, atakwambia katika zile kamati zao za wazee wameweka hizi area zote ziko represented. Na nyinyi mnaabemani, mnasema hivi kwa ajili ya kuhitaji hao wazee mkakaa na hawa. Ni sana bwana. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi nimefurahi sana. Moses Wetangula na Musalia Mudavadi wako hapa. These are all my products. Mimi nilianza, msikize kabisa, nilianza kuwapeleka Masai Mara miaka iliyopita tukitafuta mmoja wa Waluhya. Hapa mwaka wa 2016 na mimi nilikuwa nangojea Mheshimiwa Musalia Mudavadi aseme na kushukuru Francis Atwoli kwa ajili uliongea na mimi. Nimeongea na yeye juzi, nikamwambia lazima ufike hapa. Mimi nikamwambia wewe ni kiongozi wetu na hatuwezi kufanya mkutano ukiwa nje na viongozi wengine. Ni saa mzima nikiongea na yeye na nimefurahi amefika hapa. Na yeye ameniambia hiyo. Nasikia hiyo. Pili, hii pahali sasa sisi tunaenda kwa BBI. Mimi naona mbele sana. Naona njia ile itasaidia sisi ni hii BBI. Huyu Wycliffe alikuwa rafiki ya Uhuru Kenyatta sana.
ajili function ya kwanza ya Uhuru Kenyatta akishakaa kwa kiti ilikuwa kuja memorial service ya Mzee Mudavadi, na mtu aliwatenganisha hao watu wawili alikuwa William Samoei Ruto. Hakutaka huyo asonge karibu, na sasa Ruto amepigwa teke, iko kando. Ndugu yangu, tafuta njia kwenda kwa rafiki yako. Hapo ndio ukweli, si mlisoma kuona kama toto. Ongea ukweli. Sio ndio ukweli. Haya, leo nimesema kwa gazeti ya leo, soma Standard. Nikasema huyu Musalia bado iba pesa. Huyu Wetangula bado iba pesa. Hawa hawana pesa ya wizi. Na wakisimama na Ruto na pesa ya wizi, atakanyaga hao saa mbili atakuwa ameingia. Atashinda hao. Sema ukweli. Pahali, msikie, pahali hao wanaweza kupata kiti ni kupitia kwa hii bibi yao. Haya, 2016, 31st December. Hata hii dayas, unaona hii? Mimi ndio nililipa pesa. Ndio kama enda kama enjele, wako habari ikwali robo. Ukienda kwa pombe, wenzako wametengeneza pombe wanakunywa na mirija. Na wewe umeitwa ndani umeketi, ni lazima uchunge mdogo yako. 2016 niliita hapa Buhungu wale, nikaweka watu wa university na kila kitu, zaidi ya shilingi milioni 200. Watu walikuwa hapa milioni 1. Tukakalisha Musalia kwa kiti. Yeye ipo hapa. Musalia alikuwa atoke hapa aingie Mululu, akaingia kwa ndege akaenda Nairobi. Mpaka sasa hakuna homecoming. Tena naanza kusikia kabisa. Naanza kusikia ati tunatafuta Luya unity. Hakuna, yeye ndio kiongozi yetu, si ndio? Amen. Achukua rungu aongoza Waluya. Nataka kuambia jini, tusilaumiane bure. Bali tunaenda ni hii BBI. Yule hao vijana wengine wakina Rashid, wakina Waishiari walikuwa wanaita yeye, wanakaa kule Sugoi, wanaita mji ya kumbe, wanatukana Musalia. Hiyo nikajitokeza kupigana na William Samoei Ruto. Mimi. Na sasa juzi nasoma kwa gazeti. Wakinaongoko Viremba, wakina nani, watu wale nilisaidia, wako kwa the same press conference na watu ambao huwa wanatukana Mudavadi. Huyu Musalia alinyimwa kiti juzi 2007 Kibaka akienda nyumbani. Kwa ajili watu anajua uchumi sana. Atatengeneza nchi ya Kenya iwe mzuri. Wakamnyima kiti 2002 wakati Kibaka alikuwa anaondoka. Wale waliomnyima walijua anajua uchumi. Na hii uchumi wa Kenya huwezi kurekebisha kama wewe bwana iko ndani ya serikali. Na mimi 2017 nikasema, hata yeye alikuwa kwa hiyo mkutano May 1st huko Nairobi, nikasema we must revisit our constitution ili tukawa viti vio vingi. Huyu Musalia tumuingize pahali yatengeneza uchumi. Hii statement anatoa akiwa nje, utatengeneza uchumi ya nani ukiwa kwa barabara?
kijana very sharp. Moses alipotoka university, yeye iko hapa. Kesi ya kwanza alifanya kesi ya watu wa army wakienda kunyongwa, akashinda. Kesi ya pili ilikuwa kesi yangu trade union. Huyu Moses wakiwa Moses Wetangula and somebody Sumio na hawa wawili wanadanganyana. Hawa watu wawili wanadanganyana. Kusema ukweli wasikie mimi. Hata hiyo ndio wanatoka hapo wanaenda Sugoi. Mimi niliona 2014 William Samoei Ruto atakuwa president katika Kenya. Na wao ukiwa mlia Atwoli ni mzali sema, wewe kwa nini bado unakata njia kwenda huko? Haya, sasa nimalizia kwa hawa ndugu zetu. Kama wanataka kutuambia ukweli wako pamoja, Moses afunje Refuting Kenya, Musalia afunje ANC, na chama kimoja. Mwaka kutangu, mwaka unaokuja 2021, tutaita hapa Buhungu tu. Hatuwezi kupotea. This time we are going in the government. Unasikia? 2021 tutaita hapa. Na kila constituency msikie, tutafanya research na universities. Kila constituency nitamwambia ni nani mtachagua. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Wangapi wanakubali hiyo? Wangapi wanakubali? Sasa tuone atatuongoza. Yes. Nataka kuamalizia nikisema hivi. Unasikia? Hili huwa mnasema? Lakini wacha niwache gavana atamaliza. Malizia. Mnasikia? Mnasikia? Tunaenda kwa serikali. Tutaenda kwa serikali kupitia kwa BBI. Na Kenya sasa iko formation mbili. Ni BBI alitangata. Ukiona mtu anaongea lugha ya against BBI ama against Uhuru Kenyatta ama against handshake, yeye yuko kwa tangata. Na akiwa kwa tangata atapotea. 2017 siku ya Labor Day, Mheshimiwa Raila alikuwa hapo kwa mkutano wangu huko Nairobi. Hata Kalonzo Musyoka alikuwa, Mudavadi alikuwa. Nikawaambia ni lazima tubadilishe katiba. Na tukibadilisha katiba, mjue Uhuru Kenyatta haendi nyumbani. Watu wakasema kichwa ya huyu mtu hapana iko sawa sawa. Huyu mtu iko na, hata wakaniuliza why have you said like that? Nikawajibu, you are soon going to hijack this proposal from me. Sasa hawa ndio wanaendesha mambo ya BBI, katiba mpya, na mimi nawaunga mkono. That was a very great time. And even before that, I was the first person kuambia watu 2014 kama Ruto bado anafaa tai nyekundu, Uhuru Kenyatta tai nyekundu,
mashati nyeupe, viatu vyote sawa. Sijui kama macho yako ni mbaya, bado wanavaa hizo. Na mimi nilisema 2014 William Samoei Ruto asimbabaishe, because he's not going to be the president of the Republic of Kenya. Kura watu watapiga sana 2022, watapiga, lakini ile mtu utatangaziwa amechukua president, amechukua prime minister, deputy president, 2 deputies prime ministers, na wengine jina lake halitakuwa. So don't get worried. Because moreover, mimi sijaona wewe ulikuwa running mate ya mwenzako, and then you create another system ndani ya serikali ya mwenzako. Still unaenda kudisorganize watu yake. He has disorganized watu wa Uhuru Kenyatta kuliko vile vya disorganize mtu yeyote. And soon Wakalenjin na nataka kuwa opposition, they are going to leave him alone. Mtaona Wakalenjin wakati mzee Moi wameketi katika serikali, wakati wa Kibaki wamekuwa katika serikali, wakati wa Uhuru Kenyatta wamekuwa katika serikali. Hawezi kubali kwenda opposition, ataenda peke yake. That is the truth. So you should not get bothered. Don't be worried. Hata wale watu wanasema hii kitu iende kwa bunge, there are only 3 people. Mtu wa kwanza anasema hii vitu iende katika parliament. Moja ni Duane, mwingine ni Murkomen, na mwingine ni Kuria, Moses Kuria. These are only 3 people out of about 45 million Kenyans. Katiba ni ya Wakenya, na mimi nataka kuhakikishia, nilisema Imran kule Kibura saa hii atakuwa amechaguliwa. BBI after amendments saa 6 ya mchana itakuwa hiyo referendum imepita na mambo hiyo imekwisha. Take it to the bank. Hii BBI mimi nimeiangalia na mimi nimeona ni jambo nzuri, especially ikiwa ni jambo ambayo italeta usalama katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi na support ile system ya kusema kuwe na president, kuwe na prime minister, kuwe na deputy president, kuwe na deputy prime ministers. Lakini niko na shida, na naona Atwoli aliona hiyo shida. Mimi niko na shida kubwa kusema ya kwamba ati prime minister achaguliwe na rais alafu akue apitishwe na parliament, kwa sababu you can find a president ambaye anaweza mchagua prime minister ambaye hana nguvu ama ni mtu wa yes man ama yes woman, bado anaendelea kuwa imperial president. Ama ikienda kwa bunge inakuwa ya kwamba lazima huyo mtu ahonge watu wa MPs wetu ndio apitishwe. Na mimi sisemi ya kwamba MP wetu wanapenda kuongwa, lakini sisemi wapendi kuongwa, kwa sababu tunajua hii ni Kenya, si ndio? Mtu ataletwe, yule mwenye pesa nyingi ndio atafanya nini? Ndio atakuwa prime minister, na hiyo italeta shida sana. So me I'm suggesting this, that president, prime minister, deputy president, the deputy prime ministers waende kwa suti. Ikwe group hii iko na hao 5 ama 6 ama 7, group hii iko na 5, 6, 7, group hii iko 5, 6, 7. Ukienda kuchagua unachagua group hii, wakiingia they go into those positions.
Na kwa sababu hatutaki ukabila, tunajua kwamba hii group iko na Mjaluo, iko na Mkamba, iko na Mkikuyu, Mkisii, Mluya, kabila zote ziko hii group, na hii group pia iko na hao makabila. Kwa hivyo tutaanza kuchagua policies, sio ukabila, na hiyo ndio itapeleka Kenya mbele. Tukifanya hivyo, nafikiri it will be better. We cannot leave this process to parliament. The most important thing is lazima wananchi wenyewe wachague. Let the people decide. Mwambie mwenzako aliye karibu na wewe, let the people decide. Let the people decide. Power lies in the hands of the people, not a few elected officials. This is very important. Let the people decide. Na hii ni mtego. Wale wanasema hii mambo ipelekwe bunge ni mtego, because they know they are not sincere. And finally, we often saying it's not everything in BBI which is perfect. And my brother tried to say something at Boma. Watu wakaanza kupiga kelele. The truth is said, we cannot have a nation 50 years down the line that you can only have a head of state either from this community or this community. Then you don't have a country. I want a situation whereby one time nisikie kuna warrior has made president, there is a dual president, anybody can be a president, but it should not be a preserve of only two communities. And that's why I'm saying the BBI is not final, we need to look at it and improve on it. And the reason why I'm saying this is that Kenyans for long have yearned for real change. But every time that change is about to happen, it is sabotaged by the well-known saboteurs. And therefore, Mheshimiwa Atwoli, Senator Wengo, and all the leaders who are here, I want us to stand firm and insist that the BBI task force recommendations that were unveiled 2 days ago will not be deemed to have been implemented until and unless the people give their endorsement and directive. Na sisi kama wabunge, wananchi waweza kuchukua mamlaka wakitaka. Na sasa wananchi wamesema wamechukua mamlaka, mambo ya katiba ni wananchi ndio watapitisha. Ama mnataka wabunge ndio wapitishe? Si nyinyi ndio mtapitisha? Na Raila Amolo Odinga na Uhuru wamesema kabla ya kupitishwa zile maelezo zifikishwe mbele ya raia, msome, na mkisha soma basi twende tupige kura. Na tutakuja kusoma nanyi pamoja, na Raila pia atatupatia ishara. Konyesho wana wagine. You must read the script if you are a deputy. If you want to survive, you must read the script. Hata Atwoli ana viongozi nyumba yake, na wale ambao wanasoma the script, hao ndio watafika na Atwoli mahali Atwoli anataka tufike kama wafanyikazi. Kwa hivyo Bwana Ruto pia must read the script, ajue mkubwa wake anasema nini. Na sisi tunasema hii tunataka tujumuishe Wakenya wote pamoja, tuende pamoja, tupitishe katiba pamoja, kama nchi moja, kama watu moja. And this is why BBI to me is very important, because we as governors have been talking about 45% of the budget coming to the counties. If it is increased, I can assure you, Harambee will just be for personal things, but not for an institution like this. So let us support BBI, but with a very clear mind
that when the people make the decision, then 45% will come down here and we shall plan for it. I sit in that office in Siaya, and it is not only this school that is looking for a bus. As Ochanda said, several schools are looking for a bus. And parents are really burdened with this particular requirement. Because, for your information, I believe if the bus comes here, the rate of enrollment is going to double. Yes, it is going to attract more and more students. And therefore, I think when we support the BBI, and me as Rasanga, I had supported it yesterday. Adier go se kadier. Samani na biro kadwaro kura ka. Issues that affect the relationship between the unions and the government and other organs of the government. They have raised specific issues which they have also already raised with the steering committee of the Building Bridges Initiative. I have taken the opportunity to share with them the background to the setting up of the task force to look at issues that affect our country, and actually to explain to them where we're coming from. We have given them in great details the background to setting up of the BBI and why. We all appreciate that this country is at another crossroads, and that the way we resolve these issues will inform how we move forward as a people, as a country, for the future. That this is not aimed at creating advantage for any particular person, or is it directed at the 2022 elections. We've said that Kenya deserves better as a country. Kenya does not deserve to play in the league in which it is playing in terms of development. We all appreciate that our people are undergoing serious difficulties and challenges. The Kenyan people are prepared to sacrifice if they know tomorrow is going to be different, better tomorrow. That they prepare to invest in a better tomorrow. So we say that BBI is intended to solve the problems that we have faced as a country over the last 56 years of our independence, so that we can lay a real firm foundation for faster socio-economic growth in our country. There are some institutions with which the unions have a problem, and those have been raised already with the BBI, and I've assured them that all the issues that they have raised are going to be addressed satisfactorily. We are dividing these issues into 3 categories, and I'm sure that the steering committee is going to come up with recommendations on them. One are issues which require pure administrative action. Those ones will be addressed to the executive so that they can be dealt with as speedily as possible. Secondly, that those that require legislation, the introduction of new legislation or amendment to the existing Acts of Parliament. Those ones will be taken to the legislature, Parliament, so that they can be dealt with within a specific time frame. Thirdly, there are those that will require constitutional amendments. Those will be captured in a bill, and the bill will be taken to the people through way of a referendum. And this we want to do as quickly as possible.
and the steering committee is seized of these issues. So we have had a very useful conversation, and I'm going to hand over to my brother Francis Atwoli to also say a few remarks before Charity, and then thereafter we will then tell you way forward from here. My brother. Thank you very much, Your Excellency the Prime Minister, Honorable Raila Amolo Odinga. You have just summed it all, and that is the whole summary of our discussion today. This was just a consultative meeting between labor leaders, that is Central Organization of Trade Unions and Trade Union Congress, all registered in the Republic of Kenya, with able leadership to articulate some of our position on the memorandum that we did present to the BBI steering committee of the experts. And as you are aware, labor movement in this country, we support BBI, we supported handshake, and we have no apology to make, and we will continue to support it. And we are optimistic that those that will be amended in Parliament will go through. Those that will be referred to a referendum, we will have to support it, and it will have to go through. And as we have said time and again, that if there are any problems in any given country, the recipients are workers, women, and children. So we want to streamline the document known as Constitution, and that is why we were widely consulting with His Excellency the Prime Minister, and indeed Sister Charity Ngilu, the Governor, Excellency the Governor for Kitui, she has also expounded on why we should be able to be a country that can enter into the world of manufacturing, as what she's also trying to do in our own government or in our own county in Kitui. And she has also shown some of the concerns that we have as workers to His Excellency the President by supporting us, and we are very much pleased to her coming to join hands with us. That's all. I've been invited to join you here during this very important meeting with you, Your Excellency, former Prime Minister, and Dr. Atwoli, and indeed the leadership of the trade unions in this country, and to say that you really are the people who understand the needs of the workers of this country. And just to say that the things that we are talking about in ensuring that we have a better country really addresses the problems of each and every Kenyan. Workers, those who are doing business, small, medium enterprises, small-scale businesses, those who are even doing their hawking outside there, it is addressing this. And this is why we are saying that we have had serious challenges in this country for the last 57 years since we got independence. We will tell you the number of challenges that we have been going through, that we are not making it, that we are trying to do it, and I believe this is where this thing is now going to unlock some of the challenges that we have been having. When I came in here looking at the trade union leadership, I just say to them that, one, we need to continue increasing the number of people who need to be put into employment. And therefore, we have got to produce more as a country and reduce the number of items that are coming into this country through imports. And of course, we have been talking about the cost of production. We've been talking about the cost of electricity. We just cannot afford, and that's why people who want to do business here will bring their products from other countries where electricity is cheaper.
So this is something that needs to be also addressed in this BBI so that we can have more people working. And I just shared with them that in Kitui, we were able, because we have got capital that is coming from the now national government through devolution, put up a Kitui County Textile Center where we have been able to employ, develop skills of these young people, employ them, over 500 young people working. We're now going to open another one in Mwingi and in Mutomo, where we are also going to employ more people. And we have got quite a lot of business now from the national government. What used to come from outside this country now is being made in Kitui. We can do that. And that's why I'm saying what we are talking about BBI is trying to put everybody in place and to enjoy our own country. And therefore BBI is the way to go. And I want to repeat, and I've said it again, we will not stop. Nobody will stop this reggae. And for those who do not as yet understand what this reggae means, it means that people who are oppressed are saying, please free us. And we can only free them making sure that they can have something to do. We can share our resources in this country more equitably and ensure that young people also get employment. So I think this is the way to go. Thank you. Please continue, especially the fourth estate, talking about where this country must go, and it will go there. And I commend you and His Excellency the President for coming together to bring real peace in this country. And we'll continue to support this. Thank you. Solidarity. Go ahead. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Forever. Solidarity forever. The trade union movement supports BBI. Thank you. Thank you. That is the way. Everyone who has been born of a woman, a time which he or she is not aware, or we are not aware, we will no longer be in this world. So take Nasiana, Nambuonde, Namusiwaka, Unange, Nawambe Alamokie, Nasia Monica, Nimundu Mwesenesa, Monica, Kimusie, Nidesiane, Nguli hata kwa manana ambiana tuwe weseno nye mkuu, Nidesiane, lakini tuwe mkuu. Yani na hayo na Mungu awatie nguvu na aimuranga siana muhikala na musene sondo monekala musi chumo telesi utwigete mose kinanzika musiwa Monica mkwende yane. Tunasema ni asante jamani, tumefikia kikomo cha wale ambao walikuwa ni wazungumze kwa niaba ya sisi sote, lakini unikubalie nikaweze kupeana akapiga simu akasema rabi zake zikaweza kupeanwa. Tulikuwa pamoja naye na hata alituma mchango. With my soul, it is well, with my soul. Thou shalt let peace blessed assurance control. Then my youth blessed strength and assured his own blood for my soul. With my soul, it is well, with my soul. Hakuna chama kisichokuwa na wenyewe. Kifungu cha 3 kiimbwe na it is well, Wachungaji wote wapike hapa mbele, wachungaji wote. Behubat
tunaweza keti. Your mother is your mother. Your mother is not just a woman, but is your mother. Na ukimpoteza mama, wewe unajua hauna rafiki mwingine yeyote. Yeye ndio rafiki wa dhati, rafiki wa karibu. Na tunasema pole sana kwa mzee Kavuvi, Boniface na ndugu zako wote, na pia marafiki zako wengi ambao wangelikuwa hapa kama sio mambo ya corona virus. Tungelikuwa hapa kikundi kikubwa sana na nguo zetu za papo kumsindikiza mama wetu mpendwa. Nataka kumshukuru John Elijah Wambua ambaye alikuwa meya hapa wakati mwingine. Yeye pia nimemuona hapa nyuma, yeye ni mmoja wetu. Tulikaa na yeye muda mrefu kwa hii uongozi wa vyama vya wafanyikazi. Asante John for coming. Na pia wengi tulikuwa na wengine ambao wanafanya na Boniface wakarudishiwa kwa roadblock ya kwamba ni wengi sana hawawezi kuja pande hii. Na mimi nataka kuchukua fursa hii kumshukuru rais na waziri wake wa afya. Wamejaribu sana kucontrol corona. Na hii corona kwa muda tangu ingia hapa nimeichunguza sana. Naona ni kama kitu hakitakuisha. Na kinatuweka uoga sana, kama vile watu huko kwetu Western wanaogopa wale warogi wa usiku, wale wanakimbia kwa njia usiku. Kwa ajili ujua atatokea wapi. Na corona iko namna hivyo. Kwa ajili huwezi kujua ni nani yuko nayo, ni nani hana, paka mtu apimwe. Hata wenye kupimwa unaambiwa wacha namba, utapigiwa simu, unaenda nyumbani kama ujui uko positive ama negative. Kwa hivyo ningelisihi rais ya kwamba amefanya control vya kutosha, aregese kamba kidogo, watu warudi maofisini. Sasa tumejifunza social distancing, tutakuwa tunakaa mbali na watu wengine, na pia hata utakaa mbali na mwingine namna gani, na mama anafanya kwa ile ofisi nyingine, wewe pande nyingine, na ni usiku, ni lazima muwe karibu. Sasa nilimsihi rais ajaribu tu kuregesa. Ikikupata unatibiwa. Kwa sababu nasikia pia kwa naona kwa television jana kuna dawa ile proven sijui zile zinatibu watoto, na zingine ambazo zinatoka India, kama ile nchi ya Seychelles ilipata dawa mingi kutoka India. Sasa hivi watu wamerudi maofisini. Tujaribu njia ya aina hiyo. Na pia hatuwezi kuwa waoga sana, kwa ajili uchumi wa nchi yetu utaenda chini. Watu wengi wanaumia na watu hawajui hata shule zikufunguliwa watoto watarudi namna gani. Na Mkikuyu huwa anasema mwanaume hufa akitafuta. Wacha sisi tupambane na hii corona tukitafuta. Rais alegese. Sisi tuko na masks zetu, tutakuwa tunaweka kwa midomo na kujaribu kusukuma gurudumu la uchumi wa nchi yetu ili watu wapate chakula. Na wasaidizi wake kwa hii mambo analeta order katika utawala katika nchi hii. Katika leadership yoyote ni lazima tuwe na order. Lazima tuwe na mpangilio. Hatuwezi kuwa na viongozi wawili katika nchi moja na tutarajie kupata matokeo. Nataka kumshukuru sana kwa hilo jambo ambalo anajaribu kufanya.
Pia nikiwa eneo hili siwezi kukosa kwenda kuketi chini kama kiongozi bila kuwashukuru viongozi wa upande huu, haswa gavana wetu na maendeleo ile anajaribu kufanya. Ameweka ofisi moja ya kifahari katika nchi yetu ambayo nafikiri ndio White House ya kwanza katika county government za Kenya. Pia hiyo ni kazi kubwa amefanya, atawachia vijana wale watakaofanya zaidi kumuliko watapata pahali pa kuketi. Na hiyo ni njia moja mzuri sana. Kwa hivyo kwa hayo mimi sitaki kusema mambo mengi. Sisi kama viongozi wa wafanyikazi tumepigwa sana na hii mambo ya corona, lakini wengi nataka kuhakikishia wafanyikazi, hii corona ilipoanza tuliingiana na mikataba na waajiri na wengi hawatapoteza kazi tukaweka, na pia na serikali tuliweka mkataba moja chini ya wenyekiti ya waziri wa Labor Bwana Cheligui na permanent secretary wake Engineer Tum na Jacqueline Muga akiwakilisha waajiri na mimi nikiwakilisha wafanyikazi, ya kwamba hakuna mfanyikazi atakayepoteza kazi yake. Tukauliza waajiri wale walikuwa na leave wapatiwe leave waende, wale walikuwa wamemaliza leave yao wapatiwe leave in advance, na wale ambao wengine wote hawakuwa na leave yoyote waende nyumbani, lakini kazi hawatapoteza. Kwa hivyo nataka kuhakikishia wafanyikazi, kila wakati nasikia wengine wakisema Atwoli anapiga siasa na amesahau mambo ya wafanyikazi. Nataka kuwajulisha ya kwamba katika Afrika, Asia na kule Latin America uhuru ulipatikana kupitia kwa vyama vya wafanyikazi. Na sisi wenzangu waliponichagua mwezi wa 8 mwaka 2001 kule Eldoret, niliwahakikishia ya kwamba muungano wa vyama vya wafanyikazi katika nchi hii utakuwa alternative wa kuelekeza Wakenya kule wanaweza kwenda. Na ndio kwa sababu sisi huwa saa ingine tunajishughulisha sana na mambo ya siasa, tukijua siasa mbaya, vile rais mstaafu alisema Bwana Moi, ni maisha mbaya. Na ndio kwa sababu mwaka 2017 wakati wa May Day nilisema ni lazima tuangalie mambo ya katiba yetu. Katiba ndio huwa inatuua wakati mtu anachaguliwa, anachukua viti vyote, anawacha watu wakipigana, na wanaoumia ni wafanyikazi, wa mama na watoto, ndio huwa wanapigwa marisasi na mambo kama hayo. Sio sawa Mkamba analipa kodi kama Mkikuyu, Mkamba analipa kodi kama Mbaluya, Mkamba analipa kodi kama Mkalenjin. Na wakati wa uchaguzi, ikiwa watu wawili walishirikiana wanaenda na viti vyote, sasa nyinyi wengine kazi yenu ni kulipa kodi, mishahara ya kodi yenu ikienda kwa mifuko ya watu wengine. Na ndio tunasema hiyo cake ama hiyo, na ndio inaleta utata, ni lazima iangaliwe upya. Na kuangalia upya ni kuangalia mambo ya katiba upya, so that it includes everybody in the mainstream of our national politics and leadership. Sitaki kwenda sana, tumempoteza mama, nimenufasi na ndugu zako na familia yako, mmetengeneza mambo mama vizuri, hata pahali mtakapompeleka nimeona. Nataka kushukuru sana, kazi mzuri mmefanya kwa mama. Asante sana bwana MC. Watu wa Kotu wapi? I think he was misinformed. That meeting is not for creating a Luhya king or appointing somebody to speak on behalf of Luhyas. And even if you were to appoint one to speak on behalf of Luhyas, I don't think whether Moses Wetangula will be one. He falls short of so many things. You remember his bitterness was in Kibera, where he garnered 250 votes. You see? And he wanted some of us to support him financially. But we declined. Because I had said earlier on TV, on Citizen TV, that Imra will win at 10. I wouldn't have contradicted myself again by saying there is somebody else besides Imra who is going to win.
and even support somebody else. I also went to Kibera before I left. And I told Luyas, the way I see Imra is winning, you must be part of winning team. And they listened to me. And I want to tell Luyas to listen to me seriously. They should be consulting me for free. The 18th meeting is a BBI meeting. 100% BBI meeting. It has nothing to do with Luhya unity. Luhyas are united. But 2021 next year, December, is when we are convening Buhungu too. To know who will contesting where, who will be contesting where, who will be doing this. To weed out those people who have been sell out the Luhya community. We will. And Luhyas have promised me that whoever I will touch on is the one they will elect. The one I will say, this is the one who is going to be elected. If Moses so wishes to be a governor of Bungoma and I say he will not be a governor of Bungoma. Can't take it to the bank. Can't take it to the bank. He will not. But if I say he will be. So I'm saying let some people keep their mouths closed. He has been saying, oh, Atwoli went for a political seat, he could not win. When I attempted to become a member of parliament in 1992, I garnered 12, I can go, it is written, more than almost 12,000 votes in that particular constituency, and I was jobless. I had just been appointed the director of organization of court. But after being elected, being number one in Kenya, number one in East Africa, number one in Africa, number two in the world, I went higher than elective parliamentary seat, higher than even a senator, like him. Huh? I'm not of his class. I went higher than him. What I do internationally, he cannot even do a quarter of it. So what I'm saying, I don't want this politics that people are just talking without facts. The 18th Buhungu meeting we are inviting all Luhya leaders is a BBI, if it's supporting. And in Kenya now we have two formations. You are either supporting BBI or you are opposed to it and referred to Tanga Tanga. So there are only two formations in Kenya. So if somebody is opposing the 18th meeting, ask himself where is he? Yeah, and we will watch him closely. Because people want peace, people want changes in the new constitution. People don't want the winner takes it all. People want to tame corruption, high rampant corruption in our country. People are serious about the economic performance. And how was it plundered? Yeah? Why people are taking money to Italy via London, coming back to Westlands? These people must be unmasked. So if you are opposed to BBI, we will unmask you. Yeah? And all these politicians, particularly from Western, who are opposed to it, they have cobwebs in their pockets. Just in their pockets, they have cobwebs. And if they want us to unmask them, we will do it. So they must be very careful, because me, I have nothing to lose. I'm not a member of parliament. I don't want to be an MCA. I don't want to be a senator. I don't want to be a women rep. I don't want even to be a governor. I don't want even to be a deputy president. I don't want even to be a president of the Republic of Kenya. I'm a free and independent citizen of this country from a pressure group, a workers' pressure group. So we exert pressure. We have NSSF funds to guard. We must know who is going to govern the country of Kenya. We have workers' interests. We have various collective bargaining agreements for us to protect. We must know who is coming to take over this country and spur economic growth, create an economy that can absorb the young men and women leaving our universities. We must take that interest as a pressure group.
And nobody should equate that to politics. And if you want to play that politics, we will unmask you. As we have done in the past, and we will take you to where you've been. They have taken to make sure that those Chinese are deported. I want to warn other investors from other countries who want to invest in Kenya. They must respect Kenyan workers. They must respect Kenyan people. Kenyans are very hard-working people in this region. And we have a huge economy in this country that if it is properly managed, it can grow and grow and grow and create employment for the Kenyans. Let those who come to invest in Kenya think that we want them, that we are separately in need of those investors. We want investors who respect the call of the International Labour Organization on providing decent work for Kenyans, not just mere jobs. Tunataka wale wawekezaji ambao wanapeana kazi bora, sio bora kazi. So if you want to invest in Kenya, you must be a serious investor, and you must take time a little bit to read what our labor-related laws say. So I want to thank, once again, I want to thank Dr. Matian. I want to thank his Minister of Interior. I want to thank the department, the police, for the good job they did. They swiftly moved in and arrested those guys. But as I said when I was addressing and appealing to the government to arrest them and deport them, I want also to tell Kenyans that just don't watch and record when somebody is being beaten by a foreigner. You must come together and also fight that foreigner. Beat him thoroughly. You don't let him go. And court will provide a lawyer for you. I've said this time and again. Beat that man who doesn't understand the tenets of being a gentleman, or a person who doesn't want to read what is supposed to be read. We attained independence so many years back. And this is not the time somebody should not come here and say he wants to beat us and so on. You cannot use our desperation as far as provision of employment is concerned to indirectly enslave us, to indirectly make us slaves, to pay us peanuts. As such, employers should be rounded up by Kenyans themselves and be beaten thoroughly. Don't just watch. If in your farm, in your company where you are working, a company owner or a capital owner misbehaves, you also misbehave. And we will be there to protect you. Because sometimes these people think when they have a lot of this, but at the same time, instantly take action against that particular person. And so many will learn a lesson that this is not a country where you can go and just play around with people. Today, if you go to Ethiopia, any foreigner in Ethiopia is wrong on whatever type of crime is taking place. Ethiopians will always come together to protect their own. Kenyans must learn that. Go anywhere, even if it is in Tanzania, Tanzanians will come together and protect their own. Even if it is in Uganda, the Ugandans will come together and protect their own. Don't just say we are a liberal society, or we are the most developed with huge economy around the region, and we don't mind. We have a lot of people who are jobless. We can take some to Qatar, to Kuwait, to Saudi Arabia, irrespective of the results when they are coming back to Kenya. Our daughters sometimes come back in coffins because we can't be able to provide employment. This is a very serious matter, and we must take it seriously. And I want to tell Kenyans, you better die a poor person but very dignified, other than somebody coming to enslave you, somebody slapping you, somebody fighting you, somebody caning you as if you are in prison. And even our prisons don't cane. And therefore, if you try to do that, I'm appealing to Kenyans of goodwill, please retaliate in a very heavy manner, in very equal measure, by making sure that such employer is thoroughly beaten and the factory is closed. And if need be, ban that factory. Ban that factory.
Burn that factory. If it is an hotel, burn it. Don't just sit and wait. Burn it. We are there, we will protect you. We have lawyers as workers. We have everything. We will appear in court. Nevertheless, nowadays even murderers are given bonds. So don't fear to fight somebody who is causing problems at your workplace. Yeah. Fight that person. Kenyans must love their own. And I want to thank Dr. Matiang. I want to thank the DPP. I want to thank the director of the CID for the good job these three young men are doing. And they must be supported. Yeah? Support Kinoti, support Haji, support Dr. Matiang for the good job they are doing. They moved in swiftly. These fellows were arrested, and yesterday Dr. Matiang was announcing the deportation. He issued a deportation order. Let it be a lesson to others. Let it be a lesson to others. I thank you. Let it be a lesson to others. I wish I was there, as old as I am. I would have... Sorry, son. It would have been a different case when I'm there. Ningelimchachua soki ila jaona. Kumleta karibu hivi na kumpa head. Kwanza kabla sijaanza kumchezea. Ningelishangaa huyu mzee yuko aje huyu mzee. Angelijua mimi ni mzaliwa, mimi ni mtoto wa mtaa. That day he would have known me. Angelijua mimi ni mtoto wa area. Acha acheze huyo mchina ana bahati. But also I want to tell Kenyans, I coordinate Africa and Asia. What the Chinese are doing here, they cannot do it in their own country. What the Chinese are doing here, they cannot do it in their own country. And I want to appeal to the immigration department of our government not to allow Chinese to come in this country without work permits. We don't want to see them loitering everywhere. And let us get audit of their companies and what they are doing. That's why police, I'm appealing to Mtiambai, who is my friend, the Inspector General, to round up all Chinese who are in this country without work permits, or who have no business here, or who have just come here to commit crime, to be taken back to China. Because what Chinese are doing here, they cannot do it in their own country. The Chinese companies here are bribing. They bribe Kenyans. Chinese contractors are involved in corruption in this country. When in their country corruption, the penalty for corruption is by death. So let's not allow Chinese to roam around, sometimes with our own daughters, sometimes with our own sisters, sometimes with our own wives. They must be stopped, these Chinese. They must be stopped on what they are doing. Because what they are doing here, they can't do in China. I coordinate Africa and Asia, and I have a lot of respect for the president of China, President Xi Jinping. He's a president who supports workers. I have a lot of respect for all Chinese Trade Union Federation. I know they are serious people, 267 million members, but what Chinese are doing outside China, particularly in Africa, they cannot do it in China. So let's teach them a lesson here. They are not part of the big good population of China. And let's take those back to China to meet who they come here on a visitor's visa. And when those visitors' visa expires, they just mingle with the people around. I don't think whether we have capacity to monitor on those people who come and when they are supposed to go back. And the only department of government that can help us is police. If that's why I appeal to Inspector General to round up all Chinese to see, so that we can see, we can know which type of Chinese do we need in this country, and what type of Chinese and what type of work they are doing here. Or else what we need to do is to stop them from coming here without first of all showing us what they are coming to do. There is no any country you can go to unless you must explain why you have come, either conference, business trip, or something, or medical, or and for how long you will be there. So this is what the Kenya government must strictly adhere to make sure that these Chinese without official documents are deported back to China. They are all criminals. But corruption is buying them their stay here in the country. But you know, this country, I've said time and again, that part of Kenya's culture is a culture. Culture.
culture is a tradition. In Kenya is corruption. I've said that. And this is what President Uhuru is fighting. And he's facing a lot of resistance. Because let me tell you, if documents, official government, official fraudulent documents can be signed in an office of the deputy president, official documents, or false documents are signed in an official office, a whole office, which has security gadgets, which has monitoring bases, which has everything, and a second in command office. Documents fraudulent, I don't know whether I was reading, whether it was true. You can see the level of corruption in this country. It is not me, it is in domain. If a fraudulent former minister can enter into the office, the second highest office, with fraudulent papers, with rubber stamps, with foreigners, and he starts signing, you can see that level. Until somebody there realizes this is now, it might put us into a problem. I'm suspecting it might be the same office again after realizing that this 33 billion is a mirage, or 30 billion, 39 or 40 billion is a mirage. We might not. Let's call the police. This is what I'm suspecting, because that is what you are going to hear next. They are going to say, oh, it is us who called the police to arrest him. And how this has been your friend. He's a frequent visitor of Sugoi. He always fights other people in the Western Province. This billions to 40 billion. This is an open case. When I say that some people, if they assume the responsibility of leadership, they will put the whole Central Bank of Kenya on the back. Hiyo ni Central Bank ya Kenya, mtu anakimbia nayo. If such documents can be signed in the office, my friend, I will not be there. It's you young people who will suffer. Advise Kenyans that we have some fun in this country, and we must do away with the culture, this culture of corruption Kevin is talking about. We must do away with this culture of corruption. Mabilioni ya pesa inaenda, wengine wanafanya biashara na hao wanaoibia serikali. Na ndio juzi nikiwa Lamu, mimi sikusema Ruto atakufa. I didn't say that. Mimi nilisema katiba inakuja. Katiba ikikuja, kwa governance tutakuwa na slots karibu 6. Na ukiwa na kalamu andika chini. Kalonzo anaenda kwa serikali. Kalonzo Musyoka anaenda kwa serikali. I have never said something which has never come to pass. Nikasema 6 slots zitatengenezwa. Na katika hizo slots baada ya uchaguzi, jina la William Samoei Ruto halitakuwako. Ya kwamba anataka kujiba Atwoli, anasema Atwoli mimi ni mganga. Mimi sio mganga mimi. Mimi yeye alipokuwa Hague, pamoja na bibi yangu nilimpelekea rosari takatifu akiwa Hague. Rosari hii haikutoka kwa mganga. Na alipofungua Biblia akasema, sikizeni, Mathayo 6 mstari wa 35. Ndio nataka kujibu naye Atwoli. Mstari Mungu anampa figures ambazo haziko, ili ajue he's fighting a just man of God and he will never win. Sijasema atakufa. Na nani hatakufa? Mlea amekufa, Atwoli atakufa. And I didn't say he will die. Ameinsight mtoto wa Kimani Kihika. Iko mtoto mwingine ambaye hajaandikwa tangu azaliwe, anaitwa Sudi. Kazi yake alikuwa makanga, kuuza bangi, mwizi. Hata yeye anasema Atwoli.
Na mimi sijasema. Mheshimiwa, wanasema Atwoli aliua mambo ya Muchai. Muchai mimi ndio nilipeleka yeye kwa bunge. Wawache familia yake na Muchai, arrest in peace. Na faili yake iko open, waliomuua bado wako ndani ya cell, wakiwa na information waende wa report kwa polisi. Sisi Waluhya tulipoteza Jacob Juma. Sisi hatujasema Ruto ndiye aliua yeye. Watu wanasema Ruto aliua Jacob Juma. Hatuna evidence. Reverend John Kandia Chabi walipoteza Aibei. Kijana anaitwa Aibei. Hatujasema William Ruto ndiye aliua Aibei. Na watu wanasema watu wa Ruto waliua Aibei. We have no evidence. Iko Msandu, juzi tukienda kwa election, kijana Mjaluo alichinjwa. Watu wanasema watu wa Ruto ndio walichinjwa. Sisi hatuna evidence. We don't have evidence. We have not related that death of Msandu to Ruto. Mwana wa msao sana. Kwa Kibaluya wa mtoto ni mjinga sana. Na ninamwambia ile incitement anafanya anajiharibia. Kule Western Kenya, wale vijana wajumbe wachache wa njaa wale amechukua, watafagiliwa wote. Waluhya wamesema hao hawataona bunge na hawataona uongozi. Lakini mimi na support BBI ile vile imetangazwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mimi hapo ndio niko. Lazima katiba ibadilishwe, penye makosa yako tuangalie afresh. We create other positions to accommodate the 42 tribes in Kenya. Hakuna uongozi itakaa kwa mikono ya watu wawili peke yao. Kenya ni kubwa kushinda Sabula. Kenya ni kubwa kushinda Atwoli. Kenya ni kubwa kushinda Mwambu. Kenya ni kubwa kushinda Uhuru. Kenya ni kubwa kushinda Raila. Wote lazima tukae ndani ya serikali. Mimi BBI tik. Tuna support BBI na referendum. Tukuje pamoja tuone vile tutageuza hii Kenya yetu. Kwa maana Kenya yetu sasa shida ni mingi sana. Na mimi nataka kupongeza bunge la Bungoma. Wale ambao wanasema wanaunga mkono sijui BBI, mumeona mapendekezo ya BBI ndio muunge ama mjaona yale mapendekezo? Maana ya mtu mpumbavu, mtu msienzi ni yule ambaye anaunga kitu ambaye hajaona. Mpaka uione ndio uunge mkono. Leo kama unaunga mkono kitu ambaye hujaona, ujue wewe ndio mpumbavu namba 1 hii nchi ya Kenya. Na kuna wale ambao unajua mimi mjumbe wa Muhoroni, mimi sina shida na baba Raila Amolo Odinga. Tatizo yangu na Raila ni vile alifuta Wetangula kura. Alifuta Wetangula kazi yake ya kuwa leader of minority kwa Senate, akamfuta kazi. Ndio ninyi mambo yenu ya BBI waache mtu mwingine alete, yeye asijaribu kukanyaga hapa Bungoma. Na kama kuna mpangilio yoyote ya serikali ambayo sisi tutaiunga mkono, ni mpangilio ambayo itaboresha maisha ya mwananchi wa Kenya wa kawaida. Na ndio mimi nasema sina shida na shughuli yoyote. Tatizo yangu moja ni kwamba mapendekezo ya mageuzi ya katiba yoyote ambayo haizingatii kuboresha maisha ya mwanadamu wa kawaida, mimi nitapinga yale mapendekezo usiku na mchana. As we support you, come together, eat together, think of your community, think of other communities, build bridges with others. Nasikia hiyo. Na hii BBI tuko ndani sisi. Usiseme mimi sijui. Ukisema wewe hujui ni kama hauko ndani. Sisi tuko ndani. Kama hujui kuja uliza ni nini itatoka kwa hii BBI.
because we want peace in this country. Na tusichelewe, hesabu ni sasa. And don't be proud because you are in the opposition. Opposition is the worst place for any leader to be in an independent country. Waluya sisi, we are not divided. People who are divided are Luya leaders. Hawa Waluya wengine wako pamoja, lakini viongozi sisi, ati ukiwa kwa chama ya ODM uwezi ongea na mwenzako ambaye ako Fort Kenya. Wakileta China ya Muluya on the floor of the house, hawa wenzetu kutoka Nyanza wanashikana kwa umoja, hata iwe mzee ya miaka 90 hata aoni wanapitisha. La muhimu sisi 2022 tunataka tukue ndani ya serikali ya national government. Mwamulile bandu bekwe, sisi lazima tukue ndani ya national government. Kama hiyo serikali itakuwa ya tangatanga, tutakuwa ndani. Kama hiyo serikali itakuwa ya kieleweke, lazima tukue ndani. Lakini hii siasa nyingine ndogo ndogo yenye naona kila asubuhi watu wanajitwaka na kujiliomba-liomba. 2002, NAC was formed 6 months to elections. 2007, serikali ya Raila, it was almost 6 months to election. 2013 the same, 2017 the same. Siasa bado, we have 3 years elections. Sisi ni lazima tuje pamoja, tutembee pamoja kama jamii ya Muluya. We must ensure that we are in the next government. Na mimi Mheshimiwa Atwoli, hiyo ndio maana yangu mimi. Lazima tukue ndani ya serikali. We don't want to be in opposition come 2022. Maneno ya BBI, maneno ya punguza mzigo, sisi hata magavana tuna yetu gatuzi. Sisi, mimi kama governor, I'll support BBI kama ike nazungumza maneno ya kuleta rasilimali ingine chini hapa kwa devolution. If they put devolution as the focus of BBI, mimi nitaweka tiki. Lakini kama wanaongea maneno mengine peke yake, Mheshimiwa Atwoli, hiyo sitaweka tiki. Lakini sisi tunataka rasilimali mingi ije hapa, irudi hapa. Sema 45% kama sisi magavana tumesema, then of course we will support it. Kwa sababu Mheshimiwa Didmas, kama tunataka tusaidie watu wa Bungoma, tusaidie wakazi wa Bungoma, lazima pesa zitoke juu zije hapa chini. Sauri ya kudanganywa na wakubwa, watu wengine wakora wanaungana, wakubwa wanaleta sukari kutoka nje. Sukari hapana inaletwa, msiseme mbunge wenu au wafanyikazi wafanyabiashara wengine wakora hapa wanaleta sukari, ni watu wakubwa. Ikishikwa wanapiga simu, atifunga macho, hii inapita. Kesho unaona imeingia huko. Alafu viwanda vinafungwa. Hatutaki hiyo na tumekataa. Na nyinyi pia Waluya mjue, sisi Wajaluo tumeamua tunafuata mtu mmoja kwa sababu anaona mbele. Kama kuna kitu kibaya tunatengeza kule nyumbani. Alafu tunaungana pamoja na ndio nguvu yetu. Sasa hivi tumeenda kwa uhuru na tunafanya na yeye. Nyinyi kama bado wengine wanaenda pande hii, wengine wanaenda pande hii, wengine wanaenda pande hii, basi will be diluted na kuna pale vitafika. Mkae pamoja na sauti moja. Mkae pamoja na sauti moja. Kama watu wa Bukusu, mwende kwa mzee baba ya gavana, sio yeye. Mkae pamoja kwa gola, kwa ile tingira yake. Msikizane, mtoke pamoja. Kama ile Bukusu ya zamani walikuwa wanaita Lirangulia Njofu. Hapana, hii siku hizi moja naenda namna hii, moja naenda namna hii. Wengine hata wajafanya kitu ya mwingi wanajifanya wakubwa. Hapana, hii inachukua muda mpaka mkomee kabisa. Emmanuel was a big brother. He was there for us. May his soul rest in peace. My name is Abid Masiko. Popote mulipo, munaweza tu kuamuka mukawewe. You are a special people. When you heard of na upendi jirani, majirani, marafiki, kuna wanafunzi maiko